शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः चल ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, J7 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದುಬೈ ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸುನಿಲ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಒಂದು ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾಣಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರ್ ವರ್ಸಸ್ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಡೆಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ವರ್ಸಸ್ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಇವತ್ತು ಕೆಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. 10 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, 10 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ. ಆ ಕಾರಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ.
ಆದರೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆನು ಜೋರಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ವೇಗದ ಶವರ್ ಸ್ನಾನ, ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳು, ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. KVN ಪಂಪ್ ಇಂದೇ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರ, ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪಂಪ್. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಶವರ್ನಲ್ಲೂ, ಹೆಲ್ತ್ ಫ್ಯಾಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ನೀರು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ LB ಚಾಲ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ. स्टेट बैंक नेट नेहरू मैदान बरोडा हाँ खींचो तीरनी है तीरनी पे दिप्पर करना നിന്നെ വിളിക്കുന്നു
ಹಾಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರರಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಇರಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳು, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಉಪಹಾರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ತಂಡ ತಮ್ಮ ಆಡುವ 11ರ ಬಳಗವನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ತಂಡ ಕೂಡ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ರನ್ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಎಂಡ್ ಇಡಲ್ಲ. Hello. At Lovers, we are in the heart of Sunil Chandraman. That is the Chandraman Trophy 2026, the opening match of the day
Well applied between Veera Shivaji Adur versus Chhatrapati Super Kings. The captain of Chhatrapati, after winning the toss, no hesitation, opting to bowl first. You can watch this live coverage, which has been coveraged by Nama Media. They are the media partner for this tournament. So we have the fielders of Chhatrapati Super Kings are already out in the center. I request the two openers of Veera Shivaji Adur, if you can make your way out in the middle, so that we can have the start of the opening match. It's a 6 overs game. The first 2 overs will be a power play. There is no leg before this between Veera Shivaji Adur versus Chhatrapati Super Kings. So can we have the two openers of the Veera Shivaji Adur, if we can enter the field immediately. So we have the two openers out in the middle for the team. Veera Shivaji Adur is so the two openers out in the center for the team. Veera Shivaji Adur is Bhuvan and Abhinav. Let's see who's going to be the player or the strikers end. And the ball is under the hands of Surakshit will be the opening bowler for the team. Chhatrapati Padilla coming from the RTO end. The two fielders are being kept outside 30-yard circle for the power play. We have seen one in the long on and one onto the wide-ish of the square position. And here's a signal coming from the umpire Prakash for the start of the first match of the tournament of this Chandraman Trophy 2026. The captain of Padil, after winning the toss, opting to bowl first. Chhatrapati Super Kings. Bhuvan on the strikers end and Abhinav on the non-strikers end. The ball is under the hands of Surakshit. Here's the first ball of the tournament. Bhuvan off the mark straight away, playing onto the wide-ish of the mid-wicket position onto the deep. With that, the team Veera Shivaji Adur are straight away opens your account, adding 2 more runs into their individual account of Bhuvan, and the team total are away. Played down the ground, but there is a prediction kept on the team. They should be only happy with a single. A pretty good start for the team. Veera Shivaji Adur, 3 runs coming in the bat of Bhuvan. And we have Abhinav on the strikers facing for the first time in this tournament against the bowling of Surakshit. The slight changes in the field for the bowler Surakshit getting the mid-on and mid-off fielder slightly closer to the new batter Abhinav facing for the first time with the innings. Nicely bowled, nicely played onto the outside to get off the mark straight away the very first ball of his innings. So both the batters are off the mark. The very first balls of the innings, and the team turn is slowly chipping to forward. 3 balls have been delivered. We are into the first over of the power play. That's line of length with the bowler Surakshit needs to bowl. The batsman making a drill, wanted to play over to the cover position. At the last moment the ball pitching onto the good line delivery. At the last moment the ball passing slightly away from the off striker, resulting with the dotted one. As the much needed dotted ball coming at the right time for the
the bowler of Chhatrapati Super Kings. Resolution for the umpire to call that as a leg by the ball, slightly away from the off stake on the leg stake. There is no leg before, and the still by the ball kissing the pad, moving towards the point position. In the meanwhile, the batsman had an ample of time to complete their single. With the help of their single, the team total slowly chipping to 5. We're into the final ball of the over number 1. Getting an edge, the ball racing quickly on to the short third man. With the help of that single, over number 1 coming to an end after the completion of first over. Scores on 6 for no loss. A pretty good comeback by Surekshat after being hammered for a couple of runs in the first 2 ball. But in the next couple of deliveries, he bang on target, unable to make the batsman get runs under his belt, but at the end, another couple of runs adding to the team total. A decent start for the team. Veera Shivaji Adur. It's a 6 overs game. Anything above 50 plus will be a defendable target, but to get that, they need to get a good start. So taking the bowling end coming from the football pavilion, and we have Lakit passing the umpire, bowling the second over of the innings, and this is the last over of the power play. Here comes Lakit passing the umpire, right arm over the wicket, bowling to Abhinav with the jersey number 7 at his back. There is a fielder under net, and that's the first wicket. And Lakit striking his very first ball. That's a good sign for the team. Veera Shivaji Adur. It was a short ball rather than pulling it to the wideish of the squalid region. There was a protection kept on to the deep mid wicket, and the batsman playing toward that direction. It's a simple catch taken by the fielder at the end. He didn't have to go even a step ahead or backward. He was just standing straight at the edge of the boundary rope, and the ball stayed away under his throat. Wicket number 1 fumbled. The partnership has been broken finally. The over number 2. At the score of 6, the first wicket has been fumbled. And we have a new batter, Dikshit. The experienced player of Veera Shivaji Adur is walking out to the centre, joining the company of Bhuvan. So these are the 2 batters needs to carry the innings for their team. They need to be there till the end to get some runs scoring for their side. Just a glance onto the short fine leg position to get off the mark with that. Dixit is away, stepping his very first ball of the innings, and we welcome another official umpire for this game, Mr. Naveen Bantwal, making his way as the 3rd umpire for this opening game. Look at the 3rd time in the innings. And this time played widely. That would be the first boundary of the tournament coming in the batter, Bhuvan. That is the loser one bowled by Lakit, and the batsman Bhuvan doesn't miss it. Those kind of a loser one where the ball is traveling like a blazing over the fence in style. That's the first boundary of the tournament coming in the bat of Bhuvan. With the help of that boundary, the team total slowly moves on to 11 for 1. Wicket-keeper underneath, and that's a big wicket. Getting a top edge, straight forward catch towards the wicket-keeper, running for that. Telling the bowler, it's my call. In the end, the innings of Bhuvan coming to an end. Was looking quite dangerous out in the middle, but at the end has to depart in the very next ball after hammering a boundary. And Lakit striking once again in its over. He has picked up both the openers in his very first over.
just conceding 5 runs in this over and picking 2 important wickets. We are into the over number 2. ഇതിപ്പറല്ലേ വരണ്ടേ ഇതിപ്പറല്ലേ വരണ്ടേ So we have the 2 new batters out in the middle. The tall man Dixit on the non-strikers end, and Santosh will be on the strikers end, facing for the first time in this innings. He'll be facing the bowling of Lickett, the man who got an important 2 breakthrough in his very first over. അച്ഛൻ Right to the blocker, looking for the quick single. Well sent by the batter from the non-strikers end. They've already lost 2 wickets in this over. They should be playing a sensible cricket out in the centre. Do not look for some risky single. The ball was played straight into the hands of the fielder onto the mid-wicket position inside 30-yard circle, looking for the quick single, which is not possible at this time. The final ball, the slower one. The ball heading the outer edge of the bat straight to the wicket keeper. With that, an excellent over coming to an end. The power play coming to an end. In the first out of the power play, 6 runs conceded. In the second of the power play, just 5 runs and 2 wickets. So it means that in the first 2 overs, score is on 11 for 2. With a run rate of exactly like 5.5 runs per over. If they carry in the similar fashion, then definitely the target could be lesser than 36, which would be a chaseable target by the player of Chhatrapati Super Kings. So the power play is being completed, and we can see the fields have been pushed back onto the boundary drops, and the 4 fielders are inside the 30-yard circle towards the short fine leg, to the point, to the cover position, and on to the mid-wicket position inside the 30-yard circle. And we have a change in the bowling end coming from the RTO, and is Avinash will be bowling the over number 3. A back foot punch over to the cover position, coming in the back of Dixit. Apart from that, 1 boundary coming in the over number 2, coming in the bat of Bhuvan. We've seen the bowlers of Chhatrapati Super Kings have bowled wicket to wicket. Apart from that, 1 loser ball which has been hammered for a boundary. And then all the balls are into the good line delivery. They're making the batsmen to get runs against their bowlers. A sensible bowling by Avinash. He has just kept the fielder slightly closer inside the 30-yard circle toward the short cover position, and making the batsman to play that stroke straight to the hands of the fielder, ending with a dotted 1. Just a single conceded in this over. Score was out to Val. That's a simple chance for the umpire to call that as a wide. It was far outside the off-stick notification for the umpire Prakash to call that as a wide. That's a second extra coming in the bowling of the bowlers of Chhatrapati Patil. A good comeback after being called a wide in the previous ball, making the batsman go after it. Luckily the ball did not kiss the bat. What a delivery it is. Unplayable ball, making the batsman to go after it at the end, resulting with a dotted 1 coming in the bat of Santosh. A slight fumble by the point feeder. He was too aggressive to stop the ball. At the end, you need to watch the ball because the ball keep changing its direction at the last moment. Another couple of runs adding to the total of Veera Shivaji outdoor coming in the back of Santosh. Every runs is quite important for the team outdoor. If they need to set a decent target, they need to build a partnership, and these are the two batters to get runs for their side. Pulls it down the ground onto the wideish of the mid-wicket position. They should be only happy with a single, another single adding to the total, and the team total slowly moves on to 1 and 6-16 for the loss of 2 wickets.
Defensively played, directed, needed over there at the end. The batsman is safe in his batting crease. Dixit wanted to play slightly away from the bowler onto the mid-wicket position. At the end, a quick single taken, a risky single taken by the tall man Dixit to the centre. Who got out in the very first ball. The bowling of Flickett finding the feeder onto the deep mid-wicket. Obinov getting out in the bowling of Flickett, and then that was the first boundary coming in the bat of Bhuvan, and he departed as soon as the boundary has been hit. The very next ball getting a top edge. A simple catch taken by the wicket keeper behind the stumps, and now the partnership of 5 runs has been built between Santosh and Dixit. So back in the over number 4 we have Surakshit will be doing the proceeding. Will be coming from the football end, bowling the second over of his spell and the 4th over of his team. Right in the block call, well played. A good start for Surakshit. It is very visible of the over number 2 and the 4th over for his side. That's the line at what the bowlers are doing frequently, not giving any room for the batter to go for the backhand. Wicket to wicket ball, giving a full respect in the very first ball defensively played back to the bowler. And going for the backhand, fielder on the net, and Surakshit striking. The tall man Dixit, he didn't have any other choice left. He knows that we are into the depth over. Either one of the batter needs to go against the bowling of Chhatrapati Super Kings bowler, and also targeting against their frontline bowler Surakshit, the captain, getting his frontline bowler back into the attack and getting rid of the main man Dixit, the tall man, the experienced player, walking back to the pavilion without troubling much of the scorecards for his side. At the 17 runs, wicket number 3 fumbled. Dixit getting just 2 runs for his side and has to walk back to the pavilion, and we have a new batter, Vinod, joining the company of Santosh. Surakshit and we know that straight away getting off the mark, playing a back foot onto the outside to get off the mark in the very first ball of his innings, and the team total slowly shipping to 18. A good decision, a good toss to 1 in the opening match of the tournament, coming from the captain of Chhatrapati Super Kings. He'll be very, very happy with their performance shown so far in this game. All the bowlers, apart from that one loose ball bowled by Lickett, a shot to 1, nicely played by the batter Santosh. Playing on to the wideish of the short fine leg region, another single adding to the total. Vinod and Santosh are the 2 batters out to the center. The score is on 20. We're into the over number 4. A final time in the over number 4. Surakshit ends with the dotted 1. An excellent 2 over spell coming to an end, conceding just 8 runs in its 2 overs, and the team total is on 20 after the completion of first 4 overs. So we are into the end of the last 12 ball. So final 12 ball, anything above
30 plus will be a defendable target by the bowlers of Adur. Apart from that one boundary, we have not seen any big hit coming from the batters of the team Adur. Asking to bat first by the captain of Super Kings. So change the bowling end, we have Sumit has been asked to bowl the over number 5 for his side. We are into the second last over of the first innings. A final 12 ball. Can they get at least another 20 runs to get a decent target to be defended by the bowlers? Can we see a wicket fumbling in the over number 5? Yeah. Going for the slog sweep, getting a top edge, a straight, simple catch taken by the fielder inside the 30-yard circle. Another wicket fumble. The wickets are fumbling in the regular interval by the batters of the team. Veera Shivaji Adur keep giving their wickets in the regular interval. Vinod, who have just walked in the middle, has to walk back to the dugout without troubling much to the scorecard. Just a 1 run adding to his individual account, and we have a new batter. Anirudh is a new batsman, joining the company of Santosh. Every bowler which has been used by the captain of Super Kings have given a breakthrough in their bowling spell. Anirudh facing for the first time in the bowling. Right at the block hole, played nicely widely onto the longer position to get off the mark with a single. Singles will not hurt for the team captain of Super Kings. Apart from just one boundary, we have not seen the runs pouring up for the team Adur. Can it be another wicket? Luckily the ball did not carry to the fielder into the cover position. He was standing right on the edge of the 30-yard circle. The ball falling in front of him. At the end I can see it's a life given to Santosh. The fielder should have been quite quick enough to take the goal. We could have seen another wicket fumbled in the over number 5. Going for the big hit. At the end, well, stopped by the feeder onto the deep. One bounce over to him. An excellent attempt done by the Squalak feeder. It was in between the two fielders of Squalak and the deep hit wicket. Firmly hit coming in the bat of Anirudh. At the end, another couple of runs adding to the team total of Adur, and the team total slowly shipping to 24. We are into the over number 5. The good comeback by the bowler after being hammered for a couple of runs in the first few balls of his spell. In the end, comes back, bowls a much needed target delivery at the right time, coming in the bowling of Sumit. They're going for the switch hit, but there is a protection kept in the deep. Another wicket fumbled in the final ball of the over number 5. The man was looking quite dangerous out in the center. Anirudh going for the switch hit. Find the fielder onto the deep cover position. The wicket number 5 fumbled at the final ball of the over number 5. Sumit striking at his final ball. After the completion of 5 overs, score is on 24 for 5. So half of the sides are back into the dugout. And we have a new batsman, Deepak, walking out to the center. I was just wondering why Deepak have not promoted up in the batting lineup. He's an excellent batter. He bowls well, he bats well. He should have been promoted up in the batting lineup for the team Adur. It's coming in the final over. This is really very strange from the batting card of the team Adur. Sorry, Ashwath is a new batter on the
And all strikers and so Harshit, the captain, bowling the final over. And the very first ball, a single taken by Santosh, giving a strike to Ashwath. And nicely played on to the point position. Will they go for the second? But they should really happy with a single. Another, a single added into the individual account of the team. With the help of that, a single, the team total slowly shipping to 26. We're into the final over. Final 4 more balls remaining. Batsman charging down the ground. Down the track, getting an outer edge onto the short fine leg. So first 3 balls, 3 runs conceded in the final over. Coming in the bowling of Harshit, the skipper of Chhatrapati Super Kings. Ashwath making a room, wanted to play on to the outside. Intention was quite good enough. He knew that if it would have connected right in the middle of the bat, the ball could have raced quickly onto the fence, onto the fine leg. The outfield is quite quick enough to race the ball onto the boundary. At the end, another a dot ball. So 2 back-to-back dot balls in the final over. So we are into the final ball of the first innings. Here comes Harshit, the captain. Can he get a breakthrough on his final ball? At the end, the batsman on the non-strikers and has to give his wicket in a form of a run-out. Santosh has to depart in the final ball of the over number 6. It means that the team total have restricted only 27 in the allotted 6 overs. Asking to bat first by the captain of Super Kings. Veer Shivaji Adur managed to get only 27, giving a target of 28 to be chased in 36 ball, which is a gettable target. It's just like run a ball. Okay, so it means that in the final ball there was a review taken by the batter for a wide. So let's see what would be the decision coming from the third umpire, Naveen. It was a legal call coming from the main umpire, Avinash, but at the end, the batsman Ashwath going against it. So you have to stay with the original decision. It's a legal ball, so it means that the last ball was a dotted one, and with that the innings coming to an end. 27 is the score in the scorecard, 28 is the target, which is a gettable target for the team Chhatrapati Super Kings to open your points table of the first match of this Chandraman Trophy 2026. In the meanwhile, can we have the captain and the players of the match 2, that is the Great Marathas versus Royal Warriors Dubai. So these 2 players along with the captain, if you come to the microphone to register your playing 11 for the next match. I request you all the team to make a note of it. As soon as the first innings gets over, we need to have the signature completed for the next match. So we'll be back shortly with the second innings with a target of 28 to be chased in the allowed 36 ball. Over to my co-commentator, over to my co-friend Mr. Nayan will be doing the further commentary in the second innings with a target of 28 needs to be chased in 6 overs. ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರ, ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪಂಪ್. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಶವರ್ನಲ್ಲೂ, ಹೆಲ್ತ್ ಫ್ಯಾಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ನೀರು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಂಪ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲೇ ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ
ಹೊಟ್ಟೆನು ಜೋರಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ವೇಗದ ಶವರ್ ಸ್ನಾನ, ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳು, ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. KVN ಪಂಪ್ ಹಿಂದೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಗ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಮೈದಾನದೊಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದಂತಹ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27-28 ಗುರಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಡಿಗಲನ್ನು ಹಾಕಿದಂತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಯುಗ ಪುರುಷ, ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಸವಿಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವು ನೇರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ದಾಪುಗಳು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಇರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳನ್ನ ಮೈದಾನದೊಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಅವಿನಾಶ್. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಇರುವ ಜೋಡಿಯನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಅವಿನಾಶ್ ಹಾಗೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಗಳು. ಹರ್ಷಿತ್ ಅಂತೂ ಸಮುದಾಯ ಕಂಡ ತೋರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ತಾಕತ್ತಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಸದ್ಯ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ 28 ಓಟಗಳು. ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ 2 ಓವರ್ಗಳ ಕಾಲ ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಸೈನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡದ ಸಮಸ್ತ ಆಟಗಾರರು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಇದೆ 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ ಕೇವಲ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಮಾತ್ರ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹರ್ಷಿತೇಶ್ವರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 28 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಗಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದು. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ದಾಳಿಗಾರನ ಒಂದು ವೇಗ ಭರಿತ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹರ್ಷಿತ್ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕಿ ಶಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಗೊತ್ತದೆ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 28 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೇರ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿ ಬಾರಿ ಬೇಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಿಮಿಂಗಿಲವನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದವರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಬೇರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವೇ ಸರಿ. ಕಾರಣ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರನ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನ ಮೈದಾನದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ 2 ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಟಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತಾ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜೊತೆಗೆ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಟ್ಟದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಡಿದಂತ ಚೆಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ತಂಡ ತನ್ನ ಡ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೌಲರ್ ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುರಕ್ಷಿತನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಲಾಫ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಬಾಲ್. ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ 1 ಅಂಕದ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಂದ ಬಳಿಕ 2 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೇತರಿಕೆ ಹಾದಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ ಜಸ್ಟ್ 2 runs, loss of 1 wicket. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಅಂಕಗಳ ಮಾತ್ರ. 26 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತ 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ. ಖಂಡಿತ ಡಿಫೆಂಡಬಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಚೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೂಡ ಇದು ಹೌದು. ಇಸಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವಿನಾಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 26 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 30 to go, 26 to get. ಪರೀಕ್ಷಿತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ ಇದು ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ವೈಟ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಧಿಕೃತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೆಹರು ಮೈದಾನ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೈದಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇದು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು 28 ಓಟಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ 3 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತವನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಮಗುದುಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವೈಡ್ನ ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ವೇಳೆಯ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಜೆಸಿ ನಂಬರ್ 45 ಬಹುಶಃ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಅವನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸುರಕ್ಷಿತ್ ರಾವ್. ಈ ಬಾರಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಒನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್. 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್.
ಸತತ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಬಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಾಗತವಾಗ್ತಾ ಛತ್ರಪತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಖಂಡಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ನೇರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಬಳಿಕೆ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜೆಸಿ ನಂಬರ್ 18 ಲಿಖಿತನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪತನದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನ ಆಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಬಳಿಕ ನೇರ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ರನ್ ಔಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನಗತಿಗೆ ಚೇತರಿಕೆ ಹಾದಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪತನದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಶ್ರ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು 5 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದುವೇ ಕೂಡ ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸಿಂಗಲ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಚಿನ್ನಿನ ದಾಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಖಂಡಿತ ಅರಸಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ವಿಶಾಲ್ ಲಿಖಿತ್ಗೆ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ರನ್ ಔಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಮತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕಾರಣ ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಅವಕಾಶ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪತನದ ಬಳಿಕ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಹಳಿ ತಪ್ಪುತ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತನ ಕಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಲಿಖಿತ್ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 7ರ ಗಳಿಕೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲಿಖಿತ್ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅದ್ದೂರಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 7 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಷಿತ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಛತ್ರಪತಿ ತಂಡದ ಅಧಪತನ ಕಂಡಂತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇರುವ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲಿಖಿತ್ ಹಾಗೆ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಅವಿನಾಶ್ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 to go, 21 to get. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ
ಅವಿನಾಶ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಇದು. ವೇಳೆಯ ಬೌಲರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಗತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭವಿಷ್ಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಭವಿಷ್ಯದೋರ್ವ ಅದ್ವಿತೀಯ ಆಟಗಾರನಾಗುವಂತೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ 8ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 45 ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲನ ಭಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಗೈತಾ ಇರುವ ದೂರುವ ಎಳೆಯ ಆಟಗಾರ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. इसलिए डॉट बॉल ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಲಿಖಿತ್ ಕಡೆಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ಚಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಘು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ವಿಭಾಗ ತಪ್ಪುಗಳು 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ತಾ ನಗುವನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಡಗ್ಔಟ್. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಮರಳಿ ಪಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುವಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು 12 ಅಂಕಗಳು. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಲಿಖಿತ್ನ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಎಂದರೆ ರನ್ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರನ್ ಔಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಗಿರಿ ನಾಡ ರನ್ ಔಟ್ ಲಿಖಿತ್ ಮತ್ತೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರೆ ಕೂಡ ದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಬ್ಬನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಬಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರನ್ ಔಟ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ? ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ತಂಡದ ನಡೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡದವರು ಎಳೆಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಭವಿಷ್ಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಗುಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಗಳು ವಹಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಯಸುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಕೆಲವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಲು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರೇರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದವರು. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಲಿ ಅವಿನಾಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟುವ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ 4 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 17 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಹದಿನೆಂಟು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 11 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 to go, 11 to get. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಲೋಲಕಲೋಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ತಂಡದ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೆಲಕಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ತಂಡ ಇನ್ನು ಶತಾಯಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಕನಿಷ್ಠ 11 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಸಿವ ದಾಳಿಗಾರನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪತನದ ಬಳಿಕ ಅವಿನಾಶ್ ಆಗಿ ಲಿಖಿತ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸುಂದರತೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೀಕ್ಷಿತ್ ತಂದುಕೊಂಡಾದ ದ್ವಿತೀಯವನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿವಂತ ಸದ್ಯ 4ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ. ರಿಸ್ಕಿ ಶಾಟ್ಗಳಿಗೆ, ಸಾಹಸಮಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ
ಕೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಧಾನಗತಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುವಾಗ ಇನ್ನು ಕೂಡ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದು. ಕೊನೆಯ 10 ಅಂಕಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ 21 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. 7 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು 5ನೇ ಓವರ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ತಂಡ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದ ಚೆಂಡು. 1 ಅಂಕದ ಓಡಾಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಥ್ರೋ. ಕೊನೆಯ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 12 to go, 6 to get ಅನ್ನುವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 6. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು ಕದ್ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೆಲುವುಗಳು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ನಾಳೆಯ ಸಂಜೆ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು, ಯಾರಿಗೆ ಆಡಿದ ನೆನಪುಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 28ನೇ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 22 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನುಡಿದಂತೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ಬಹುಶಃ ಅವರು ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕಾರಣ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೇಚ್ ಓವರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಸದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಓವರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಂಡಿತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಸಿಂಗಲ್. 5 ಓಟಗಳ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭವಿಷ್ ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ 3 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ 4ನೇ ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. 8ರ ಮುಂದೆ 3 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆ 2 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಲಾಫ್ಟ್ ಫಾನ್. ಸುಂದರತೆಯ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಔಟ್. ಆತುರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಸರವೇ ಅಪಘಾತ ಕಾರಣ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ. ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 1ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 to go, 1 to get. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 1 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಕಿರಣ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಿರಣ್. ಕೊನೆಯ 1 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೀಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಂತಿಮ 1 ಓವರ್ ಮುಂದೆ 1ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಗೆದ್ದಂತ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅವಿನಾಶ್ಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಸ್ವಾಗತವಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಕಾರಣ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ತನ್ನ 100% ಅನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಕಿರಣ್. ಅಂತಿಮ 1 ಓವರ್ 1 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಂದದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಮಬಲದೊಂದಿಗೆ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ತಂಡಕ್ಕಿರುವಂತೆ ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಇದು.
ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೇರ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ನ ಮೈದಾನದೊಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸು ನೇರವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಯಿಗೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಆ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಸಿಡಿಯಲು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಕಡೆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 1 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಗೋಕುಲ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 17. ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 1 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಐದು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ರೋಚಕತೆ, ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. 4 ಚೆಂಡುಗಳು 1 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲ್. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೊನೆಯ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ತಂಡ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕಿವಿ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು. ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಎಸ್ ದುಬೈ ತಂಡಗಳು. 2 ತಂಡ ಕೂಡ ಮೈದಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ನೀರು ತಗೊಂಡು ಕಂಪೇರ್ ನೋಡಿ. ನೀರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಹಾಗೆ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಎಸ್ ದುಬೈ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಸ್. ಇತರೆ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಎಸ್ ದುಬೈ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ವರ್ಸಸ್ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಎಸ್ ದುಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಆತ್ಮೀಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ.
Thank you, Nayan. Coming to the match number 2 between the Great Marathas versus Royal Warriors Dubai. Would like to ask the 12th man of both the teams, please to report in the commentary box. I request the 2 umpires just to make a note of it, not to start the game unless we do not have the 13th man of both the sides. So we have the 2 umpires for the match number 2, Naveen Mantwal and Avinash. So we have the 2 openers out in the center for the team, the Great Marathas. We have Dhanush on the strikers end and Deepu on the non-strikers end. So let's go into see who's going to be the opening bowler to start the first over for the team, Royal Warriors Dubai. The ball is under the hands of jersey number 18. So Vaibhav is the man to start the proceeding, coming right out over the wicket, passing the umpire. Here's the first ball off the power play. Driven it down the ground, straight to the mid-up position to get off the mark. With that, the team Marathas are off the mark, straight away coming in the bat of Dhanush. And he gets off the mark with the very first ball of his innings. And the team straight away with a single. A left and right hand combination causing some problems for the captain and the bowler to set the field in the right direction. Vaibhav is an excellent bowler. It's not so easy to hammer him in the power play. We've seen him the last couple of seasons bowling wicket to wicket. Here he comes round the wicket. Right at the block corner. There is no leg before in this tournament. The ball flicking the pad with the help of that single. The team total slowly moves on to over number 1 in progress. Every run is quite important. We have seen in the first match, the team Adur, if they would have got at least 36 plus, they could have defended the target against the Chhatrapati Super Kings. That was an excellent match to begin the tournament, and here comes our decision once again from the umpire Naveen Mantwal, saying that the ball drifting down the leg. White signal given by the umpire, and Vaibhav has to re-ball. That's another white, so 2 back-to-back whites coming in the bowling of Vaibhav, and the team total slowly chipping to 4 out of 4, 3 extras coming in the bowling of Vaibhav. That's the line what Vaibhav needs to bowl. Just bowl slightly closer to the stumps and make the batsman trouble. Luckily the ball did not kiss the outer edge of the bat. Charging down the track, playing onto the cover position. Misspeed by the fielder, ball racing quickly onto the fence. Can it be the first boundary of the innings? Yes, that's the first boundary coming in the bat of Dhanush down the track. In the end, nicely played the fielder in the cover position, missing it completely. As soon as the ball is being fumbled by the fielder, the outfield does the rest of the work. Ball racing quickly onto the fence. Pressure back to the bowler once again, charging down the track, played towards the mid-up position. As soon as the boundary has been hit, the very next ball, another single has been taken under the bat of Dhanush. And the team total slowly chipping to 9. We are in the first over of the power play. Final time. Field underneath, but the ball rising quick. That's another boundary adding into the innings of the team, the Great Marathas. With the help of that boundary, the score was on to 13 for no loss.
So over number 2, the ball is handed over to Chetan. The ball is second over, starts with the dotted one. It's a final over of the power play. Definitely these batters will look for most of the runs in the power play. Nicely played coming down the track. Slightly fumbled by the fielder Vaibhav on the team, costing some extra run. Another 2 more runs added to the account of Dhanush. Both the batters are playing an excellent knock for their side. Every time we have seen the batsmen charging down the track, the runs are coming in the bat of Dhanush. He's connecting the ball very nicely. Every ball is being played right in the middle of the bat, into the gap, getting some runs. The batsman was slightly down the track, following the batsman, putting slightly away outside the off swing, ending with a dotted one. Chetan 4 type. Slow ball, missing it, going for the big drive onto the onside. Here miss. Luckily the ball did not kiss the off striker. Close to the stumps, ending with a dotted one. 4 balls have been delivered in the over number 2. Just 2 runs conceded so far in this over, and the team total is on 15. Final 2 to go in the second over. And that's a fair call coming from the umpire. Another wide, another extra adding to the total. As soon as the ball was delivered, the bowler himself knew that he has bowled far outside the off stick. That's another wide under the innings. Definitely this would have been called as a no ball, and that's a slower ball. In the end, losing his line length. So that's the first no ball of the game and the first free hit. So here's a free hit signal coming from the umpire Avinash. So let's see what will be the free hit ball. Can it be dispatched out of the park? But rolling a Quaker one, slightly outside the off stick, ending with a dotted one. A very decent over in the over number 2, just the 4 runs conceded, and here he comes for the final time of the second over of the power play. Slower ball, and it has been dispatched out of the park. That's the first 6 of the tournament coming in the bat of Dhanush, the tall man. The final ball of the over number 2 is being played out of the park onto the square leg position. As soon as the slow ball has been delivered, the batsman taking a charge, playing a back foot punch over to the square leg position. What a way, what an innings between the two batters out in the center. A partnership building up, runs are pouring. In the first over of the power play, the final ball, a boundary was being hit. In the second over, the final ball, a 6 has been hit. So over number 2 coming to an end after the completion of 2 overs. Score is on 23. 23 for no loss. They're going exactly close to 12 runs per over. If they carry in the similar fashion, it will be a tougher target for the team Royal Warriors Dubai. So change in the bowling end. We have Jairaj, an experienced player, taking a charge, passing the umpire. Naveen Bantwal coming from the RTO end. Jairaj coming round the wicket to the lefty batter. Played straight to the hands of the fielder. Even the batsman could not believe that. It's been hit straight to the hands of the short fine leg fielder inside the 30-yard circle. That was a loser one bowled by Jairaj, but it doesn't matter for the team Royal Warriors. Jairaj striking in his very first ball. The partnership of 23 runs finally breaking in the over number 3. The partnership which was looking quite dangerous. Jairaj striking in the loser ball, getting rid of the lefty batter. And now we have a new batter walking out to the center is Dheeraj. Another tall man joining the company of Dhanush. So if you see the first 3 batters, all the 3 names starting with the letter D, D, D. So Jairaj, second time it is over. The tall man playing a back foot punch over to the cover position, slightly fumbled by the fielder, costing an extra run.
With the help of that 2 runs, the team total slowly jumping to 25. 25 for 1. We are into the over number 3. Jairaj, third time in his spell. Slow ball, far away outside the off stick. Another wide. Extras are building up for the team. Bowlers of Royal Arias Dubai. Every run needs to be chased by the team Royal Arias Dubai. So they need to restrict the opponent team less than 35 to 40. A straightforward chance, but it's a tougher one on his own bowling mark. It's very difficult for the bowler to take that. The catch, it was played nicely down the ground. It was slightly away from the bowler, but at the end, a quick single taken coming in the bat of Dheeraj. That's been called a wide, another wide, the second wide coming in the over number 3, coming in the bowling of Jairaj. He knows that he has bowled a delivery outside the leg stick. That's the line. The bowler needs to bowl middle and off the quicker one at the end, resulting with the dotted ball. Far away outside the off stick, even the wicket keeper unable to stop the ball. Another extra adding to the total. A couple of wides have been bowled in this over. Another 2 extra runs coming in the bowling of Jairaj. Even though striking in his very first over, the runs are coming for the team, the great Marathas. Drives it in between the 2 feeders onto the long opposition. Slightly fumble. Will the batsman cross for the second? They had an ample of time to convert that single into double. Another 2 runs adding to the team total, jumping to 32. Ends with a dotted one. That was a slower ball. The tall man Dheeraj making a room, wanted to play over the point position, but the end missing it completely, ending with a dotted one. Over number 3 coming to an end after the completion of first 3 overs. Goes on 32 for 1. So off of the stage, if you see the equation, after asking to bat first by the captain of Royal Arias Dubai, the great Marathas, they had a pretty good opening partnership, 23 runs partnership in the first 2 overs. As soon as the over number 3 started, Jairaj striking, Deepu finding the feeder onto the short fine leg region. At the end, a couple of runs coming in that over number 3 with a lot of extras in that over number 3 bowled by Jairaj. At the end, it doesn't matter how the runs are pouring for the great Marathas. They would like to take those kind of runs given by the opponent bowlers. Over number 3 completed, scores on 32. Change the bowling, and this time Vaibhav started the over number 1 coming from the RTO end, and this time changing his direction coming from the football pavilion end. Scores on 32. The experience over was being. He starts with the shorter one. That was a first warning given by the umpire. Comes, bowls a shorter one. The batter then knows missing it completely. He knows that there was a chance to play over the wideish of the fine leg position. Vaibhav right at the block call, played on to the long on. Will the batsman look for the second? They should be only happy with a single. With the help of that single, the team total moves on to 33. We are into the over number 4. What a head coming in the bat of Dheeraj. That's the second 6 coming in the innings of the team Great Marathas. As soon as the ball was drifting down the leg stick,
Look at the tall man just pulling it over to the fine leg. The sound, the perfect hit. I can say it's one of the finest hit coming from the bat of Dheeraj. He doesn't miss those kind of elusive one which has been bowled by the experienced bowler of Royal Aureus Dubai. It's not so easy to attack Vaibhav, but that was a shot one down the leg stick. The rest of the work is done by the wind, taking the ball over to the crowd. That's the second six of the innings. His intention is quite good enough to just go against the bowlers. He doesn't want to make the bowler to be settled out in the center. Every run is quite important for the team Great Marathas. They know that if they try to get anything above 50 plus, their bowlers can come out and defend the target. But if it is anything less than that, the Royal Aureus Dubai, they have a pretty good batting lineup. This time, that's another one. That's a six, number 3 coming in the innings. That's the second six coming in the bat of Dhanush. What a hit. We have seen him hitting a 6 in the over number 2, but now in the over number 4, coming towards the same similar direction towards the square position. 6, number 3 in the innings. When you have a frontline bowler like Vaibhav who's been hammered in and out by the batters of Great Marathas, this is not a great sign for the team Royal Aureus Dubai. Experienced bowler is being hammered. Can it be another 6 or can it be a catch taken? At the end, a misjudgment by the two fielders, rising the ball onto the fence for a boundary to finish the over number 4 in style. We have seen a boundary coming in the over number 1. We have seen a 6 coming in the over number 2 in the final ball. And now a boundary in the over number 4 to finish the over number 4 in style after the completion of 4 overs. Score is on 50. 50 up for the team, the Great Marathas, coming inside the 4th over. We still have another 12 ball left in the innings, so definitely if these two batters, if they carry in a similar fashion, we can see a huge target to be chased by the batters of Royal Aureus Dubai. So change the ball again. Now we have Dixit has been asked to bowl the over number 5 for his side. Vaibhav, the experienced bowler, has been hammered in and out throughout the ground by the batters of the Great Maratha. It starts with a slower one, played over to the widest of the cover position. There is a prediction kept on the deep. In the meanwhile, the batsmen have an ample of time to convert the single into double with the help of that 2 runs. Score jumping to 52. In every over, we have seen either a 6 and the boundary coming in the bat of the team Great Marathas. It doesn't matter even after losing the toss. You've seen the batters, every batter who have walked in out in the center have got the runs for their side. This is an important another partnership building up between Dheeraj and Dhanush. The first wicket we had a partnership of 23, and now with the second wicket we have partnership of 29. What a partnership between these two batters. We played nicely down the ground. There is a prediction kept on the deep just for a single coming in the bat of Dheeraj. Going for the switch hit, going for the switch hit. As soon as the ball has been delivered slightly away outside the off stick, the batsman Dhanush was waiting for that, and he knew that if he connects right in the middle of the bat, the outfield is quick enough. Look at the way, just a one switch. The ball racing quickly on to the deep third man region for a boundary. Another boundary coming in the bat of Dhanush. The man who has come as an opener is still out in the center getting runs for his side.
With the help of that boundary, the team total moves on to 57. Once again, wanted to play the similar hit, but the ball was slightly quicker than what the batsman would have thought. The ball kissing the pad. No hesitation for the umpire to call it as a leg by another extra, adding to the total. The score total moves on to 58. 58 for 1. Charging down the track. The ball racing quickly on to the widest of the tee point. Once again, a fumble by the feeder, costing another extra run. Another 2 more runs adding to the total. Score moves on to 60. Over number 5 coming to an end. 37 runs partnership building up between these two batters. 37 runs partnership in just 17 balls. What an excellent innings. Both the batters have played an outstanding innings out in the center. Dheeraj and Dhanush getting runs, much needed runs for their side. The score is on 60. We're at the final 6 ball. Let's see who's going to the bowler to bowl the last over. With the jersey number 12 at his back. So Harsha is the bowler to bowl the final 6 balls for his side. Every bowler has been hammered in and out by these two batters. Let's see what Harsha can do for his side in the final over. Can he strike or can he bowl a decent over? A wicket doesn't matter in this innings. A doctored delivery is needed. He starts with the ball kissing onto the pad. In the meanwhile, a quick single taken in a form of a leg bite. A decision coming from the umpire, Avinash. With the help of that single, score jumping to 61. We're into the final over. Antima Aidu Eseta. 5 illegal ball remaining. A back foot punch, and the ball racing over to the square-like position, widely onto the deep wicket region for another 6 coming in the bat of Dheeraj. What a hit it is. Nothing wrong with the line led bowled by the bowler Harsha, but at the end, the batsman, the tall man who is well set out to the centre. Look at the way how he has played that. A back foot punch. The rest of the work is done by the wind carrying the ball onto the crowd. That's a 4th 6 coming in the innings of the batters of Great Marathas. A slower one, slightly onto the pad. In the meanwhile, a quick single taken, looking for another extra run. At the end, that's waiting for the umpire decision, whether it's an out or... Okay, there is a request coming from the 3rd umpire to check whether the batsman was short on his batting crease onto the non-strikers, and the ball was drifting onto the pad. The wicketkeeper was quite quick enough, hitting the stumps onto the non-strikers, and these two batters looks quite confident that they have made safe in their batting crease with the help of that extra run in a form of an overthrow. 2 more runs added to the team total of the Great Marathas. So let's wait and watch what will be the decision coming from the 3rd umpire, if the batsman is safe on the non-strikers and or no.
A no doubt signal coming from the third umpire. So meet the batsman Dheeraj is safe in his batting crease. An extra run has been also been taken in the form of an overthrow. So he'll be on to the striker's end. 2 more runs adding to the total. With the help of that 2 runs, goes on to 69. So it means that just a single runs will be added onto the account of the team. Maratha with the help of that single, the score is on 68. Harsha once again back to his bowling mark. Once again onto the pad. Another single adding to the total in a form of a leg by. Apart from that 1-6, he has bowled a decent line length. Frequently ball drifting onto the pads. Every time we have seen him bowling the quicker one, the ball drifting onto the pad. Making a row, wanted to play onto the onside, in between the 2 fielders. Slightly fumbled by the fielder onto the deep. In the meanwhile, the batsman had an ample of time to convert the single into double. Another 2 more runs adding to the team total of the great Maratha. With the help of that 2 run score is on 71. We're into the final ball of the innings. Can we see a big hit, a big 6? And the final ball drifting down the leg. At the end, Dheeraj has to depart in the form of a run out. But what an outstanding performance shown by all the 3 batters of the team. Great Maratha started with the wicket of Deepu fumbling in the over number 3. As soon as the wicket of Deepu got out in the very first ball of the over number 3, then the partners, the important much needed partnership of 49 runs between these 2 batters, getting their team into a massive total of 71, giving a target of 72 to be chased in 36 balls, which is a gettable target in this ground. If the first 2 batters, if they get into a good start in the first 2 overs of the power play, we can see the runs can be chased quite easier, because we have seen 4 massive big 6s coming in the bat of the great Maratha's batters. The 2 6s coming in the bat of Dheeraj, the 2 6s coming in the bat of Dhanush. It's just a matter of 1 or 2 6s in each and every over, and the target of 72 will be chased quite easier by the batters of Royal Warriors Dubai. The great Maratha's batters have done their work. Now it's a time for their fielders and their bowlers to stop the opponent team chasing the target of 72 in 36 ball. So we're back shortly with the second innings with the target of 72. Needs to be chased in the allotted 36 ball. Over to my co-friend, the co-commentator Mr. Nayan will be doing the further commentary in the second innings. In the meanwhile, can we have the captain along with their sides of the match number 3, Kasaragod Maratha Tigers and Jijabai Strikers. The 2 teams are pleased to report to the main stage to register your playing 11. As we have already told in the beginning of the tournament, as soon as the first innings gets over, we need to have the signature completed for the next match. So once again, I request the 2 teams, Kasaragod Maratha Tigers and Jijabai Strikers,
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್ ಸರ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿರುವಂತಹ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡ 71 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ 72ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸದ್ಯ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ 28 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಕೂಡ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 71ರ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ 77ರ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ವೈಭವ್ ಹಾಗೆ ಮೋಹಿತ್ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳಾಗಿ. ಮೋಹಿತ್ ಹಾಗೆ ವೈಭವ್. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮೋಹಿತ್ ಆಗಿ ವೈಭವ್ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 72ರ ಪೋಟಗಳನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಟಾಸ್ಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಮೋಘವಾದ ಪಂದ್ಯಕೂಟವೇ ಸರಿಯೊಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾರಣ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 72 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಧೀರಜ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ವೇಗಭರಿತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಧೀರಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡದ ಮೇಲೆ. ಕಾರಣ 72 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಿಧಾನಗತಿ ದಂಡನೆ ಪ್ರಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂಟಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾದ ಶುಭಾರಂಭ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 1ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಡಿ ತಂಡ. ಪ್ರಥಮ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ ಇದು. ಕೇವಲ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಮಾತ್ರ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತ್ ಹಾಗೆ ವೈಭವ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್. ಧೀರಜ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಬಳಿಕ ಜೆಸಿ ನಂಬರ್ 18 ಕಡೆಗೆ ನೇರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾರಗೊಳಿಸುವುದಾದರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1ರ ಗಳಿಕೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಅತಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇರುವ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದು. 72 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಅವನ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧೀರಜ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಭಾಗಶಃ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 5ರ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 4. ಓಪನ್ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಧೀರಜ್. ಓಪನ್ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೋಹಿತ್ ಕಡೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಬಸದಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ. 72ರ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೇವಲ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ 67 ಓಟಗಳು 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಬನ್ನಿ ಕೊನೆಯ ಕರೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. ಜಿಜಾಬಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್. ಸೈನ್ ಅಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಜಿಜಾಬಾಯ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜಯರಾಜ್ ರನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೈದಾನದೊಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ. ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18 ಹಾಗೆ 7 ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ಪರವಾಗಿ. ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ, ವೇದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 67 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಭಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಇದಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಭಿನಂದನ್ ಮೂವತ್ತು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 67 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 2 ಅಂಕಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಎಡವುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವೈಭವ್. ಖಂಡಿತ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಜಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ವೈಭವ್. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಭವ್ ಅನ್ನು ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ 29 ಚೆಂಡು 67 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನೇರ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚೆಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಾಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಆ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮನವಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾದ್ರೆ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನವೀನ್ ನೇರವಾಗಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಜಾಬಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ 10 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇತರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ, ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಸಲಿ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 72 ಓಟಗಳು ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಭಿಯಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಖಾತೆ 5ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಕಾಸರಗೋಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ಹಲೋ ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರು 4 ಚೆಂಡು ಅಭಿ ಕಡೆಗಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಿಚ್ ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕೊನೆರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಒಬ್ಬ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಅಭಿ ಜಯರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಲಾಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಚಿತ್ರಪಾಲಕರನ್ನು ಪಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಜಯರಾಜ್ ಕೂಡ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್. ಸದ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ. ಚೇತನ್ ನಾಮದೇ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತನ್ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚೇತನಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಡುವೆ ತಂಡಕ್ಕೊಂದು ಅಸರಿಯಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೇತನ್ ನೇರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮುಖೇನ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 2ನೇ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 5 ಮಾತ್ರ. ಸದ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು. ಸದ್ಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿದಂತೆ 4 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 24 ಚೆಂಡುಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 67 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 24ರ ಮುಂದೆ 67 ಅನ್ನುವಂಥ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 2 ಓವರ್ಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಕೇವಲ 5 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಗಳು, ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬೋರ್ಗರಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಧೀರಜ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧೀರಜ್ನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎಸೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಈತ. ಸದ್ಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಮಧ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯತೀಶ್ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ. ವೈಭವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಡಗೌಟ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸತತ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳು ಅಧಪತನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ.
ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ. ಯಾವ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಇರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೂಡ ಡಗ್ಔಟ್ ಸೇರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಚೇತನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಧೀರಜ್ ಅಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 67 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದಂತೆ 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಇರುವ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು. ಸದ್ಯ ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ. ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸದ್ಯ. ಇನ್ನುಳಿದಂತ ಓವರ್ಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 22 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 66 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಚೇತನ್ ಸದ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಳಕಾಯ್ದ ಆಟಗಾರ. ಧೀರಜ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ. ಸೊಗಸಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬಿಕೆ ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೂಡುತ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ ಡಗ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಚೇತನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಸಿಡಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಈ ರೀತಿಯ ಅಂಕಗಳು ಬಂದದೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. 60 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದಂತ ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 66 ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 60 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಧೀರಜ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಮಗುದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದು ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಳಿಕ ಸೊಗಸಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೇತನ್ ಕಡೆಯಿಂದ. 56 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿ ಧೀರಜ್ ಕಡೆಗಿಂದ ಒಬ್ಬನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಗ್ರೌಂಡ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಳಿಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಯತ್ನ, ಈ ನಡುವೆ ರನ್ ಔಟ್. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಕೋ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತ ಧಾವಂತದ ಓಡಾಟಗಳು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಗಳನ್ನ ಸುಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕದಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಧಾವಂತ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 19 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 56 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಭೇದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇರುವ ಆಟಗಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಶ್ರಮಿತ್, ಜೆಸಿ ನಂಬರ್ 31. ಧೀರಜ್ ಅವರನ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ವೈಟ್. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ಗಾಗಿ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮನವಿಯನ್ನು ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವೈಟ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಬಿದ್ದಿತು. ಈ ನಡುವೆ ರಿವ್ಯೂಗಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠ ತಂಡದ ನಾಯಕ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡದ ಸಮಸ್ತ ಆಟಗಾರರು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 2 ತಂಡಗಳು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಧೀರಾಜ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 18 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಐವತ್ತ 4 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಎಸಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 54 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು, ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಇದು ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಚೆಂಡನ್ನ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಗೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಚೇತನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ 6 ಅಲೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಸಿಡಿಯಲು ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಸ್ ದುಬೈ ಪರವಾಗಿ 53 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಚೇತನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಸೊಗಸಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೇತನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅಮೋಘವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು, 1 ಬೌಂಡ್ರಿ. ಚೇತನ್ ಇರುವ ತನಕ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕ ಚಿಟ್ಟಬುತ್ತಿ. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಭೇದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 25 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ. ಅವನ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು, ಮಹತ್ವದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಬಳಿಬೋಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಲ್ಲದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಫರ್ಟ್, ಅದ್ಭುತ ಎಫರ್ಟ್ ಚೇತನ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಶ್ಲಾಘನಾರ್ಹವಾದಂತಹ ಓಡಾಟಗಳು. ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೇತನ್. 27 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 45 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಆದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಮೈದಾನ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ, ಭರವಸೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ನೇರ ನಿರ್ಗಮನದ ಹಾದಿ ನೀಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇಸ್ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 45 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 14 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 45. ಪ್ರತೀಶ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಬಳಿ ಓಟಗಳು ಸುನಿಶ್ಚಿತವ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 13ರ ಮುಂದೆ 43 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಇಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮಗದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಭರ್ತಿ 40 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ.
ಬಹುಶಃ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ತಂಡದ ಜೀವನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೀವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ 3 ಜನ ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನವೀನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಾಗೆ ಗಣೇಶ್ ಪಡೀಲ್ 3 ಜನ ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸದ್ಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 40 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ದೀಪಕ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಲಾಫ್ಟ್ ಒನ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಬಳಿ ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. 38 ಬೇಕು. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತಾವುಗಳು ನಡೆಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ತಂಡದ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು ಬರೆಯಬಲ್ಲದು. 4-5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೀಪಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಈ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಭಾಗದೊಂದು ಆಘಾತ. ಇದು ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 38 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ ಒಬ್ಬನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಬಹುವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ತಂಡವನ್ನ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ದಂಡಿಸಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಅದೇ ಚೇತನ್ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ಯಾವ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ಪರವಾಗಿ. ಇನ್ನುಳಿದಂತ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 38 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದಂಡಿಸತಕ್ಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯತಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ದೀಪಕ್ ಅವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ದೀಪಕ್ ಟು ಯತಿನ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೇರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯೆಲ್ಲ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಯತಿನ್. 6 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 32 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 32 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ರೋಚಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. 32 ಬೇಕು 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ದೀಪಕ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. 8ರ ಮುಂದೆ 32. 8 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 32 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕೊನೆ 8 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಕೇವಲ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. 7ರ ಮುಂದೆ 30 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 31. 7 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 31 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 72ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದ್ದು ಭಾಗಶಃ ಅರ್ಧದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಮಿಸಿಯಾಗಿ ದಾರಿಯನ್ನ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ಸದ್ಯ 31 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಒಬ್ಬರ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ದೀಪಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ನ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 31 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಮಬಲಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಟೈ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಲ್ ವಿನ್ ಟೈ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ತಂಡ ಯಾವುದು?
ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 31 ಅಂಕಗಳು. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 31 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನ ದಾಟುವ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಗಳು ಬಿಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಬಳಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 29 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 5 to go, 29 to get. 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆಟಗಾರ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಂಡಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಸದ್ಯ ಅದೇ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದುಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, 4 ಚೆಂಡುಗಳು 29. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೆಪ ಮಾತ್ರಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಒಬ್ಬನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. 1 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯದ ಮಾತೆ ಸರಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್. ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಬರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ 30 yards ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದ ಒಳಗಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬನ ಮುಂದಿನ ಚೆನ್ನ ಹರಿಪ್ರಸಾದಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಮುನುಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಧಿಕೃತ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿದೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಬಳಿಕ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇರುವ ಚೆಂಡು. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀಜಾಬಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಜೀಜಾಬಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ 3ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಮೈದಾನ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀಜಾಬಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಕೂಟದ 3ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ. It is the goal. It's it.
ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಿಜಾಬಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಜಿಜಾಬಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮೈದಾನ ನೆಹರು ಮೈದಾನದ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾಳೆ, ಬಹುಶಃ ಜನವರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ 31ರಂದು ಹಾಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರಂಭದ ದಿನ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ 2 ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾಳೆ ದಿನ ಯಾವ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆಯ ಸಂಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಿಜಾಬಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಬನ್ನಿ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಜಿಜಾಬಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಸ್ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತ ನೇರವಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಕಡೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀರು ಮಾಡ್ಯಾರ ವಿಕೆಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಮೊದಲು ನೀರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಲ್ಲ ಇದೇನೋ
Thank you, Nayan. Coming to the match number 3 between Jijabai Strikers versus Kasaragod Maratha Tigers. The captain of Jijabai, after winning the toss, opting to bowl first. Ready, the match number 3 of the day 1 of this prestigious tournament, organized by the members of J7 Sports Dubai Presents, association with Sri Ganesh Agency, on the memorial of Sunil Chandraman Trophy 2026. We're into the match number 3. Captain, after winning the toss, opting to bowl first. The ball is under the hands of Abhilash, and we have the two openers of Kasaragod Maratha Tigers, Deepak on the strikers and Akhilesh on the non-strikers end. We have the two umpires for this game, Prakash Bantwal and Naveen Bantwal, the two experienced umpires, are taking the road out in the middle. So here's the signal coming from the umpire for the start of the match number 3, and that's the first innings. The ball is in the hands of Abhilash, starting the proceeding, coming from the RTO end. Passing the umpire, here he comes. The first ball, live action, and the batsman going for the switch and missing it completely. Well kept by the wicketkeeper behind the stumps. The wind is blowing towards the direction of offside, and that was the intention of playing a switch. And if he connects right in the middle of the bat, the ball could have been hammered out of the park. The wind is blowing towards behind the stumps. Once again, Deepak going for the switch. At the end, the ball kissing the pad. In the meanwhile, the batsmen have tossed for a quick single, and the team Kasaragod Marathas are off the mark with a single, adding to their individual account in the form of a leg bye. The 6 overs game, the first 2 overs is a batting power play. The two fielders have been kept outside the 30-yard circle. One is towards the mid-wicket position, onto the deep and onto the long on. Excellent line length, and the batsman missing it completely. Bowling middle and off, and not giving any room or any width for the batsman to go for a big hit. That's what the bowler needs to do in the first over of the power play ball, wicket to wicket. A slower one, the ball might be slightly far away from the off stick. That's another extra coming into the account of the Kasaragod Maratha Tigers. They don't mind how the runs have been coming up right now. They will take those kind of an extra runs given by the opponent team. Both the runs have been scored in the form of extra. Another wide, the two back-to-back wides coming the bowling of Abhilash after bowling a decent line and losing his length out in the middle, trying to bowl slightly quicker one outside the off stick, facing a penalty out in the middle. In his 3 bowl. This time drifting down the leg, losing his 9 length. The 2 wides have been given outside the off stick. This time changing his line and bowling slightly quicker down the leg. That's another extra adding to the total. The captain having a word with the bowler. It's a small wicket to wicket. It doesn't matter if the runs are coming in the bat. Do not bowl this kind of an extra ball. Slower one. Once again, the result is another wide. So it means that 4 back-to-back wides. 5 runs have been added to the team total. All the 5 runs have been considered in the form of extra. Not even a single run coming in the bat of Kasaragod Maratha Tigers. Every run has been added in the form of extra. Started with the leg bye and then followed with 5 wides. With the 4 wides, that's Lionel what the bowler needs to do. He's a pretty good experienced bowler, but sometimes even the experienced bowler will have a bad day. We have seen that in the opening match. In the match number 2 against the great Marathas. Experienced bowler like Wiper was being hammered in and out. This time with the ball high in the air, but falling in between the 2 fielders, looking for the 3rd, but they should be only happy with the
2 more runs adding to the team total, and with the 2 runs, it's the first run coming in the bat of Akhilesh. We are into the heart of the city, that is in the Bangalore, in the Nehru Maidan ground. You cannot predict the wind. This time played correctly right in the middle of the bat. The ball racing quickly onto the fence. Will it be cut down by the fielder? At the last moment, the battle is won by the batter. Akhilesh going for the straight hit. We have seen Deepak doing it in the very first ball of the innings. But we have seen a boundary coming in the final ball of the over number 1, coming in the bat of Akhilesh. That means the over number 1 coming to an end with the help of the first over completed. The score is on 11 out of 11. 6 runs coming in the bat of Akhilesh. 5 runs have been added to the total in the form of extra. A run rate is pretty good. They're going exactly like 11 runs per over. Pretty good, a decent start. Asking to bat first by the captain of Jijabai Strikers, and Kasaragod Maratha Strikers are off to flyer. 11 runs for no loss. So change the ball again. The ball has been handed over to the new bowler, that is Akhilesh. The ball is second over for his side, the first over of his spell. And he starts with a big wide. That's another extra adding to the total. It means that 6 extras have been already been given by the bowlers of the team Jijabai Strikers. It means that they have bowled 5 extra ball in this innings so far. It is not a great side. That's another wide. It means that that's another extra 6 wide. It means that they have almost completed 2 overs. If you see that 6 wides given by their bowlers. In the first over 4 wides, in the second over 2 wides. If you calculate 4 plus 2, that's 6 extras. It means that the 24 minutes which has been given for the opponent team, which has been only been costed some extra in that. This time high in there, the ball racing quickly onto the fence, and that's a biggie. 3 fielders underneath at the last moment. You see that the ball is onto the crowd, coming in the bat of Deepak. He doesn't miss it. Those kind of a lose now 1, drifting down the leg, and the rest of the work is done by the ball itself. From this angle, we thought that the catch could have been taken by the fielder, but at the end, the fielder was just watching the ball clearing out of the park. What a hit it is. With the help of the 6, the score jumping to 19. Just a 1 ball has been delivered in this over. 8 runs had already been conceded. Pratap, the fielder underneath, misjudgment, costing a boundary. 1 bounce over to the fence. Not a good sign by the fielder of Jijabai Striker. Pratap underneath. He should have been at the edge of the boundary rope rather than just going after it. I believe the wind is the factor costing some problems for the fielder onto the boundary line. A misjudgment costing a boundary. Pressure onto the bowler. 3rd time in the over. The relief for the bowler. Finally we can see a first dotted delivery coming in this over. Already 12 runs conceded with the help of 2 wides, a big 6 and the boundary. Score is on 23 runs partnership. Another wide, another extra. 24 on the scorecard. We are into the over number 2. If the bowlers of Jijabai Strikers, if they keep bowling these kind of an extras, definitely they may face a penalty of getting some extra field inside the 30-yard circle if they cannot complete their 6 overs within the given period of time.
Played nicely onto the long leg. One bounce over to the fence. That's another boundary. Second boundary coming in the bat of Deepak in this over. Pressure into the bowlers of Cheetah by strikers. Runs are pouring like water for the team Kasaragod Maratha Tigers. They are just battling like tigers out in the center. What a hit. As soon as we have seen a boundary coming in the bat of Akhilesh in the previous over in the last ball, and now it has been carried by the man Deepak. Played nicely in between the two fielders. The ball racing onto the fence, onto the long off. At the end, it has been cut down by the fielder at the last moment, dragging the ball inside the boundary top and getting just a single. It could have been converted into double. A lazy running between the wicket by the two batters. They should take those kind of an extra runs. But on the other end, these two batters doesn't want to take any risk because the runs are pouring for them. They've got a pretty good start. We're into the over number 2, final ball of the power play. And the catch has been put down. Will they go for the second? Looking for the second. Slightly confusion between both the batters. Meanwhile, they have completed their second in a quicker fashion. The catch could have been taken by the fielder in the point position. He was slightly slow enough. At the end, another 2 more runs adding to the total. Over number 2 coming to an expensive over coming from the second bowler. The first over it was just 11 run. When the over number 2 got over, 20 runs conceded in that over. So it means that after the completion of 2 overs, score is on 31. 31 for no loss. So captain once again asking Abhishek to bowl the over number 3 for his side in the second over of his spell. The captain have a lot of confidence against Abhishek. Can he get a breakthrough? The fielders are being spread enough. We can see all the fielders are being pushed back onto the boundary of the 5 fielders are being pushed outside the 30-yard circle. We have 4 fielders inside the 30-yard onto the point, cover, shot third man, and onto the wideish of the mid-wicket position. And the batsman, Deepak, looking for the straight side. Umpire and mode starts with the dotted one. You've seen him starting with the dotted one in the very first ball of his over of the over number 1, and he started once again with the dotted one. Played onto the mid-on position for a single. With the help of the singles, go slowly shipping to 32 runs. 32 runs partnership between these two batters, and the most of the runs coming in the bat of Deepak. Nicely played, full flow of the bat coming in the bat of Akhilesh, playing down the ground onto the long on position. They know that it's a final over of Abhilash, and they do not want to take any risk, and they can charge the rest of the bowlers in the next 3 overs. They're just playing a sensible cricket, going for the straight shot, missing it completely. Umpire calls that a wide. The batsman going for the switch at the last moment, not offering the shot. He knew that the ball was far away from the offside, and it's not so easy to take those kind of a ball which is drifting outside the off stick. Going for the switch shot. Could not time it right in the middle of the bat. At the end, the ball kissing the pad. Another extra adding to the total. Extras are building up. I can see it's a decent over bowled by Abhilash. Another slow one, too early to go for the switch. It ends with a dotted one. Just a 4 runs conceded in this over so far. Bowled by Abhilash. He has bowled 5 balls, just considered just 4 runs. And he's into his final ball of the over number 3. There is a prediction kept on the team. 1 bounce straight to the fielder onto the long on to finish the over number 3 in the form of a single. And Abhilash finishing his 2 overs of spell, conceding
slightly economical, I can say. In the first over he conceded 11, in his second over he's conceded 5. So it means that the team total is on 36. 36 after the completion of 3 overs. They're going exactly like 12 runs per over. If they carry in a similar fashion for the next 3 overs, we can see a huge total. We have seen the batters of Great Maratha when they've been asked to bat first by the captain of Royal RAS Dubai. They got into a flyer, got into a good partnership, 23 runs partnership for the opening wicket, and then in the second wicket they got a partnership that was a biggie one. They managed to get a total of 71 in 6 overs, giving a target of 72, which was defendable by the bowlers of the Great Marathas. And now you can see the Kasaragod Maratha Tigers already they are into the flyer. In the first 3 overs they got into a flyer, 36 runs. And here comes Chintan. He starts with a dotted one. The batsman making a room. He was slightly down the leg stake and the ball was drifting outside the off stake. Had to push for that, wanted to play onto the point in the gully position at the end. Missing it completely, going for the big hit fielder underneath. Could the catch be taken? It has been put down. Not so easy to take those kind of running catches when the fielder was slightly widely onto the long on position. 2 fielders underneath. At the end, the last moment, the ball popping out of the fielder. Another chance, another put down coming from the fielders of the Jijabai Strikers. We have seen that happening in the earlier in the second over. The catch was put down onto the point position, now onto the mid-wicket position to the similar batter who is into the Strikers end. Played onto the deep, but there is a protection kept onto the square leg. Just for a single, adding it to the belt of Akhilesh. With the help of that single, score was on to 39. Chintan started with a dotted one, and then had a chance which was put on by the fielder. At the end, just another single adding to his account. This time far outside the off stake, going after it. Attempt was done by the wicket keeper. There was a thick edge, but it was too away from the wicket keeper. At the end, a single has been taken. With the help of the single, score was on to 40. Going for the switch hit, missing it completely. A relief for the bowler. We have seen him bowling an excellent liner length. A no ball signal given by the umpire due to the action. So I request the bowler not to have a word with the umpire. Umpire decision will be the final one because we have the experienced umpires who have been the part of plenty of tournaments toward the Mangalore zone. They are the experienced umpires which has been officially organized by the members of J7 Sports Dubai. The umpire decision will be the final one. You need to respect the decision given by the umpire because the bowler's action is much important because that's the way how you learn from your mistakes. And now we have a free hit signal coming from the umpire because of the no ball. And here is a free ball. And the free ball has been played widely onto the deep cover. Will the batsman go for the second run? The throw was slightly wideish. In the meanwhile, the batsman had an ample of time to convert the single into double. With the help of another 2 more runs, score slowly shipping to 43. The 7 runs conceded so far in this over, and we are into the final ball. Luckily it was not hammered out of the park by the batter.
There was a chance for the batter to go for a lofted in onto the final position. At the end, just getting an outer edge of the bat. At the end, it's a single adding to the total, and the score jumps to 44 after the completion of 4 overs. A run rate is slightly been tipped from 12 runs per over to 11 runs per over. The 44 runs partnership. In the meanwhile, can we have the players of the next match, the 4th match of the day between Orient Legends versus Maratha Warriors Mangalore. With both the teams, if you have completed your registration, so we can have the toss completed as soon as the first innings gets over. I request the 2 teams to be ready. Orient Legends and Maratha Warriors Mangalore. So change the ball again. We have a new bowler introduced by the captain. That would be Jeevan coming from the RTO end. And he starts welcome with the boundary coming in the bat of Akhilesh. As soon as the shot has been offered, we know that the ball will definitely win the battle. It was far outside the off-thing, switch it, connecting right in the middle of the bat, over to the deep third man region. A pretty good start in the over number 5, coming in the blade of Akhilesh in a form of a boundary. With the help of that boundary, it goes on to 48. And now we can see the fielder is being pushed lightly onto the deep of the point position. I request the players of Kasaragod Marathas, you can please go and have your seat. There is a dugout. If you can just be near the dugout, that would be really helpful. And that's another loser one. It's been hammered out of the park towards the final position. One bounce over to the fence with the help of that boundary. That's a 50 up for the team. The Kasaragod Marathas coming at the right time in the ball number 2. 2 back-to-back boundaries coming in the band of Akhilesh. With the help of that boundary, score jumping to 52. The first one was a loser one played, switch it over to the third man position. The second one, the loser one drifting down the leg. There was a fielder kept on to the 5-leg position. Even he could not stop the ball. Clearing onto the fence in style. Pressure back into the bowler. Jeevan under pressure. 2 back-to-back boundaries. We're going for the switch to win the ball. Race to the fence, but at the end it was being cut down. But in the meanwhile, there is a chance for an out. Onto the striker's end, but the wicketkeeper did not have any backup to strike it onto the striker's end. Another 2 more runs adding to the total. 10 runs conceded in this over so far. Score is on 54. The 54 runs partnership is the highest so far in the tournament. The previous best was 23 runs coming from the batters of the great Marathas, but now the highest partnership so far in this tournament, 54 runs. Pressure on to the bowler Jeevan. 10 runs conceded, 3 balls have been delivered. A play down the ground, will the catch will be taken at the end? Finally relief for the captain and finally relief for the bowler Jeevan striking in, but at the end it is an outstanding innings coming to an end, coming in the bat of Akhilesh, who has scored 26 runs for his side. An excellent batting by Akhilesh. A 54 runs partnership finally getting out in the over number 5. Can we have the new batter walking in? And the new batter is Sailesh, joined the company of Deepak. അതില്ല തോന്നുന്നു പെണ്ണെ വെച്ചത് തോന്നുന്നു അല്ല അതില്ല തോന്നുന്നു പെണ്ണെ വെച്ചത് ചൊറാക്കുന്നുണ്ട് പെണ്ണെ വെച്ചത് പെണ്ണെ വെച്ചിട്ട് അമ്മ വെച്ചതാടാ ആ അതെ
The new batter, Sailesh. He's just walked in the middle. Let's see what he can do for his side. ആടെ സ്കോറിന് എല്ലാ ആളിൽ He തിരക്കില് goes for the switch shade, missing it completely. His role is just to take a single given strike. That's an unnecessary overthrow given by the wicket keeper. It was a much needed dotted ball, but at the end, a single has been taken in the form of a bye, and the batsman crossing for a quick single in the form of an overthrow. And now we have a set batsman onto the strikers, and which is really not a good sign for the bowlers. Even Deepak on the strikers' end. Going for the strike shade, connecting right in the middle of the bat, and the result is a biggie. It's another six coming in the bat of Deepak to finish the over number 5 in style. What a hit it is! The strike shade, that's a mistake done by the wicket keeper, which is not a great sign, getting a set batsman onto the strikers. And when you have a new batter who have just walked in, going for the switch hit, it was a dotted delivery, but at the end that one mistake costed a penalty in the final ball. A 6 coming in the bat of Deepak. Over number 5 coming to an end after the completion of 5 overs. Score is on 61 for 1. We are into final 6 ball. Let's see who's going to be the bowler to bowl the last over, the crucial over. Apart from Chintan, the rest of the bowlers may be in a helmet, in and out by the batter. Batter number 1 got out at the score of 26 for his side, and we have the new batter onto the strikers, and Sailesh, who have just walked into the previous over. Even he can clear the boundary rope quite easier, because this is the direction where the wind is blowing. If you connect right in the middle of the bat, the ball will be out of the park. Can Sailesh go for the big hit, or can he get a single, give a strike back to Deepu? Mohan to bowl the final over. From the town hall end, here he comes. First ball. And he has been welcomed in style. One bounce over to the fence in between the long on and deep in wicket. With the help of that boundary, the score jumping to 65. 65 for 1. The previous highest was 71. Can these two batters cross the highest total of the tournament? The pressure back into the bowler Mohan, starting with the boundary, coming in the bat of Sailesh. Second time. This time there is a field underneath, and the catch has been taken. The power behind the shot was not so good enough, coming in the bat of Sailesh. At the end, he has to face a penalty by giving his wicket straight to the throat of the fielder, onto the deep wicket position, onto the deep. Wicket number 2 falling in the final over at the score of 65. So still 4 to go, and we have a new batter walking up to the center is Anup. I request the batters of Kasaragod Marathas, if we can just walk in quite quick enough out in the center, because you need to be very quick enough. The batter needs to be onto the strikers, and within the 60 seconds, if the wicket has been fumbled, as per the new rules of the cricketing, you need to follow each and every rules when you're playing a cricketing game. Sensible batting by Anup, a back foot punch onto the deep, and just getting a single to get off the mark and giving a strike back to the set batsman. Deepak was walked in as an opener, was still there out in the center to face the final 3 ball. Even a 1 big 6, so it means that there is a signal coming from the Squalor umpire. It's a timeout, so you need to get 1 extra fielder inside the 30-yard circle. You need to get 1 fielder inside the 30-yard circle. You need to follow the time. 24 minutes was been allotted, with a lot of wides been bowled by the bowlers of the Jijabai strikers, finding a penalty to get an extra fielder. So it means that the long off fielder is being pushed inside the 30-yard circle. And here he comes.
The 5 fielders are already inside the 30-yard circle. They played nicely, over to the long opposition, but there is a protection kept on the deep. In the meanwhile, the batsmen have completed another 2 more runs. Quite easier coming in the bat of Deepak with the help of that 2-run score, jumping to 68. Still 2 to go. Can they cross the 71, which was the previous highest total so far in the tournament? Can they go past the great Maratha total of 71? They still have 2 balls. And going for the backhand, connecting right in the middle of the bat, and the result is a biggie coming the bat of Deepak onto the square position with the help of our 6. The team total jumping to 74, so it means that that is the highest total so far in the tournament. They have crossed the previous best of the team, the great Marathas, and now they are into the final ball of the over number 6. Pressure on to Mohan to bowl the last ball. And the last ball, looking for the quick single. There is a chance of a run out. An umpire says the batsman Deepak getting run out in the final ball, but I can say it's an outstanding innings played by him. He has scored 31 runs for his side. What an outstanding innings with a couple of sixes under his belt. So it means that the team total have scored 74, giving a target of 75 to be chased in 36 ball, which could be another tougher target for the team Jijabai Strikers. In the meanwhile, can we have the fielders of the Kasaragod Maratha Tigers to enter the field immediately? We are in match number 3. We still have 7 more matches to be completed in a day. So I request all the teams to please cooperate with the officials. What a match we have in the first innings, asking to bat first by the captain of Jijabai Strikers. Definitely the captain and the owner will be pleased with the batting performance shown by the top 2 batters. Akhilesh and Deepak got into a flyer at 54 in partnership. At the end, getting their team into a massive total of 74, giving a target of 75 runs to be chased. I request the fielders of Kasaragod Maratha Tigers, please enter the field immediately. In the meanwhile, can we have the players of Arians Legends and Maratha Warriors Mangalore? If you have not registered your playing 11, please kindly do it so that we can have the match started on time. So we'll be back shortly with the second innings, chasing a target of 75. Over to my co-friend Mr. Nayan will be doing the further commentating with the second innings. A huge target to be chased. Let's see how the batters of Jijabai Strikers. Pressure will be definitely onto the batters from the ball 1. If they go against the bowlers, if they get into a good start like the start what the batters of Kasaragod Maratha Tigers, if they get a similar start, then the target can be chased quite easier. They need to target towards a wind blowing area. So hope we can have a good match. Number 3, over to Nayan. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ 3ನೇ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಇದು. ಜಿಜಾಬಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠಾ ಟೈಗರ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮರಾಠಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಂಡಗಳು ಸೈನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮರಾಠಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಲೈನ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಂತನ್
ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ. ಲೈನ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರುವಂತಿಲ್ಲ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಘಟಕರ ತೀರ್ಮಾನ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಲೈನ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಡುವೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಸ್, ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈನ್ ಅಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 75 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾಗಿ ಆಶ್ಲೇಷ್ ಹಾಗೆ ಪವನ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇರುವ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು ಆಶ್ಲೇಷ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಪವನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 75ರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ, ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಇದು. ಪೋಪ್ಲೆಯ ಬದಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 74 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಮಾ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಅದ್ದೂರಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಶಾಟ್, ಇದು ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಂಡ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಟಗಾರ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬಾರಿ ಪವನ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ನೀಳ ಕಾಯ್ದ ಆಟಗಾರ ಒಬ್ಬನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ಸೀಮಾರೆಗೆ ಹೊರಭಾಗಿ ಚೆಂಡು ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪವನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮಗದ ಮೇಲೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನುವ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿರುವಂತದ್ದು, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. ಒಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪವನ್. ಜೀಜಾಬಾಯಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ. ಕೆಳಪೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 10ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಅವಕಾಶ ಅರಸಿ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪವನ್ ಅನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಿದಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಲಿಗೆ ತಗಲಿದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 11 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಂತ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 11 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಂಡ. ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಆಕಾಶ್ ಅವನ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆಕಾಶ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಪವನ್ ಕಡೆಗೆ. ಮಗದೊಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ.
ಅಂತಿಮ ಚಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಶ್ಲೇಷ್ ಕಡೆಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದು ಬಿಡಾನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. After completion of first over, scorecard shows the 14 on the board without loss. 14 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ನೀಡಿದಂತ 75ರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಡುವೆ ಆರಂಭಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಭರವಸೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಮೈದಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆಗಳಿಗೆ ಮರುಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಮೈದಾನ ಇದು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ KL ರಾಹುಲ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದನ್ನುವುದೇ ಖಂಡಿತ ಈ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ. ಸದ್ಯ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಶೈಲೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ಲೇಷ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಬದಿಯ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪವನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಿಜಾಬಾಯಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಈತ. ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲ್ಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೈದಾನ ಈ ನೆಹರು ಮೈದಾನ. ಕಾರಣ ಗಾಡಿಯ ವೇಗ ಬಲ್ಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಬ್ಬರ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಲಿಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್. ಪವನ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾಳೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಟೈಗರ್ಸ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪವನ್ ಮೇಲಿತ್ತು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಯತೀಶ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಯತೀಶ್ ನನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಬದಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಜಿಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಯತೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಪವನ್ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತನಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸದ್ಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಯತೀಶ್ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳಿತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳ ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ನವೀನ್ ಕಡೆಗಿದ್ದ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅನಿಸಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಯತೀಶ್ ನನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರೆ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯದಂಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ. 4ರ ಬಳಿಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವಾಗಿ 5 ಅಂಕಗಳು ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಪೈ ಮಟ್ಟದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಿಶ್ರ ಯತೀಶ್ಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯತೀಶ್ ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಿದು ಭಾಗದೊಮ್ಮೆ ದಾಟಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಸೀಮಾರೆಗೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯತೀಶ್. 27 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 27 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವನ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ತಂಡವನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಮೆರೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಯತೀಶ್. ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಮಧ್ಯೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್.
4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ 27 ಓಟಗಳ ಗಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಭಾಗ್ಯದೊಮ್ಮೆ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆ ಸಿಡಿ ಮಾದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಯತೀಶ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮುಖೇನ ಮಗದೊಂದು ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 33 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಜೀಜಾಬಾಯಿ ತಂಡದ ಪಿರಂಗಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ. ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದು ದಂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು. ಖಂಡಿತ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾಚಸ್ ವಿನ್ ದ ಮ್ಯಾಚಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಪಕ್. ಯತೀಶ್ಗೊಂದು ಜೀವದಾನ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ 34 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬಲು ಬೇಡಿಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವಕಾಶಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೀಳಿಸಿದ ಚರಿತ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. 2023ರ ಒನ್ ಡೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ 2 ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬಳಿಕ 200 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯತೀಶ್ಗೆ ಒಂದು ಜೀವದಾನ ದೊರಕ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು 75 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 34 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯತಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ. ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್. ಹುಲಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 35. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಒಟ್ಟಿಯ ಬಳಿಕ ಬಳಿ ಓಟಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 38 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ 29 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುವ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರಖರ ದಾಳಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್. 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ 2 ತಂಡಗಳು. ಕಾರಣ ನಾಳೆಯ ದಿನ ನಡೆಯುವಂತ ರಂಗು ರಂಗಿನ ಒಂದು ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತುಗಳ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಗೆಲುವು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ.
4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 38 ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಹೇಳ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಅದು ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಲಾಗದ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸದ್ಯ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಿದೆ. ಸದ್ಯ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇತ್ತು, ಕಾರಣ ಆತನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಪರವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಪ್ಪಾದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಭಾಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಸಿಗೋ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಚಿಂತನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 45 45ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇದ್ದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆಟಗಾರ, ನಾನೇ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶತಾಯಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ಚಿಂತನ್. ಸದ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಯತೀಶ್ನನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈತ ಕೂಡ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಾಯ್ಡ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳು ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 39 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ನೋಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಚೇರ್ತಾ ಇದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ನಿಂದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಅಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 43 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ. $43 43 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲ್ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 32 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಡ್ತೀರಾ അവർ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് അടുത്ത് അപ്പുറത്ത് തന്നെ എടാ ബോളിംഗ് ನಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್. സ്ട്രൈക്ക് തുതിയിൽ മനസ്സിലായി മറ്റേ അതിന്റെ പോസ്റ്റിനടാ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ನಂಬಿಕೆ ಭರವಸೆಯ ಕೋಟೆಯ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಆಟಗಾರ ನೇರ ನಿರ್ಗಮನದ ಹಾದಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಕಡೆಗಿದ್ದು. ಆದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವದಾನ ಪಡಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ನಮ್ಮದೇ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಧಾರಣೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಪ್ರತಾಪ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 17. ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 17 ಪ್ರತಾಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆರಂಭಿಕೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕ ಆನ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಹೇಮಂತ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸುಂದರತೆಯ ಶಾಟ್, ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಚಿಂತನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಖಂಡಿತ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಕರ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ 4ನೇ ಓವರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಮಂತ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಕಾರಣ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ 4 ಇಳಿಸಿತು. ಉಲ್ಟಾ ದಾಳಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಖಂಡಿತ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆ ಚಿಂತನ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಓವರ್ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ನಲವತ್ತ 44 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 34 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. 44. ಹನ್ನೆರಡು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 31 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಜುವೆಂಟಿಕೋ 31 ಟು ಗೆಟ್. ಸದ್ಯ ಕಳೆದೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೊನೆ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 31ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಸದ್ಯ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 31 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಗೌತಮ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೇಟ್ ಓವರ್. ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಲ್ಲ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಓವರ್ ಇದು. ഹലോ ഓ അക്കിലൊരു ചായ അടിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പൈക്കുന്നോല് അക്കിലൊരു ചായ അടിച്ചിട്ട് ഒരു രാവിലെ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 31 ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಮೈದಾನವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಮುಖೇನ ಉಲ್ಟಾ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 4 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಚಿಂತನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. 36 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದಂತಹ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 to go, 36 to get. ಹತ್ತರ ಮುಂದೆ 36 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದು. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಜೀಜಾಬಾಯಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳ. 1ರ ಬಳಿಕ ಬಳಿ ಓಟ ಬೇಕೋ ಬೇಡವನ್ನುವಂತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಭಾಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಾಪ್
ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 36 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಆ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೇರವಾಗಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹರೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ ವೈಟ್. ಒಬ್ಬನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಳಿಕ ಚೇತನಿಗೆ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆ. ಜೀಜಾಬಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹರೀಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಯತೀಶ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಸತತವಾಗಿ ವೈಫಲ್ಯ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ. $51 ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್. ಅವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡಿ ಬಾರಿ ಅದೊಂದು ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಬಳಿಕ ಸಿಂಗಲ್, ರನ್ಔಟ್, ವೈಟ್, ವಿಕೆಟ್, ಸಿಂಗಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಗಮನಿಸಿ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 52 ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 52.
ಒಬ್ಬನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 5 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿನ 53 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 22 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 to go, 22 to get. ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 22 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಚಿಂತನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 22 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟದ ಸ್ಕೋರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ದಂಡಿಸಿದಂತ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸದ್ಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳು 22 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಖಿಲೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬೇಕಾಗಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 22 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ರ ಮುಂದೆ 22. ಟೈಮ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉಪಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ 30 yards ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸಮಯವನ್ನ ಮೀರಿದ್ದೀರಿ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 22 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಾಜೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ 4ರ ಮುಂದೆ 22. ನಿರ್ಣಾಯಕ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್. 3ರ ಮುಂದೆ 22. ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಗಳು, ನೋ ಬಾಲ್, ವೈಡ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್. ಕೊನೆ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 22 ಅಂಕಗಳು. ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡಿಗೆ 11 ಅಂಕಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಡುವೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೆ. ಸದ್ಯ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ 18 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 18 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮಾತೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ನೇರವಾಗಿ ಆಲಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಲಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ Thank you, Nayan. So coming to the match number 4 between Arians Legends versus the team Maratha Warriors Bangalore. The captain of Arians Legends, after winning the toss, opting to bowl first. We have the two openers from the team Maratha Warriors Bangalore, Sumit and Prajwal. Sumit on the strikers end, Prajwal on the non-strikers end. And the ball is under the hands of Kiran. We're starting the proceeding coming from the Town Hall end. We'll be starting the first over for his side. Coming right arm over the wicket to the righty batsman Sumit on the strikers end. Starts with a dotted one, Kiran bang on target. Kiran, second time of his spell. There's a chance for an out. Miscommunication between both the batters. At the end, Prajwal has to depart. As soon as the shot was being offered, the wicket-keeper Guru behind the stumps was quick enough to drop the ball. Some confusion between the two batters. At the end, Prajwal has to depart without facing even a single ball in the innings. The first question looking at his face, definitely when the batter gets out in that fashion. Prajwal has to depart. A big disappointing for the team Maratha Warriors Bangalore. They lost their first wicket in the form of a run out without opening their account. None for one. And we have a new batsman walking out in the centre with the jersey number 18, Jeevan, joining the company of Sumit. Jeevan going for the switch hit. There is a chance for an out if it's a direct hit onto the non-strikers, and umpire says the batsman is safe with his batting crease onto the non-strikers. Kiran was slightly slow enough to drop the ball in the meanwhile. The batsman Jeevan is safe with his batting crease onto the non-strikers, and the first runs adding to the team total in a form of extra coming
to the team of Maratha Warriors Mangalore in the form of leg bye. Fielder underneath, and straight to the toe of the fielder onto the square position. Wicket number 2 fumbled. Sumit has to depart. Both the openers are back into the dugout. Getting out for a golden ball. Wicket number 2 fumbled in the very first over. Kiran striking once again for his side. The first wicket was in a form of run out. That was for the team. But the second wicket in a form of caught. That will go to the individual account of Kiran. What a start for the team Legends. So the 2 new batters out in the center. The first 2 batters are back here to the dugout, and we have Puneet facing the bowling of Kiran. A valuable attempt done by the wicket keeper Guru. There is a chance of a run out. Umpire going towards the third umpire. So let's see what will be the decision coming from the third umpire. Naveen needs to do a work onto the third umpire's call. It was a close call from this angle. I can see the batsman was right inside his batting crease, but let's see what will be the decision coming from the third umpire. It's a close call. Definitely the batsman from this angle at the last moment he has dragged his bat on time, but let's see what will be the decision coming from the third umpire. I request the rest of the players, please, if we can just do not come to the close of the third umpire decision, and the third umpire decision is not out. The batsman is safe in his batting crease. So Puneet and Jeevan are the 2 batters out in the middle. This time drifting on to the onside for a single coming in the bat. To keep the strike in the next over, coming in the bat of Puneet to keep the strike in the next over. So over number 1 coming to an after the completion of first over of the power play. Score is on 3-4-2. Puneet and Jeevan are the 2 batters. Jeevan on the non-strikers end, Puneet on the strikers end. A couple of attempts done by the wicketkeeper behind the stump. Guru doing an excellent work, the senior most player for the team Legends. We've seen plenty of brothers playing in this tournament. In each and every team we have seen brothers battling against the brothers on the opponent side. And the ball is under the hands of Lickett. He'll be bowling the over number 2. Eight teams battling in this tournament, so let's wait and watch which team will be the champion of this Chandraman Trophy 2026. And straight here with the call coming from the main umpire. That's a big no ball. The ball drifting outside the pitch, and the no hesitation for the umpire to call that as a no ball, and that's another free hit coming in the tournament. The free hits ball was not utilized by any of the batters in this tournament so far. And the free hit ball is replayed onto the mid-on position just for a single coming in the bat of Puneet. It doesn't matter if the runs are coming in a form of singles, apart from a boundary on the sixes. So far, a pretty good start for the team Legends.
So going for the straight shot, the ball kissing the pad, resulting with a dot ball. The batter Jeevan is an experienced player. Just trying to look for a runs in the power play, wants to just get some boundaries and the sixes. And as soon as the power play gets over, the feeder will be pushed back into the boundary shop. So he doesn't want to waste those remaining balls left in the innings. And that's a boundary, much needed boundary coming in the back of Jeevan. Played onto the widest of the deep final region. This one I was just talking about just a couple of minutes ago. Jeevan will try to take an advantage of the power play, and as soon as the ball was drifting down the leg, he knew that the fielder was inside the 30-yard circle. Played towards the final position onto the deep. A much needed boundary coming at the right time for the team Maratha Warriors Mangalore. Going for the switch hit. That's a mistake done by the batter. You miss, I hit. That's another wicket. The top three batters of the team Maratha Warriors Mangalore are back into the dugout. As soon as the batter going for the switch hit, the bowler bowling a quicker one. The batsman has to face the penalty rather than playing straight, going for the switch hit. The team Maratha Warriors Mangalore are in deep in trouble. And the over number 2, they've lost 3 wickets. And the score still remains on 8. So Enith is a new batsman joining the company of Punit. So we have Enith on the strikers end, Punit on the non-strikers end. Played onto the point position, we get off the mark. A confident head coming from the new batter who just walked in out to the centre, playing a back foot punch over to the point position to get off the mark. With the help of the single score, jeeping up to 9, we are into the over number 2 in the power play. At the end of the power play, another wicket fumbled. Punit going for the massive big hit onto the outside. This time, the ball keeping slightly lower, and the batsman has to face a penalty. Over number 2 completed. 4 wickets have been fumbled. In the first over, 2 wickets fumbled. In the second over, 2 wickets fumbled. So it means that the top 4 batters of the team Maratha Warriors Mangalore are back into the end of the dugout. power play, another wicket fumble. The first wicket fallen in the form of a run out. The second wicket caught on the deep onto the deep wicket position. Then going for the switch hit. You miss, I hit. And the final ball of the power play once again. You miss, I hit. So 4 wicket fumbled. After the completion of 2 overs, score is on 9, run rate is on 4.5 runs per over. So Kidron once again taking a charge, bowling the over number 3 for his side. Bowling the second over of his spell. One bowler can bowl 2 overs. It means that captain himself taking a charge to bowl the over number 2 of his spell and the third over for his side. He knows that the 2 new batters are out in the sector. Ricky on the non-strikers end, Enith on the strikers end. Can they get another wicket in the over number 3? Quicker one, there is an appeal, and half an appeal coming only from the wicket keeper. The bowler at the last moment going for it, but umpire unmoored. The 2 experienced umpire, Ganesh Badil and Prakash Bantwal. It's not so easy to do that work out in the center with the humidity is too high. Right on the block on, the ball kissing the pad.
Runs have been considered in the form of another extra adding to the total. Team total slowly chipping to a double figure. That is 1-0, 10 for 4. So Kiran bowling a decent line length from the beginning of his spell, from the first over of the innings, kept the tight line length, making the batsmen to play against him. It's not so easy to go up to Kiran. When you have these kind of players in the team, definitely that will be a confident coming from the rest of the players. When you have a bowler to bowl such a decent line length, that will get a benefit for the rest of the bowler to just watch the way how Kiran is bowling his line length. Kept low, batsman going for the cut onto the outside, missing it completely. Another dotted delivery. Score still remains onto the double figure, that is 10 for 4. We are into the over number 3. You can watch this match live in YouTube channel by searching Namma Media, where you can watch this broadcast telecast by the Namma Media. This time the wicket has been fumbled. That's the wicket I was just talking about. Vicky has to depart. The tall man facing a penalty had to play that shot, going a backward punch over to the mid of a simple catch. So out of the side of the team, Maratha Warriors Bangalore are in dugout at the score of just 10 on the scorecard. They've lost half of their side, which is not a good sign from the team Maratha Warriors Bangalore. The new batsman, Dixit, walking out in the centre. So Kiran once again back to his bowling mark, to the new batsman Dixit. And ends with the dotted one. Over number 3 coming to an excellent spell coming to an end from Kiran. He has completed his 2 overs of the spell and considered just 5 runs, and he has picked 2 important wicket. On the other end, Likith has completed his spell because only 1 bowler has been allowed to bowl 2 overs. So the top 2 bowlers have completed their spell within themselves in the first 3 overs. They have picked 5 top wickets of the opponent side of the team Maratha Warriors Bangalore, who are back into the dugout. We're into the remaining 18 balls. And also I do have my co-friend was doing a live scoring. In scoring, we have Dwitin who's taking a charge from the match 1, and we are into the match 4. So these are the officials what we have for this prestigious tournament, that is the Chandraman Trophy 2026, day 1, and the last day of the month of January. So change the ball again. We have a new bowler coming from the RTO, and Sunil taking a charge, bowling right above the wicket, passing the umpire. The batsman going for the wicket, fielder underneath. Will the catch will be taken? But he is just the spectator watching the ball, clearing over his fence. That's a biggie. The big 6 coming in the bat of Emmett. Much needed 6 coming at the right time, playing against the wind. The power behind the shot was so accurate. Nothing wrong with the line led bowled by Sunil, but the batsman taking a charge, going after it. At one stage we thought the catch could have been taken onto the long on, and at the end the ball clearing over the long on position. As soon as the ball has been delivered in the very second ball, the batsman going for the switch. This is the mistake done by most of the batters when they get runs
from the middle of the bat. They go for the unnecessary shot, costing a wicket for the opponent team quite cheap here. We do not want to see a wicket fumbled at this moment, where it needs to be there till the end. Drifting down the line, the quicker one, missing his line out length. Umpire says it's a wide, another extra adding to the total. The score slowly chipping to 17. We are into the over number 4. Going for the big hit field on the net, and the result is another 6. That's the second 6 coming in the over. In it, the man is going to go for it. He knows that he's the man to be there till the end of the 6 overs. We can see something to be defendable by the bowlers of Maratha Warriors. The top 5 batters could not do anything much for their side. As soon as Enid walked in out in the center, we can see the runs coming from his bat. 2 sixes already in this over. Pressure back into the bowler. Sunil under pressure. 13 runs already conceded in this over so far. In the meanwhile, can we have the 2 captains for the toss for the next match? Cheetah Strikers and Royal Arias Dubai. The 2 captains, please do report to the commentary box for the toss. It drives it down the ground. There is a fielder kept on the deep onto the long opposition. A sensible batting coming from Enid. That's what he needs to do. He has already hit 2 sixes in this over. It is a time for him to rotate the strike. The loser ball has been hammered out of the park. The good line deliver has been played down the ground for a single. But still we have 2 left in the over number 4 to be completed. That's a line length, that's a line length what the bowler Sunil needs to do. He has been hammered by Enid in this over number 4. 14 runs conceded in this over so far. And he has 1 ball left in the over to get over. Can he get a wicket? And the final ball ending with the dotted line. So it means that the over number 4 coming to an end after the completion of 4 overs. Score is on 24 for 5. Another 12 illegal balls remaining in the innings of Maratha Warriors Mangalore. Can Enid face the rest of the 12 balls? Can he get another couple of sixes or a boundary? Anything above 40 plus can be a defendable target if they have a pretty good bowlers. But definitely 24 so far is the score out of 4 overs. Anything above 40 can be chaseable target in this ground, because this is a ground where you cannot predict where the wind is blowing across. The wind keeps taking the direction in this ground. Every time you cannot predict the wind in this ground. So change the ball again. We have Jay Prakash. Another youngster has been asked to bowl the over number 5. And he starts a good length one. Just a flick onto the mid-wicket position inside the 30-yard circle. Another single adding to the account of Enid. And the score is on 25. Dixit yet to get off the mark after playing 3 balls. Going for the big hit. Fielder underneath. Will the catch will be taken, but the ball landing in between the 2 fielders. Another couple of runs coming under the bat of Dixit. Every run is quite important for the team. Maratha Warriors Mangalore, if they need to set a target. The fielder Bhavish was slightly slow enough at the end. The ball falling in between the 2 fielders towards the no man's region. Another 2 more runs. Jay Prakash back to his bowling back. 3rd time.
Played onto the cover position, straight to the fielder. We're just standing right on the edge of the 20-yard circle. Kieran, the man, taking a simple, straightforward catch. A big six-yard innings coming to an end. Wicket number 6. Fumbled. Down into the over number 5. 27 balls have been delivered. Scores on 27 for the loss of 6 wickets. And we have a new batter with jersey number 2. Sanjay. Sanjay is the new batsman joining the company of Enid. As soon as Sanjay walked in, Enid having a word with him, just asking him to just take a single, give a strike back to me. I'll do the rest of the work. At the end, going for the massive drive. That's not a sign when a new batter have just walked in. When the tail-ender walks out in the center, it's a duty of the tail-ender just to give a strike to the front batsman who is on to the non-strikers and hitting right in the middle of the bat. Another dotted one, so 2 back-to-back dot balls in the over number 5. Just a 3 runs conceded in the bowling of Jai Prakash. He's into his final time of his spell. Luckily the ball did not carry straight to the hands of the fielder inside the cover position. In the end, just a single conceded to keep the strike in the next over. So over number 5 coming to an after the completion of 5 overs, scores on 28 for 6. We are in the final 6 ball of the innings. In the meanwhile, can we have the captain of Jijabai Strikers and Royal Arias Dubai for the toss? I request the captain of Jijabai Strikers, the captain of Royal Arias Dubai is waiting for you. Before the end of the innings, we need to have the toss completed. So it's a call for the captain of Jijabai Strikers. The captain of Royal Arias Dubai is waiting for you. So final over, the ball is under the hands of Dharmaraj to bowl the last over for his side, and he starts with a wicket. A mistake done by the batter Sanjay, who walked in the previous over. 2 back-to-back dot ball, then taking a single in the final ball. Facing the strike in the last over, has to face a penalty, getting out in the very... Going for the sweatshirt, missing it completely, ending with a dot ball. Dharmaraj doing an excellent work in the final over. So 2 balls have been delivered. The first ball was a wicket, the second ball was a dotted one. Enid was the man who had hit 2 sixes in his innings. Can we see another wicket? But the ball luckily falling in between the 2 fielders. Once again, Enid is away from the strike. Going for another 2 more extra runs. Every run is important for the team. Maratha Warriors Mangalore. It doesn't matter whether Enid is on the strikers end or no. Another single adding to that hurdle, and finally we have Enid after a long time into the strikers end to face the bowling of Dharmaraj. The ball keeping low, the batsman missing it completely, ending with a dotted one. We are into the final ball of the innings. Score still remains on 20-31, and the final ball, a slower one. Ends with the extra run adding to the total line of 4 flying bites. It means that Maratha Warriors Mangalore, after asking to bat first,
were able to only get 32 runs in their allotted 6 overs. It is definitely a chaseable target for the team Orion's Legends. Apart from that, 2 break 6 coming in the bat of Enid, the rest of the batsmen were not able to get runs for their side. But still 32 runs. ಚೇಸಿಂಗ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್. ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಉಲ್ಟಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಯೋಗ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮನ್ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿದು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಚಲಾವಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಿಯ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಕೂಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನೆಹರು ಮೈದಾನ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಪ್ರೀತಿ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಟ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಉಚಿತ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭದ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವುದು. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಬಳಿ ಓಟಗಳ ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಾತೆಗೆ. 2 ಓಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು. ಸೊಗಸಾದಂತಹ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಆಟಗಾರ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಆಟಗಾರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಾಥ ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಉಲ್ಟಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಮೊಗದ ಮೇರ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ತಡೆಯುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 15 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ನೇರ ಪಾದವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿವೆ. 3 ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆಯ ದಿನದ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಆಸೆಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 16 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ. ಈ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 17 ಅಂಕಗಳ ವರ್ಷದ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 24 to go 17 to get ಅನ್ನುವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇನಿತ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಈ ಬಾರಿಯಂತೂ ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳ್ಳಪೆ ಮಾಟದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ನ ಅವಕಾಶಗಳು. ಜೆಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಅರಸಿ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವ ಜೆಪಿಯನ್ನ. ಇನ್ನು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಅರ್ಥಾತ್ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಿದು. ದಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಎಂತ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಎಂತ ಚಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೆಪಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ
ಅಮೋಘವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಆರ್ಯನ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಪೂರೈಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 23 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಕೇವಲ 10 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಟೀಮ್ ಅಪ್, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಿವೆಂಜ್. ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ಬಳಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಫೀಟ್ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಂಡಿಸಿರುವ ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡನೇರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚಿಂದು ಅಂತಿಮ ಚಿಂದು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹದಿನೆಂಟು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 18 to go, 7 to get ಅನ್ನುವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮರಾಠಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಬ್ಬನ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 7 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಾಲಕ ಇಟ್ಟದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪುನೀತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಸಬೇಕು. ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹತ್ತಿರಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಕಡೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 6 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 10ರ ಮುಂದೆ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 16 ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 16 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಮಗದ ಮೇಲೆ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಥ್ರೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಸಿಂಗಲ್ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹದಿನೈದು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 5 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ, 4 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಂತಿಮ ನಾಳೆಯದಿಂದ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ರನ್ ರೇಟ್ಗಳ ಸರಾಸರಿಯ ಗಣನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಗಲ್. 13 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 3 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 13ರ ಮುಂದೆ 3ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 13ಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯ ಮುಖೇನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಮಬಲ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿದರೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮರಾಠಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಸೋಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ
ಜಿಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯಾಸ್ ದುಬೈ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೇರ ಕಿರಣ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಿರಣ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಿಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಇದು J7 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದುಬೈ ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಂಗತ ಸುನಿಲ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮೈದಾನ ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಮಂಗಳೂರು. ಪಂದ್ಯ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆರ್ಯನ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ನೇರವಾಗಿ ಜಿಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯಾಸ್ ದುಬೈ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ವೀಕ್ಷಕರೊಂದಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಟಗಾರರೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂಘಟಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು.
Thank you, Nayan. Coming to the match number 5 between Jijabai Strikers and Royal Arias Dubai. Both the teams have lost their opening game, so definitely these two teams will look for their first win. In the match number 2, the two openers out in the center for Jijabai Strikers. We have Pawan on the strikers and Ashish on the non-strikers, and the ball under the hands of Vaibhav. The very first ball, just a single conceded. Coming in the back to Pawan to get off the mark. It was a loser one ball by Vaibhav. And it was played onto the deep in wicket position. He could have played widely onto the final leg of the square position to get a boundary or a big six. Coming in the back to Pawan, who can clear the boundary. It's quite easier for his side, but at the end, it was a miss side. Luckily, the ball did not carry to the hands of the fielder. At the end, just a single under his belt, and the team is off the mark straight away with a single. That's the line length what the bowler Vaibhav needs to do. He had a pretty bad game in the first match, but he is an experienced bowler who can bounce back strongly. A short run up with a quick pace, and that's definitely called a no ball. And a late cut over to the third man position inside the 30-yard circle to get off the mark. Coming in the bat of Ashish, 1+1 adding to the total. And both the batters are off the mark with a single adding to their individual accounts, and one in the form of a no ball. Score is on 3. Straight ball will be faced by the righty batsman Pawan. That was a shorter ball, too early to go for the pull head. At the end, the ball hitting the outer right bat, and then onto the pad. A quick signal taken. A good call by Ashish. Was running onto the dangerous end. Was safe in his batting crease out the strikers, and 4 runs been added to the team total. We are into the over number 1 of the power play. It drives it down the ground, keeping the ball towards the direction of mid-off position. Coming in the bat of the lefty batter Ashish. In the previous game, they had a massive total to be chased, but now they've been asked to bat first. Can they get at least about 50 plus? It drives it straight to the mid-off position just for a single. Another run adding to the individual account of Pawan, and the team total slowly shipping to 6. Another extra adding to the total. He needs 3 ball, the final ball. We have seen already 1 extra coming in the form of a no ball, and now in the form of a wide. And hence with the dotted one. So over number 1 coming to an end after the completion of first over. Score is on 7 for the loss. So change the ball again. The second over has been handed over to Chaitan. Not a good start for him. Starts down the leg stick, and it's a fake call coming from the umpire. That's a big wide. That was a loser ball. Pawan could have gone for it. Onto the final leg position. We could have seen a boundary coming in the very first ball at the end, not offering any shot. And this time the ball has been given as a no ball. Another extra adding to the total. That's the second no ball coming in the innings.
And once again, a free hit signal coming from the umpire. He needs to keep bowling a tight line length, but not this kind of one. A line length, another extra being called in the form of a wide. The free hit continues still. 0 balls have been delivered, 3 runs already been conceded in this over so far. And the free hit ball has been hammered down the ground, field underneath, catch has been taken. But it's safe with his batting grace because it's a free hit ball. The batter can only be given out is in the form of a run out. The 1 ball has been delivered in this over number 2. 4 runs have been conceded so far. Score is on 10. When over number 1 got over, score was on 6. There's an appeal, there is an appeal, there is an appeal, and umpire raising his finger. The ball might be kissing the outer edge of the bat, and it's a fair decision coming from the umpire. At the end, the batter has to depart. Ashish, you need to walk back to the pavilion. There is no review for the court behind. Umpire decision will be the final one, and he has to depart. The score is on 11 for 1. The captain has to depart. It's a hard luck for the captain. Going for the pull head. Might be the ball, might be kissed the edge of the bat, but at the end, it's a hard luck for the batter, Ashish. And we have a new batter walking out to the center. Another lefty batter joining the company of Pawan. That was a short one down the leg stake. The bowler losing his line length. The batter could have gone for the big head. At the end, just getting a single coming the bat of Shinton. That was a loser one, and the result you can see right in the middle of the bat. As soon as the ball drifting down the bat, Pawan doesn't miss it, those kind of a loser one. The final fielder was inside the 30-yard circle. The outfield is quite quick enough. As soon as the ball has been timed right in the middle of the bat, the ball is racing quickly onto the fence. Another much needed boundary coming in the bat of Pawan. Fielder underneath, will the catch will be taken, but the ball falling in front of the fielder who was quite onto the deep, onto the mid-wicket position. In the meanwhile, the batsman crossing for another couple of runs, 2 more runs adding to the total of Pawan. With the help of that, 2 runs. The score is on 18. Looking for the quick signal, looking for the quick signal. There is a huge appeal for a run out. Umpire going for the third umpire. So let's see what will be the decision coming from the third umpire. From this angle, the batsman was looking slightly short enough, but again, over to the third umpire's call. Whether the batsman is safe in his batting crease or no. മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല സ്റ്റമ്പിന് അത്ര മതി പുറത്തൊക്കെ ഒന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല
And here's a decision coming from the third umpire. The batsman Chintan has to walk back to the pavilion in the form of a run out. That's another big blow. The two left-handeds were looking quite dangerous out the center. Ashish getting out in the first ball of the over number 2, and now Chintan getting out in the final ball of the over number 2 in the form of run out. It was a close call, but at the end it goes to the favor of the bowling side. Chintan was slightly short enough in the batting crease. So wicket fumbling in the second over. So 2 wickets have been fumbled, but the runs are pretty good. They have got into a good start. The first over they conceded 7 runs, but in the over number 2 they got 11 runs. So it means that after the completion of first 2 overs, scores on 18 for the loss of 2. The run rate is quite pretty good, and now we have a new batter with the big jersey number at his back, that is 2026, and that's a new batter, Yatish, the man who had hit a couple of sixes in the last game but could not get his team into the victory. But now it's a different game. You are batting first, get some runs, and then your bowler can defend the target. Right on the block on the batter Yatish, giving a full respect to the bowler Vaibhav, just playing that defensively, not going for a big hit. You know that it's a final over of Vaibhav, an experienced bowler. Played over to the cover position, but there is a fielder kept wide on to the longer position. At the end, another couple of runs added to the individual record of Yatish, getting off the mark in the very second ball of his innings. With the help of that 2 runs score, jumping to 20 for 2, we are into the over number 3. Field on the lead, will the catch will be taken? That would be a big wicket. The big fish is back into the dugout. That's a good decision coming from the captain, Jairaj, getting his frontline bowler to bowl the over number 3. And Vaibhav striking in his very second over, and that's a big wicket. Yatish has to depart. The team, Jijabai strikers, are in deep in trouble. They still have their top batter Pawan onto the batting crease. He needs some partnership. He needs the rest of the batter to support him to get runs for their side. Rakshit is a new batter. Vaibhav was expensive in his first game, but in his second game is bang on target. Nicely played, giving a full respect, playing on to the cover position to get off the mark, coming in the very first ball of the innings, striking right in the center of the bat. A confident start for the fresh batter. With the help of that single, slowly the score was on to 21. Still 2 to go. Another single coming in the batter, Pawan out the deep mid wicket. Another excellent over coming from Vaibhav in his first over, conceding 7 runs in his second over. He's just conceded 3 runs and is onto this final ball of the over number 3. And nicely played onto the gully position for a single to keep the strike in the next over. Over number 3 coming to an end after the completion of 3 overs, scores on 23 for the loss of 3 wickets. And the over number 2 got over, score was on 18, and now in the over number 3 got over, scores on 23. 5 runs conceded in the last over, so it means that 11 runs coming in the bowling of Vaibhav. So he has completed his 2 overs of spell, and now we have 3 new bowlers. He needs to bowl the final 3 overs. Just the 1 bowler can be allowed to bowl 2 overs. And now Captain Jairaj taking a charge, bowling the over number 4 for his side. He'll be bowling to Rakshit, the batter, who's playing on 2, joining the company of Pawan, who has come as an opener, who's still there out in the middle. Anything above 40 plus is much needed for the batting side of Jijabai strikers.
There is an appeal, there is an appeal. The batsman Rakshit has to depart, going for the slog sweep, getting an edge, and a simple catch taken by the wicketkeeper behind the stump. Another wicket fumbled. The batsman Rakshit, you cannot review for a catch because you cannot give it out if you're appealing for review for the catch. The batsman unhappy, but the decision is coming under the favor of the bowler. The ball pitching slightly down the leg, getting an edge of the bat. The batsman could not believe the mistake done by him. At the end, another wicket fumbled at the score of 23. Fourth wicket have been fumbled, and we have a new batsman Pratap walking out to the centre. So Pratap is the new batter. What a delivery, unplayable ball, well kept by the wicketkeeper behind the stump. Jairaj back to his bowling mark after picking a wicket in his very first ball. Even in the previous game, he picked a wicket of Deepu in the very first ball, and now striking in his very first ball in his second match. And that's another wicket, unplayable ball, the ball kissing the off stake. Another wicket fumbled in the over number 4. The score is on 23. The wicket number 5 fumbled. So Abhishek is the new bowler, Abhishek is the new batter, facing the bowling of Jairaj, right in the block, all defensively played. There is a chance for an out, but the batsman is safe in his batting crease. 4 balls have been delivered, not even a single run conceded in the over number 4. The captain is in charge. 5th time in his spell. It was a quicker one, batsman going for a pull shot, missing it completely rather than playing forward, looking to play a back foot, which is not a great sign at this moment. The batter just need to take a single, give a strike as much as possible to the non-striker batsman. And that's the first maiden over of the tournament coming from the bowling side of Royal Warriors Dubai. The captain Jairaj bowling 6 dotted deliveries and picking 2 important wickets. What an over, a good comeback. Look at the way how the bowlers have come back strongly. The first over 7 runs, the second over 11. When the over number 2 got over, the score was 18. When the over number 3 got over, the score was on 23. And now when the over number 4 got over, the score still remains on 23. What a start for the captain and for the team of Royal Warriors Dubai, especially Vaibhav bowling a good spell of 2 overs, conceding just 11 runs. On the other end, Jairaj, not even a single run, completing his spell 0 for 2. And umpire says it's a no ball. That's a fake call coming from the umpire because there was an extra feeder onto the outside. The captain has to set the field, and now we have a free hit ball. That's another free hit. That's a 3rd free hit coming in the innings. The first 2 free hit ball was not utilized much. Can Pawan go for the big hit? And the free hit ball has been hammered out of the park.
That's a big blow for the bowler Harsha, and batter reviewing it for the no ball call. It's a free ball has been hammered out of the park for a 6. The first ball was a no ball. The first ball was a no ball and it was a single, and the second ball it was a free hit ball has been played over to the square leg position. And we are waiting for the decision whether that could be another no ball, because the batsman going for the review as soon as the shot has been offered. The score's on 30 so far. We are just waiting to get the signal coming from the third umpire whether it is another no ball. So it means that if it has been given as a no ball, then the free hit still continues. Harsha, the man, the youngster, is struggling out to the center. Not even a single legal ball has been delivered in this over, and he has already conceded 8 runs. The score is on 30. We're waiting for the decision from the third umpire whether it is a no ball or no. I request the captain of Maratha Warriors Mangalore and the captain of Chhatrapati Super Kings, the two captains, please to report to the commentator box for the toss. I request the rest of the players who are just behind. I request the rest of the players, please, if you can just walk out from there. It's only the third umpire can give their decision. I request the officials, please do not allow rest of the player, whether it could be the fans or whether it could be anyone. So it's a no ball given by the third umpire. So it means that one more extra run adding into the total, and free still continue. Harsha is under pressure. Not even a single ball has been delivered. He has already conceded 8 runs. And now once again the free hit ball. One free hit ball is being hammered out of the park, and here is a second free hit ball. And that's a good comeback by the bowler, the youngster. That's the line of length you need to bowl. Keep bowling slightly outside the off stick, not onto the pad of Pawan. He's quite strong enough toward that direction. You need to bowl slightly outside the off stick. Play it down the ground onto the deep mid wicket. Captain doing the roll, keeping himself into the boundary region onto the onside. The 9 runs conceded so far, still 4 to go. The played down the ground to get off the mark coming in the batting off. Abhishek playing down the ground onto the long on position. Another block holding delivery coming from Asha. The batsman Pawan playing down the ground onto the long on position. A single coming under his belt, and the team total slowly chipping to
34, still 2 to go. A slightly fumbled by the wicket keeper. The batsman charging down the track, wanted to go for a big hit over to the cover position. And the ball falling, the batsman bowling slightly outside the off strike. That was a quicker one, fumbled by the wicket keeper. The ball keeping low. Another couple of runs adding to the total in the form of an extra. Another expensive over coming from Harsha for the team Royal Arias Dubai. Every run is much needed for the team Dubai strikers. Both the teams have lost their first game. Definitely these two teams will be battling to get their first victory. The final ball going for the switch hit, but finding the feeder into the short third man to finish the over in a dotted delivery. Over number 5 coming to an end after the completion of 5 overs. Score is on 37. Can we have the captain of Chhatrapati Super Kings, Harshit, and the captain of Maratha Warriors Mangalore? The two team captains, please to report to the commentary box for the toss. The two team Super Kings and Warriors. The Dixit is the bowler to bowl the final over, final 6 ball, and the man who has come as an opener, Pavan, is still there out the centre facing the first ball of the over number 6. He starts with the big A, coming in the bat of Pavan, over to the square leg position. Even the fielder, the two fielders were behind the ball. But at the end, the battle is won by the battered Pavan. Not a good start in the final over, but a good start for the team Dubai strikers. The shorter one, put it on the square leg position. That's the second 6 coming in the bat of Pavan. Field on the net, and the catch has been taken in the second attempt. But that's a big wicket. Pavan has to depart in the final over. He has got the most of the runs for his side. The team total is on 43. With the help of that big 6, we're into the final over. An excellent knock coming from Pavan, scoring 24 runs for his side. And he's walking back to the pavilion. Another wicket fumbled. Wicket number 6 falling. And now we have a new batter with the jersey number 11. Sujeevan is a new batter. He'll be facing the bowling. And here comes the signal coming from the umpire. That's the timeout. And we can get another extra feeder inside the 30-yard circle. Field underneath, will the catch will be taken? And that's another wicket taken onto the long on position. The G-man who have just walked in out in the middle has to walk back to the dugout without opening his account, without wasting much time. And that's Another wicket fumbled, wicket number 7. Field underneath, will the catch will be taken, and that's another wicket taken onto the long on position. So Arish is the new batter. After being hammered for a big 6 coming in the first ball of the innings, comes back, picks 2 back-to-back wicket. He is on a hat-trick. Can we see a first hat-trick in the tournament?
Half an appeal coming from the wicket keeper behind the stumps. Definitely an excellent comeback by the bowler. In his very first ball, he was being hammered for a 6. Dikshit comes back, bowls 3 excellent delivery, picking 2 important wickets. Another fumble by the wicketkeeper, costing an extra run in a form of a run out, and the batsman has to depart. Just a 6 was conceded so far in the final over. Wicketkeeper costing an extra run in a form of The last ball. a run out, and the batsman Can we have the new batter please walk it out quite quick enough so that we can have the final ball completed? Another fumble by the Team total wicketkeeper still remains costing an on extra run in 43. a form of a run out, and the batsman has. And here's the final ball of the innings. The batsman charging down the ground. Will the ball rise onto the fence for a boundary, or it will be cut down by the fielder at the end? They have completed the couple of runs. Here's 2 the runs final have been ball of added the for the innings. The third. batsman charging down the ground. They've got the Will third the ball run quite rise easier, onto so the it fence means for a that they have boundary, got or the it will 3 be cut runs. down by the fielder at the end. But at the end, there's a signal They've coming from completed- the umpire. That's a boundary to finish the innings in style. Started with the 6 in the first ball of the over number 6 and ends with a boundary in the last ball. So 10 runs conceded in that over number 6. The team total jumping to 47. 48 is a target to be chased in allotted 36 ball with a run rate of exactly like 8 runs per over, which is a gettable target for the team Royal Arias Dubai. Can we see whether the bowlers of Jijabai Strikers, can they restrict the opponent team? Can they defend the target of 48 in allotted 6 overs? So 48 is a target. It's a do or die game for both the team to open their points table. Both the teams have lost their first game, so definitely both the team will be looking for their ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರ, ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪಂಪ್. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಶವರ್ನಲ್ಲೂ, ಹೆಲ್ತ್ ಫ್ಯಾಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀರು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಂಪ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲೇ ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆನು ಜೋರಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ವೇಗದ ಶವರ್ ಸ್ನಾನ, ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳು, ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. KVN ಪಂಪ್ ಇಂದೇ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರ, ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪಂಪ್. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಶವರ್ನಲ್ಲೂ, ಹೆಲ್ತ್ ಫ್ಯಾಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀರು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಂಪ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲೇ ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆನು ಜೋರಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ವೇಗದ ಶವರ್ ಸ್ನಾನ, ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳು, ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕುರಿತ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಿಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೋತಂತ 2 ತಂಡಗಳು. ಜಿಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ಸದ್ಯ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ನ ಜೀವಂತವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸೋತಂತ ತಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟದಿಂದ
ಹೊರದೂಡಲ್ಪಡುವಂತಹ ಆತಂಕೀಡಾಗಲಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸಹಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಹಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ 48-48 is the chasing target. ಜಯರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ನನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಬದಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಎರಡು ತಂಡ ಕೂಡ ಇದೆ. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಸೋತದ ಎರಡು ತಂಡಗಳು, ಒಬ್ಬನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಓಟಗಳು ಬೇಕೋ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರನ್ಧಾರಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ. ಪ್ರಥಮ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಆಟಗಾರ ನಡುವೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ವೈಭವ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೇಸಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು, ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಚೆಂಡು, ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕರೆಯನ್ನು ನೋ ಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶ. ಇದು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಚಿಂತನ್ ಕೈ ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣ ನೋ ಬಾಲ್ ಬಳಿಕ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಚಿಂತನ್ ಕೈ ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣ ನೋ ಬಾಲ್ ಭಾಗಶಃ ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಿಗಂತೂ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ವಿಭಾಗದ ಗೊಂದಲದಿಂದಾಗಿ 4 ಅಂಕಗಳು ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು. ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ, ಮೂರನೆಯವರಿಗೆ ಲಾಭ. 3 ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 8 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಆರಿಯನ್ಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ 8 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯವನ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಶ್ಲೇಷ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 40ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ. ರಾಯಲ್ ಆರಿಯನ್ಸ್ ದುಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ 40 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಚೆಂಡು 1ರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಓಡಾಟ, ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟವನ್ನ ಸಾಧನೆಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಲುವಂತೂ 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು.
ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಆಶ್ಲೇಷ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ. 2ನೇ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಡಾಟ್. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪುಗಳು. ಕೈ ಚೀಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪವನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ. ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ. ಗೆಲ್ಲುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳು ಕೂಡ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಸಿಗೋ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಒಬ್ಬನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತನೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇದೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 12ರ ಗಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಒಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 12ಕ್ಕೆ 12 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ ಜೀಜಾ ಬಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಲುವು ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವ 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಒಂದಂತೂ ನೆನಪಿರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಆಸೆ ನಾಳೆ ನಿಜವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 36 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 24 to go, 36 to get ಅನ್ನುವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಈ ಆಟಗಾರನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎದುರುಗಲಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಜವಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ಪವನ್ ಕೈಗೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್. ಮಗದೊಂದು ತಪ್ಪು. ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾಚಸ್ ವಿನ್ ದ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. 2 ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪವನ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೋಲಿಗೆ ಬರೆದ ಶಾಯರಿಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ವಾಯ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 13ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಗುಂಟಿ ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ 14ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಖಾತೆ. ಬಹುಶಃ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಜೀಜಾಬಾಯಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. Oh my goodness, what a brilliant batting performance. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆ. ಆಶ್ಲೇಷ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮುಖೇನ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಜಯರಾಜ್ ಸೊಲ್ಲೆ ಈ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ನೇರ ಡಕ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮೋಹಿತ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೊಂದು ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಿದೆ. ಚೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ನೇರವಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೋತು ನೇರ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಆಸೆಯನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದನ್ನೋದನ್ನ
ಎಡಗೈ ದಾಳಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎತ್ತುದಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತ್ ನಮ್ಮದೇ ಗಿಳಿ ಬೀರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೆಸಿ ನಂಬರ್ 6 ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೇ ಮಾಡಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಜಿಜಾಬಾಯಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡು ವೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಫ್ಲಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ದೀಪವಿಟ್ಟಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವಿನ ಭರವಸೆಯೊಂದು ಖಂಡಿತ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 or die ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ, ಕಳ್ಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವೊಂದು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಗೈ ದಾಡಿಗ ಮೋಹಿತ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಅವರು ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಒಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವೇಗ ಭರಿತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 16 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ. ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ 32 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 18 to go, 32 to get. ಜೀವನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 32 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಹೊಲ್ಲಿಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಳೆಯೂ ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 18ರ ಮುಂದೆ 32 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದುಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 17ಕ್ಕೆ 32 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 32 ಅನ್ನುವಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಒತ್ತಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಈ ನಡುವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಬಳಿ ಓಟಗಳು. 16ಕ್ಕೆ 30 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 16 to go, 30 to get. ವೈಭವ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹದಿನಾರು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಅನ್ನುವಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೆಗೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಾಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಳ್ಳಪೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೈಭವ್ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 15 24 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಿರುವನ್ನ ಪಡೆಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆಯ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. 14ಕ್ಕೆ 23 ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೋಹಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎತ್ತುವುದಿಗೆ ಎಡ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ವಿಭಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಒಂದರ ಗಳಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ವೈಭವ್. ಬಹುಶಃ 2-2 ಜೀವದಾನ ಪಡೆಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ ಈ ವೈಭವ್. ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಭದ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನಲ್ಲಿ. ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18 ವೈಭವ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಬ್ಬನ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಗದೊಂದು ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಅ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಹಿಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಸಿವ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ mesmerizing one from the blade of Mr. ವೈಭವ್. ಸದ್ಯ 4 ಓವರ್ಗಳ What a brilliant hit this is. It's a massive, 32 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ every catches win the matches. Catch drop ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಕಡೆಗೆ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಎಡುತ್ತಿರುತ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 16 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಈ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಓವರ್ ಈ ಒಂದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಓವರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 16 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮಧ್ಯೆ ಅಧಿಕೃತ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಭಾಗ. ವೈಡ್ಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೇರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ತೀರ್ಪಾಗಿ ವೈಟ್ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ನೋಡಿ, ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಡಿ. ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸದ್ಯ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಮೋಹನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ
ಮೋಹಿತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚೆಂಡು ಈ ಮಧ್ಯಾವಕಾಶಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಡಿಸ್. ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ ನೇರ ಡಗೌಟ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೈ ಎನ್ನುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ಇದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 11 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜಿಜಾಬಾಯಿಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಭರವಸೆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಆಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಚೇತನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಒಬ್ಬನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮೋಹನ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದು. ಒಂದಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹೀರೋ ಬಹುಶಃ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಎಳೆದ ಭಗೀರಥ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಡಗೌಟ್ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಈ ಆಟಗಾರ 2 ಜೀವದಾನಗಳ ಬಳಿಕ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರ ಈತ. ಸದ್ಯ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿರುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಮೋಹನ್ ಮೊನಚಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಭಾಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ನೇರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಬಾಗೆ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ಎಸ್ ಸಾರಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಗಗನಮುಖಿ ಹಿಡಿದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾದರೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಬಳಿ ಓಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಲಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯತ್ನ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಕ್ತಾಯ. 37 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮೋಹನ್ ಒಬ್ಬನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಚೇತನ್ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 7ರ ಮುಂದೆ 9 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮೋಹನ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ತನಕ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ತನ್ನ ಒಂದು ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಈ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮವರೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 9 ಅಂಕಗಳು. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ತನಕ ಅವನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಸದ್ಯ ಚೇತನಾಗಿ ವೈಭವ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಜಿಜಾಬಾಯಿಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ನ ಜೀವಂತವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೋತಂತ ತಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಹೊರದೂಡಲ್ಪಡುವಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಿದೆ ಯಾರು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವವರು. ಯಾರಿಗೆ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕೇವಲ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಯಾರು, ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವಂತಹ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅವಕಾಶ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಚೆಂಡಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪೆಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ರ ಮುಂದೆ 3 ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್, ಆ ಒಂದು ಜೀವದಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೋಲುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಕೇಲ್ ಖತಮ್. ನಾಟಕ್ ಬಂದ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ. ಹೇಳಿದ್ದ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಣೆ ಬರವನ್ನು ಬರೆಯುವಷ್ಟು ತಾಕತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ನಿಂದಾಗಿಯೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜೀಜಾಬಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಸೋಲ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬೀಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ. ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮರಾಠಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಬಾಲ್ ತಿಕ್ಕಡ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮರಾಠಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಮರಾಠಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ವೀಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಸರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
Thank you, Nayan. The captain of Maratha Warriors Mangalore, after winning the toss, opting to bowl first, putting the opening bowler coming right up over the wicket, passing the umpire, bowling to Harshit, and Harshit getting off the mark straight away, playing onto the wideish of the gully position. A slightly fumbled by the fielder, costing another extra run. With that, the team Chhatrapati Super Kings are off the mark straight away, the very first ball of the innings. And Harshit getting off the mark with the help of the 2 runs. The team total opens your account. Harshit and Avinash, the 2 openers for the team Super Kings. And that was a loose ball. It played handsomely towards the direction where the fielder RB not kept towards that direction. That was a loose one ball by Puneet, and Harshit doesn't miss it. That's the first boundary coming under the innings of Super Kings, coming in the bat of the skipper of Super Kings, who were not doing anything much in the first game. And he allows those kind of a loser ball. As soon as the ball drifting down the pad, we can see a boundary coming in the bat of Harshit. Once again toward the same direction. This time it was a far better than the previous one. 1 bounce over to the fence, 2 back-to-back boundaries. Still the fielder has been not kept toward that direction. We can see the 2 fielders have been pushed outside 30-yard circle towards the deep mid wicket and towards the deep cover position. 2 loser ball. Both the balls are being hammered for a boundary. With the help of that 2 back-to-back boundaries, the team total jumping to 10. Going for the strike check. 1 bounce over to the fence. That's another boundary. An excellent attempt done by Prajwal. In the meanwhile, the battle won by Harshit. 3 back-to-back boundaries. And the score is on 14. And that's a mistake done by Harshit, the captain. The loser ball, instead of playing straight or instead of playing onto the onside, going for one more straight shot at the end. You miss, I hate onto the loser ball. Harshit has been marked. The partnership finally broken in the very first over. He knows that. You've done a mistake. At the end, you need to face the penalty by giving your wicket freely to the opponent team. It's a 6 overs game. It's a time for the batter. When you get into a good start, you need to carry that innings till the end. But at the end, a short innings, an entertainment innings coming to an end. A quick fire, quick 14 coming by the captain Harshit, facing 5 balls for his side. And the final ball, the new batter with the jersey number 18. Like it, the man was known for his excellent all-rounder for his side. And here he comes to face the final ball, and the final ball has been dispatched. Driven it nicely onto the long leg position, onto the onside to finish the over number 1 in style. That's a boundary number 4 in the over. After the completion of first over, score is on 18 Driven it nicely for 1. onto the long leg position, onto the onside to finish.
So change the ball again. We have a new bowler coming from the town hall and is Naman to bowl the over number 2 for his side. And the very first ball, the new batter, that is Avinash, facing for the first time with innings, getting off the mark. Luckily the ball did not carry straight to the fielder onto the long leg onto the onside. One bounce over to him to get off the mark with a single in the very first ball of his innings. And the score total moves on to 19 for 1. We are into the over number 2 of the power play. Another couple of runs, another 2 more runs adding to the account. Coming in the bat of Lickett, playing widely over to the square leg position with the help of the 2 runs. Score moves on to 21. Played on to the deep, once again another run. The first 3 balls, 4 runs conceded coming in the bowling of Naman. He started with a single, a couple of doubles, and once again a single toward the square leg position. Batsman charging down the track in between the 2 fielders. Spin the ball right onto the fence. That's another excellent hit coming from the bat of Avinash. What a hit it is. Square The leg ball was position. racing like a Batsman crazy charging for down like the track in after between the 2 the fielders. Spin the ball right onto the position. fence. That's Well another collected done by the fielder. square leg Punch ball at the position. end. Batsman charging Back down the one track by in the between the 2 batter. fielders. Spin the ball right onto the fence. 8 runs That's conceded in another this over excellent so hit far. coming Still from the 2 back to of go. Avinash. Let's say Vaishni onto the final position. Definitely the ball will win the battle. That's another boundary. So 2 back-to-back boundaries coming in the bat of Avinash. We've seen in the very first over 3 back-to-back boundaries It's a coming in the Vaishni bat of onto the final Hershey. position. In the over Definitely the number ball will 2. win the battle. 2 That's back-to-back another boundary. boundaries. So 2 back-to-back boundaries. 12 runs conceded in this over so far. 2 to Still go. 1 to go. It's a Vaishni onto the final position. Definitely the ball will win the battle. That's another boundary. So 2 back-to-back boundaries. And the final ball has been played handsomely over to the wideish of the long on position to finish the over number 2 in style. 3 back-to-back boundaries. What an expensive over. In the first over, 18 runs And the conceded. final In ball the has been over played number handsomely over to 2, the wideish of the long on position. 18 runs coming. So it means that both the 2 overs, the score is on 34. So 16 runs coming in the second over of the power play. What a start, a dream start for the team Super Kings. The first over 18 runs, the second over 16 runs out of 34. In the first over 4 boundaries, in the second over 3 boundaries. So 7 boundaries altogether hit in the first 2 overs. Sumit starting the proceeding in the over number 3, starts with a big wide down the leg stake. With the help of that wide, score moves on to 35. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಟಗಾರ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. The very first ball, a wide signal given by the umpire. The very next ball, the ball has been hammered out to the park towards the final position for a 6 coming in the bat of Lickett. Sumit under struggle, out in the middle, struggling to bowl his line length. Started with wide and now facing a big penalty with a huge 6 towards the final position coming in the bat of Lickett. And that's the line of it what the bowler needs to do. Need to bowl slightly away from the batter.
middle end of that's the line what the bowler needs to do. Rather than bowling the shorter one down the leg stake, the rest of the work will be done by the ball itself. Once again down the leg stake. You miss. I hate too early to play that slog sweep. Wanted to play the similar big hit what he did in the previous ball, but this time he needs to face the penalty. But the short innings coming to net, coming in the path of Lekit. The wicket number 2 fumbled at the score of 41. We're into the over number 3. So the new batsman Surekshat is out in the centre. The catch has been put on. The catch should have been taken by the fielder who was inside the 30-yard circle. That was a loser ball. We knew that most of the players love to go against the loser ball. At the end, giving their wickets quite freely. We have seen in the last couple of matches, but this time a chance has been put out. Even the previous game, the catch which was being put on by the fielders of Jijabai strikers at the end. The one man turning the game for the team Royal Dubai, that was Vaibhav getting his team into the victory position. That was one catch which was missed by the fielder, costed the game away from winning. Going for the strike check, connecting right in the middle of the bat. The ball racing quickly onto the fence. Will it be pulled back at the right moment? Yes. In the meanwhile, the batsman should be happy all the way. The couple of runs adding to the team total with the help of that 2 more runs. Over number 3 coming to an end after the completion of 3 overs. Scores on 45 for 2. The score is on 45. So change the ball again. Now we have a new bowler in it. We'll be bowling the over number 4. And he starts with a big wide. With the help of that wide, the team total slowly moves out to 46. 46 for 2. We are into the over number 4. The batsman Avinash could not believe that he had found the fielder out the deep wicket position. At the end, he has to depart after playing an outstanding innings for his side. Was come as an opener, has to depart in the over number 4 in the very first ball, finding the fielder onto the deep wicket. That's another wicket fumbled. The runs are pouring, but the wickets are falling in the regular interval for the team Super Kings.
Sharath is a new batsman, so we have the two new batters out in the center. Surakshit on the non-strikers end and Sharath on the strikers end. Enith striking in his very first over after being called a wide in the very first ball. Comes back, picks an important wicket of Avinash. That was a loose ball and the batter could have gone for a big hit, but at the end just a flick over to the final position to get off the mark with a single. With the help of that single, the total score moves on to 47. We are into the over number 4. A life was given in the previous over for Surakshit. Let's see what he can do for his side. Going for the switch it, missing it completely. Wicket keeper missing it. The ball rising onto the fence behind the stumps, looking for another extra run. Slightly fumbled by the wicket keeper. A bicycle given by the umpire. At the end, they should be only happy with a single. Another extra run adding to the total. Score moves on to 48. Just a 2 short of a 50. We are into the match number 6. Definitely they will look for the second. Definitely the throw was not so good enough coming from the widest of the point position with the help of that 2 run. That's a 50 up for the team. Super Kings coming within the 4th over. When you get a good start from your openers, definitely the confidence will be upper coming from the rest of the batters. When the top batters can bat, why not the rest of the players? Finally relief for Enith after being scored for some couple of runs in the first few balls. Comes back, bowls a much needed dotted run in the over number 4. We are into the final ball of the over number 4. This time played widely onto the final position. When the ball rises to the fence, that's a boundary coming in the bat of Sharath, the tall man, just a sweep onto the final position to finish the over number 4. Another boundary coming in the innings of the team Super Kings. Over number 4 coming after completion of 4 overs. Score is on 54. Widely onto the final position. When the ball rises to the fence, that's a boundary coming in the bat of Sharath, the tall. 그리고 말라 나라 또 아바다로 아다 So Sumit taking a charge coming right up over the wicket. The ball is being handed over to Punit. Okay, sorry, it's Vicky is a new bowler. And he starts with a dotted one, the ball kissing the pad, resulting with a dotted delivery coming in the over number 5. That's the 5th bowler has been used by the captain of the team Maratha Warriors Bangalore. A single being taken onto the mid-on position.
Another single coming in the form of a leg by, and the score slowly moving up to 56 onto the scorecard. We are into the over number 5. I can say excellent overboard by Vicky. It's just conceded 2 runs so far in this over and scores on 56. Westpac going for the switch 8, unable to time it right in the middle of the bat, finding the fielder in the point position. Just a single adding into the account of Sudarshit. The runs are dipping down in the over number 5. When the over number 4 got over, it was 54 runs, and now in the 5th over, just the 3 runs. There's no leg before in this tournament. There was a huge appeal by the bowler, ending with a single coming in a form of a leg bias. It means that over number 5 coming to an after the completion of 5 overs scores on 58. Final 6 balls remaining of the first innings. In the meanwhile, can we have the captain of the Great Maratha and Kasaragod Maratha Tigers, the 2 captains, please to report to the commentary box for the toss. Kasaragod Tigers and the Great Marathas, the 2 captains. In the final over, the captain giving a ball under the hands of Puneet to bowl the final over. He's coming from the down all line to bowl the last over. And he starts with a wicket. The batsman shuffling slightly across the off stick, wanted to play onto the fire leg position. Yamas hit the ball kissing the leg stick. And he starts Wicket with a fumble in the very wicket. first The ball batsman is of the over shuffling number slightly 6. across the off Puneet stick, wanted to play striking. onto the fire leg position. He was expensive in the first over, but still got a wicket of Harshit. But now the batter going for the slog sweep, missing it completely, ending with giving us wicket. A new batter walking out in the middle is Sumit with the jersey number 12 at his back, facing the bowling of Puneet. That's a loser one, that's a loser one. The batsman going after it was far outside the off stick. With the help of that wide, the run slowly tickling upper for the team. Super Kings, the ball under air, the wicket keeper underneath. The catch should have been taken at the end. There is no judgment at all. 2 fielders underneath. At the end, the ball falling in between those 2 fielders. At the end, a single wicket quite easier. It was a loser one bowled by Puneet. The batter had an ample of time to go for a big hit. At the end, not connecting right in the middle of the bat, finding just for a single. Charging down the track, slightly fumbled by the wicket keeper. An extra run added to the total in a form of a misfield done by the wicket keeper. 1+1 adding to the total. With the help of that extra run, score moves on to 62. The loser one, the ball is being cleared over to the fence. One bounce into the ropes for a boundary, coming in the bat of Sumit. The loser one, It's the not a good ball sign is for being cleared the over players to the of fence. One bounce into Maratha the ropes Warriors for a boundary, coming in the the bat last of year opening game against Orioles Legends, and now they are in deep in trouble. The opening team have set a decent target. This time played over to the cover position for another boundary. That's a 2 back-to-back boundaries. This was far better than the previous one. Playing across the wind over to the cover position is not so easy. The room was given for the batter to play that shot. The wind was given by the bowler to play that shot, and Sumit played that in style, getting another boundary under his belt. Bowler under pressure in the final over.
A shorter one played over to the fine leg, but there is a protection kept on the deep. This time they should be only satisfied with a single. Another run adding to the total, the team total jumping to 71. We are into the final ball of the innings. Can we see a big hit coming in the final ball? In this three ball that was bowled slightly outside the off stick. Another extra adding to the total score moves on to 72. Another massive total coming from the team who batting first. Charging down the track, there was a chance for the stumping. At the end, finishes with a doctored delivery. So innings coming to an end after asking to bat first. The Chhatrapati Super Kings have managed to get 72 runs onto their batting scorecard, giving a total to chase is 73 in allotted 36 ball, which could be a tougher target for the Maratha Warriors Mangalore. In the previous game, apart from Enid, rest of the players were struggling to get runs. So this time, can we see the batters walking out and getting runs? The previous match, they were asked to bat first. Now they have to chase a massive total of 73, which will be definitely a tougher chance against the strong bowling lineup of Chhatrapati Super Kings. So we'll be back shortly with the second innings, chasing a target of 73. Over to my co-friend Nayan will be doing the further commentary in the second innings. In the meanwhile, can we have the captain of Kasaragod Tigers and the Marathas, the great Marathas, the two captains? Please do report to the commentary box. We have already completed the first innings. The toss needs to be completed as the first inning gets over. The captain of Kasaragod Tigers and the great Marathas. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೈನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಟಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿರುವಂತಹ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 73. 73 ಟಾರ್ಗೆಟ್, 72 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು 73 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂಡ ಅಥವಾ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೋಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತಂಡಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಂತ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 73 ಓಟಗಳು ನಿಗದಿತ 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು 73 ಅಂಕಗಳು. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಂಚಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪರವಾಗಿ 73 ಓಟಗಳಿಂದ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಂಜಯ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯುವಂತದ್ದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಅವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಬಸ್ ವಿಭಾಗದ ಚೆಂಡು ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ, ಎರಡರ ಬಳಿಕ ಮೂರನೇ ಅಂಕದ ಓಡಾಟ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವ ತೀರ್ವ ಆಟಗಾರ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈದಾನ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ 3 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 23-74 ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಳಿಕ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಲು ಸುಲಭದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ತರಹೇವಾರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಬಿರುಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆನ್ನೈಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎದುರಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಕಡೆಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಅವರ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಇಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3ರ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಅಶ್ವಥ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮದು ಟೀಮ್ ಮಾರಾಟ ಏನೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್, ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಒಬ್ಬನ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಒಬ್ಬರು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಸುರಕ್ಷಿತ್. ಎಡಗೆ ದಾಂಡಿಗಿನ ಕಡೆಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೊನೆಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಒಬ್ಬರ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 5ರ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 5 ಮಾತ್ರ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಲಿಖಿತನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಇದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. 1 ಅಂಕವನ್ನಂತೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 73 ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ, ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1-2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸಿಡಿಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಲಿಖಿತ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತವನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಲೀಗ್ನ ಕೆಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ. ಸಿಂಗಲ್ ನ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬಹುಶಃ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಫೈನಲ್ ಹಾಗೆ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಗಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಿಖಿತ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 7 ಓಟಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಭಾಗದೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲೊಂದು ಬೆಂಕಿಯುಗುಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಮಿಶಲ್ ಲಿಖಿತ್. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕಾರಣ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಗಳ ನಡುವೆ ವೈಟ್ +1 +2 ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ. 3 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ ವೈಟ್ +2 ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 10ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಿಖಿತ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬಗದುಂಬಿಸುವುದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಭಾಗಶಃ ಗ್ರೌಂಡ್ ಶಾಟ್ ನೇರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ 14 ಕಿರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ 15 ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಪ್ಪುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಲಿಖಿತ ಕಡೆಯಿಂದ. ಚೇತರಿಕೆ ಹಾದಿಯನ್ನ ಎಸಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ಗಾಗಿ ಕರೆ ಕೇಳಿ ಬಂದು 3rd ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ದೀರ್ಘಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ವೈಡ್ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹದಿನೈದು ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಲಿಖಿತ್ ಕಡೆಯಿಂದ.
ಒಂದು ಅಂತಿಮದ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯವನ್ನ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯವನ್ನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಲಿಖಿತ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖೇನ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ 21ಕ್ಕೆ ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. 75ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ತೀರ್ವಾಟಗಾರರು ಕೂಡ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 52 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 24 to go, 52 to get. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾರ ಪಾಲಿಗಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು. ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ. ಜೊತೆಗೆ ಅನುಭವಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 52 ಅಂಕಗಳು. ಅವಿನಾಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 24ರ ಮುಂದೆ 52 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಗೆಲುವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದಂತೆ 4 ಓವರ್ಗಳ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತು. ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ನೇರ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 51 ಬೇಕಾಗಿದೆ 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಶೋಬನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮಗುದ ಬೆಂಡೆಗೆ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ರೋಚಕತೆ ಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಚೆಂಡನ್ನ ಒಟ್ಟಿಯ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿಯ ನಡುವೆ ನೇರ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ನೇರ ಮನವಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನೇರ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎರಡು ಓಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ. ಎಡಗಿ ದಾಣಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೊಂದು ರೋಚಕತೆ ತಂದುಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ ಈತ. ಸದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಎದುರಾಳಿಯ ಬೌಲರ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಡಿಫೆಂಡಬಲ್ ಶಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ
ಇಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕನ್ನುವಂತ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಗರಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕನ್ನುವಂತ ಆಸೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತ ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತೈದು 25 ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊಗದೊಮ್ಮೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಬಹುಶಃ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಬಾಲ್, ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 26 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಬಾಲ್, ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಅವನ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕಡೆಗೆ ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಟ್ಟಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಎಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ, ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 4 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನಮ್ಮತ್ತಿನ ಚಳಿ ಬಾರಿ ಕೂಟಪಾಲಕ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ಒಂಟಿ ಅಂಕವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಬಯಸ್ಬುಕೇನ ಸಿಂಗಲ್. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 28ರ ಗಳಿಕೆ. 28 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಎಸಲಿ ಔಟನ್ನು ಸೂಚನೆ ಬೀಳ್ತಾ ತಿರುಬುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಜಯ್ ನೇರ ಟೆಗೌಟ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 28 ಅಂಕಗಳನ್ನ. ಹದಿನೆಂಟು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 45 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 18 to go, 45 to get ಅನ್ನುವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ 45 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ರೋಚಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 45 ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತರ್ಕೋಟಾದ 2ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್. 17ರ ಮುಂದೆ 43 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಣ್ಣೆಗೈ ತಾಂಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎತ್ತುದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಕಳೆದೊಂದು ಓವರ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ. ಸದ್ಯ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಬಲ್ಲಂತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾಯ್ಡ್ ಈಶ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಿಂಗಲ್ಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 43 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಬ್ಬನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಕೊನೆಯ 15 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಪ್ರಥಮ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಂಡನೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡ ಅನ್ನುವ ಧಾರಣೆಯ ಗೊಂದಲಗಳು. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಇರುವ ಆಟಗಾರ ನಡುವೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಠಿಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ.
5ನೇ ಚೆಂಡು ಲಾಫ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದರೆ 3 ಜನ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಮೂವತ್ತ 2 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿದ್ದರೆ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮತ್ತೆ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಡಾಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 33 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 22 ಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಇನ್ನು ಕೂಡ 40 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮತ್ತು 40 ಅನ್ನುವುದು ಈಕ್ವೇಷನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಿರುವಂತದ್ದು ತಂಡದ ಮೇಲೆ. ಭಾಗಶಃ ಇವರೇ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿಯಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ. ಐದನೇ ಓವರ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ನ ಅವಧಿ ಇದು. 40 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೇಂಡಿಗೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಬಿಟ್ಟಂತ ಬಾಣ ಈ ಬಾರಿ ಎದುರಾಳಿ ಎದುರಿಸಿ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ಭಾಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಅನ್ನುವಂತ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿ ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಾಣ ಈ ಬಾರಿ ಎದುರಾಳಿ ಎದುರಿಸಿ ಮರಾಠ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸುಮಿತ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೇಂಡಿಗೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಬಿಟ್ಟಂತ ಬಾಣ ಈ ಬಾರಿ ಎದುರಾಳಿ ಎದುರಿಸಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎದುರಿಗೆ ಸುಮಿತ್. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಭೇದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸುಮಿತ್ ಮಾಡಬಲ್ಲರೆ. ತಂಡ ಅಂದುಕೊಂಡಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಲ್ಲರೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. 1 ಅಂಕದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ವಿಭಾಗದ ತಪ್ಪುಗಳು. 1ರ ಬಳಿಕ ಬಳಿ ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾರೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ಒಬ್ಬನ 3ನೇ ಚೆಂಡು. ಹರ್ಷಿತ್ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಮೈ ಗಾಡ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಚ್. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಿತ್ ಬಂದಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಅಂತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಘಾತಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕನ್ನುವಂತ ಅನುಮಾನಗಳು ಏರ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಜಾರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಕೇವಲ ಔರಾರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಂಡ್ರಾಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಿಗ್ಗಜ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಲವಾರು ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಸದ್ಯ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನ ಆಟಗಾರ. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 38ರ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ತೃತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವುದು.
ತೃತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಹರ್ಷಿತ್ ಆನ್ ಹೆಂಟ್ರಿ ಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಥಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಹರ್ಷಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹರ್ಷಿತ್. ಕೊನೆಯ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 36 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 37 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 37, 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ 2007ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಅವರ ಚೆಂಡೆಗೆ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಂಡಿಸಿದಂತ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 6 ಚೆಂಡುಗಳು 37 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೇರ ಛತ್ರಪತಿ ಕಡೆಗೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೋ ಬಾಲ್ +1 ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 6ಕ್ಕೆ 35 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 35, 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಒಂದು ನೇರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಮರಾಠ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. 5 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವೈದ್ಯ ಬಳಿಕ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವಕಾಶ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಬೇಡವನ್ನುವಂತ ಗೊಂದಲಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರನ್ಔಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಹರ್ಷಿತ್ ಆನ್ ಹೆಂಟ್ರಿ ಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನೇರ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಬರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು. ಇವತ್ತು ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೇಳು ನೇರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೇಳು ನೇರ ಕೇವಲ 2 ಅಂಕಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆನ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಿಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕಡೆಗೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ವಾನಿ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ಆಘಾತ ಇದು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಚಂದ್ರಮಾ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರಲ್ಲಿ.
ಕೊನೆ ಚೆಂಡು ಲಾಫ್ಟ್ ಗೋಣಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ. ಪಿಚ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಕಾಸರಗೋಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. വയ്ക്കുന്നടാ എന്ത് മാർജൻ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
I request the two umpires to carry on with the game. We are in the match number 7. We still have another couple of games left for the day. The match played between Kasaragod Maratha Tigers versus the Great Marathas. Both the teams have won the first game, so this will be a slight advantage for both the teams. Either one team will be currently at the top of their points table. We have seen already one team who played 2 games and won both the matches. That is none other than the Chhatrapati Super Kings. So currently they are in the top of the points table from the Pool A. But from the Pool B, this will be an interesting game for both the teams. Both the teams will be looking for their second victory. They have won their first game. And here's a signal coming from the Prakash Pantwal, start of the first innings. Going for the stretch, it could not damn it right in the middle of the bat. In the end, a single run adding to the total of Deepak getting off the mark in the very first ball. Even in the first game, Deepak looking for the straight shot, missing it completely. That was a dotted ball in the first innings of the first match. But in the second match, the first ball, luckily the ball did not carry to the wicket keeper. This time, a lawful toss outside the off stick, played over to the mid-opposition. So both the batters are off the mark with a single adding to their individual account. Akhilesh and Tipu. They had a pretty good opening stand in the first game. Both these batters look quite dangerous. Can they carry their innings in a similar fashion what they left in the first game? As soon as the ball has been timed right in the middle of the bat, the result you can watch it out in the center. The ball racing quickly onto the deep third man like a traceable line coming in the bat of Deepak. Nothing wrong with the delivery ball by the tall man Dheeraj, but the batter loves to play those kind of a switch. Frequently we have seen him doing it. He knows that the fielder was inside the 30-yard circle. If you connect right in the middle of the bat, the rest of the work is done by the ball itself. The ball is Outfield is quite quick timed right in the middle raise of the the ball bat. onto the fan. This time the loser one played onto the onside. There is a fielder kept on the deep. A boundary followed with a single. First over, a little bit of expensive coming from the tall man, Dheeraj. 3 singles in the boundary, 7 runs onto the scorecard. Still 2 to go. This time Akhilesh going for the switch hit. Off an appeal coming from the wicket keeper and the bowler. There is no review for the catch, my friend. You can please carry on with the game. Umpire says the batsman is safe in his batting crease. The bill was quite good enough, but there is no DRS in this tournament. So Deepu, if you can just be back into your wicket keeper position. Confident appeal, but at the end unmoved by the umpire. Batsman going for the switch hit, missing it completely. At the end, a words exchanged between the two batters. Here's the last ball. Down the track, missing it completely, right on the block on. The last 2 balls, 2 dotted delivery, ending with over number 1 coming to an end after the completion of first over. Score is on 7 for the loss.
So change the ball again. The ball is on the hands of Abhinandan. Will be bowling the second over for his side. It has been welcomed with the massive head coming in the bat of Deepak. As the first six we have seen throughout the day coming towards that direction onto the long on position in between the two fielders. What a hit it is. There's a surface position to play the cricketing head over the umpire's head. What a hit it is. As soon as the ball has been delivered, you can see how Deepak have played the drive over to the long on position for a maximum. What a hit. Coming in the very first ball of the over number 2. Once again, the result is another one. So 2 back-to-back sixes. This time slightly widely over to the long off. Another biggie coming in the bat of Deepak. Once again, the result is another one. So 2 back. In the previous game, he got out in the final ball in the form of a run out, scoring 31 runs for his side. And now look at the way how he has carried his innings. Started with a single, luckily the ball did not carry to the wicketkeeper behind the stump of the very first ball, and then hitting a switch 8 for a boundary. And now in the second over of the power play, 2 back-to-back sixes. Slightly widely onto the final position. Will the ball rise onto the fence? Will it be cut down? At the end, slightly misfield, costing a boundary. A 6 followed by a boundary. So 2 sixes and a boundary. 16 runs conceded in the over number 2. Already 3 balls have been delivered. Still 3 to go. Costing a boundary. Pressure onto the fielder and to the bowler. The play played over to the cover position. That will be another boundary, definitely. Another loser one ball. Ball outside the off stick. You cannot bowl those kind of a loser ball to the batter who looks confident out in the center. 20 runs conceded in the over number 2 so far. Just the 4 balls have been delivered. 2 sixes and the 2 boundaries coming in the bat of Deepak. He's almost playing on 25 runs for his side. What a batter it has been for his side. Right on the block call, that's the line of what the bowler needs to do. The youngster under pressure. A couple of deliveries we have seen. The batter timing right in the middle of the bat. The first 6 was just like a lofted hit over to the long on. And the other one, it was slightly away from the batter, playing towards the wideish of the long off. And this time, finally, the bowler winning the battle. Look at the delight coming from the youngster in the final ball, getting rid of the dangerous man. Deepak has to depart. He has played his part for his side. A quick fire coming to an end after the completion of 2 overs. Score is on 27. Out of 27, almost 25 runs coming in the bat of Deepak. 26 runs coming in the bat of Deepak with the help of 3 boundaries, 2 sixes and 2 singles. The partnership finally coming to an end in the over number 2 in the last ball. 27 runs partnership. In the previous game it was 50 plus partnership. But this time Deepak getting out in the final ball of the power play. And now moving to the over number 3, the feeder are being pushed back towards the boundary rope. But change in the bowling end. We have the new bowler Hari Prasad, who's been asked to bowl the over number 3 for his side. And we have a new batter Shailesh joining the company of Akhilesh.
So now the field has been restricted, is completed. We can see the fielders are being pushed back onto the boundary rope, and we have Hari Prasad taking a charge, bowling the over number 3 for his side. 27, a pretty good run rate, exactly close to 13.5 runs per over. And we have Akhilesh and Sailesh, the two batters, out in the center. Appeal from the bowler, umpire on board. At the end, a dotted delivery to start the over number 3. And this time, umpire taking his time. That's another big mistake done by the batter who looked quite confident in the first match. But in the second match, getting out quite cheaply, going for the switch hit, could not time it right in the middle of the bat, getting an edge, and a sharp catch taken behind the stumps. The captain doing no mistake. At the end, both the openers are back into the dugout within the spare of time. Within the next 3 balls, we have seen both the openers are back into the dugout. At the score of 27, both the openers are back into the dugout. We have a new batter, Nitin, joining the company of Sailesh. In the last 3 balls, 2 wickets, not even a single run conceded. So Nathan getting off the mark, straight away played onto the point position. At the end, the single added to the total. Finally, a run coming after the 4 legal deliveries have been bowled. 2 wickets have been fumbled. The 2 openers are back into the dugout. Now it's the time for the rest of the batsmen to shuffle out in the center to see if they can get the runs for their side. Looking for the double at the end. Excellent running between the wicket by both the batters. Sailesh running onto the dangerous end, completing his second run quite quick enough. With the help of that 2-run score, jumping to 30 for 2. We are into the over number 3. Once again going for the switch hit, and you're facing the penalty out in the center. Getting an edge, a sharp catch taken by the wicketkeeper behind the stump. You've seen Akhilesh doing the same similar fashion, going for the switch hit, could not time it right in the middle of the getting an edge, and a sharp catch taken by the wicketkeeper. What an excellent over coming from the bowler Hari Prasad, just conceding 3 runs, picking 2 important value wicket. The top 3 batters are back into the dugout. Once again going for the switch and you're facing the penalty out in the center. Ranjit is a new batsman, walking slowly out to the center, joins the company of Nitin, who is battling on one, who is on the non-strikers end. I request the batters to please be quick enough to be there out in the center. We do not have much time left. We still have another 3 games remaining for the day. The time is almost past 3 o'clock. The light will be getting darker quite earlier. We're into the final ball of the over number 3. So changing the guard, coming right arm around the wicket, bowling to the lefty batsman Ranjit, facing for the first time in this innings. And going for the massive big drive, Finda underneath. That's a wicket number 3 fumbled in the over number 3. 3 wickets at the score of just 2 runs coming in that over. What an excellent over coming to an end by Hari Prasad, conceding 3 runs, 3 wickets. So the team total is 30 for 4 after the completion of first 3 overs. Pretty good run rate, keeping it from
13.5 to 10 runs per over. So half of the stage, the team Kasaragod are deep in trouble. Out of 30, 26 runs coming in the bat of Deepak. The rest of the batters are failing to get runs for their side. If you look at the scorecard, can you believe it? Just the opener batter, Deepak getting 26. And then the rest of the batter getting out for the single digit with 1, 2 and a duck onto their individual account. Now we have a new batter with the jersey number 7. Walking out to the center, joining the company of Nitin is Anup. In the meanwhile, can we have the skipper of Legends and Adur, the two teams' captain? Please to report to the commentary box for the toss. The captain of Legends and the captain of Adur. ഓർക്കണം നോക്കിയേ ഇപ്പോ. So Dheeraj coming back to bowl the second over of his spell and the fourth over for his side coming. Right arm over the wicket, passing the umpire coming from the downhill end. He started with the RTO end in between the 2 feet and the ball rising quickly onto the fence. Not a good start for Dheeraj, but a good start coming in the bat of Nitin. What a drive it is. The 2 fielders inside the 30-yard circle, in between the gap. As soon as the ball is being played toward that direction, the ball rising quickly onto the fence. What a hit, what a class typical hit coming in the bat of Nitin. The room was given for him to play that drive, and now look at the way how the captain has pushed the fielder back onto the edge of the boundary rope as soon as the boundary has been hit in the very first ball. Nitin looking into the fielder, will he look for another boundary? A good comeback, intention was quite good enough to play in between the square leg and the deep mid wicket position. There is a huge gap, but at the end, the ball keeping slightly lower. He was too early to play that pull shot, missing it completely, ending with a dotted one. The score still remains on 34. Right on the block call at the end, a single has been taken toward the short cover position inside the 30-yard circle. 5 runs coming in the over number 4. 34 is the score. I'm sorry, 35. After being hammered for a boundary in the very first ball, Dheeraj coming back, bowling an excellent spell. Bowling wicket to wicket, not giving any width or a room for the batter. One loose ball has been hammered for a boundary. Apart from that, has bowled an excellent line length, making the batsman to play the runs for his bowling. The ball coming well and pushing it slightly from leg to off. The in-swing bowler missing it completely. Another dotted one, so 2 back-to-back dotted delivery. The over number 4. Score still remains on 35. Final ball of the over number 4. And he finishes with another dotted one, so 3 back-to-back dot ball. An excellent over coming to an end. He has finished his 2 hours of spell, conceding just 12 runs. In his first over, he has picked 7. In the second over, 5 runs. Economical bowler, I can say. But the most economical bowler was Hari Prasad, who picked 3 important wickets in his first over and conceding just a 3 run. But the man who got hit throughout the ground coming in the bat of Deepak, that was the bowler Abhinandan, was being hammered in and out by Deepak, conceding 20 runs in that over, but finally getting the wicket of Deepak in the last ball. That is the highlight of the innings after the completion of 4 overs. Score is on 35 for the loss of 4. The very first ball
coming from the bowler Raghavendra, starting with the dotted one. Has been already hit the boundary in his innings. Can we see another couple of boundaries? Play towards the cover position. The ball rising quickly onto the fence, and that's another boundary. He loves to play those kind of a cover drive. We have seen him doing it the previous over of the very first ball. This time, getting his back foot slightly away from the stumps and playing it towards the widest of the extra cover position onto the deep. The fielder was breaking up to stop the ball, but at the end, the power behind the shot was quite good enough, like a tricycle, like The ball rising quickly onto the fence. over to the fence for a boundary. This time going for the big hit, mistiming. Wicket keeper doesn't make any mistake. Deep know that it's a big wicket, the big fish getting out at the wrong time when the runs were coming for the team Kasargod. This time going for the big hit. Wicket number 5 fumbled at the score of make any mistake. 39. They still have another 9 more balls remaining. At least another 10 to 12 runs. Can they cross 50 plus? But that can be a chaseable target against the strong batting lineup of the great Marathas. Not to forget the captain, the lefty batter Deepu. Then we have Dheeraj, we have Dhanush. These are the top 3 batters of the team, the great Marathas, to be watched in the second innings. And the new batter Akash. Directed, wanted, but at the end the batsman is safe in his batting crease. The ball was slightly away from the stumps, the ball kissing the pad of the wicketkeeper and then to the stump. In the meanwhile, the batter was safe in his batting crease. That is Directed, wanted. Bharat still safe in his batting crease. Score was on to 40 over number 5 program. The ball was slightly away from the stumps, the ball kissing. Field underneath the tall man, taking an excellent judgment. Another wicket fumbled in the over number 5. Another pass depart for a golden duck. Just the 2 batters have scored runs for their side. One is Deepak scoring 26 runs for his side, and Nitin scoring 10 for his side. So if you see the equation out of 40, 36 runs coming in the bat of 2, and then the batters with just the 1 and a single digit of 2 and a couple of ducks. And the new batter walking out in the center is Surendra, joining the company of Akash. A dotted delivery, much needed dotted delivery coming at the right time from the bowler Raghavendra. So he finishes his over number 5 coming to an end. And that's the last ball ending with a dotted one. After the completion of 5 overs is on 40.
The final over, the ball is under the hands of Deepak, the captain, taking a charge, but he starts with a no ball, which is not a good sign, and that's a free hit out in the center. And the free hit ball straight to the hand of the fielder, but in the meanwhile, the batsmen have crossed for a single. The catch has been taken towards the square-leg position, but the batter is still safe in the batting crease. The batter can only be given out in a form of a run-out. The score slowly chipping to 42. Will they go for another extra run? Will they charge against the strong fielding side of the great Maratha? But they cannot take a risk in the final over. The wickets are fumbling. Every run, even a single run, is much important. Played over to the wide issue of the deep extra cover region onto the deep. In the meanwhile, the batsman had an ample of time to complete the single into double. The fielder was slightly floppy over there. Instead of striking it onto the bowler's hand, going towards the wicket keeper's end, which is the longest part. It's not so easy to throw those kind of a ball toward that direction. Shot the ball, pulled it nicely. Definitely the ball will race onto the fence. That's a one bounce onto the fence, coming in the bat of which is the that's a loser one ball by the captain of the great Maratha. With the help of that boundary, the score is of 49. 9 runs have been conceded in this over. During the final over, the pressure onto the captain. A dotted one, a dotted ball, must need a dotted ball. Still we have one left in the final over. The score is on 49. They played on to the team. Once again, they converted the single into double. With that, a good comeback by the batters of the team Kasaragod Maratha Tigers to defend something out in the middle. 36 balls, a target of 52 has been set for the team, the great Marathas. They got into a good start in the first 2 overs. At the end, in the last couple of overs, the runs were dipping down, but in the final over, they got another 11 more runs, which got their team into a decent total to defend in this ground. 36 balls, 52 runs. They have to get rid of the top 3 batters of the great Marathas. That is Dhanush, Dheeraj and Deepu. These are the 3 batters to be watched. If they get rid of these 3 batters earlier, then the great Kasaragod Maratha Tigers will be top in the game. So we'll be back shortly in the second innings, chasing a target of 52 to be chased. Over to my co-friend Mr. Nayan. I will be doing the further commentary during the second innings. In the meanwhile, can we have the captain of Legends and Adoor for the toss? ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗೆ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರ್ ಹಾಗೆ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರ್ ವರ್ಸಸ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದೀಗ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠಾ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠಾ ಟೈಗರ್ಸ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಟ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ 53 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಸ್ 52 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿ.
ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದು. J7 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದುಬೈ ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಸುನಿಲ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಇವರ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರ, ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪಂಪ್. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಶವರ್ನಲ್ಲೂ, ಹೆಲ್ತ್ ಫ್ಯಾಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ನೀರು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಂಪ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲೇ ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಜೋರಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ವೇಗದ ಶವರ್ ಸ್ನಾನ, ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳು, ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. KVN ಪಂಪ್ ಇಂದೇ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನುಷ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ 2 ತಂಡಗಳು ಸದ್ಯ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಟೈಗರ್ಸ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಲ್ಲುವ ಯಾರ ಬಡಿಗೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 52 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಧನುಷ್. ಆಕಾಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ನೇರ ವಿಭಾಗ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ ಇದು. ಕೇವಲ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಮಾತ್ರ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡದ ಈ ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಚಿನ್ನನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೀಪಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಸುವರ್ಣ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಣನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಕಗಳು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗೆಲುವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು 2 ತಂಡಗಳು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿವೆ. ಗೆಲುವಿನ ನಾಗಲೋಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾಗಬೇಕನ್ನುವಂತ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇರುವ 2 ತಂಡಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡವೂ ಕೂಡ 2 ಗೆಲುವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಆಕಾಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿ ಏಕವನ್ನು ಗೆಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಓಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಪರವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಲ್ಲವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೇರವಾಗಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ಚೆಂಡು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯೋ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೇರವಾಗಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ಚೆಂಡು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಪರವಾಗಿ 6 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆದೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಪಟ್ಟಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕದನ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುರುಕಾದ ಹೋರಾಟಗಳ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದವರು ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆಗಳು ಬಾಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಬಾಕಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಬಹುಶಃ ಧನುಷ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ಆಟಗಾರ ದೀಪು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್. ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹಾಗೆ ಸಂಘಟಕರು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ಎಲ್ಇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 11 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.
ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾರಣವಾಗ 11 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 52 ಓಟಗಳ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಹಾಗೆ ದೀಪಕ್ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇರುವ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾರಣ 52 ಭೇದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳು ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ತಂಡ ಯಾವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಗಡಿನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಟೈಗರ್ಸ್. ಸೈಲಿಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನ ಧನುಷ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀಳು ಚೆಂಡಲು ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. 11 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈಲಿಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅವರು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸಮದೋಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಸಿಂಗಲ್. ತೃತೀಯ ಚಿನ್ನು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪೋಟಿ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕೆ ಚೋರಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೀಪಕ್ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಆಟಗಾರ ಧನುಷ್ಗೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ 13 ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೆಸಿ ನಂಬರ್ 12 ಬಹುಶಃ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಈತ. ಮುರುಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೀರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ನ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ. ಜೋಡಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ 15. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಕೊರತೆಯ ಮಧ್ಯೆ 1 ಬೌನ್ಸ್. ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ. ಈ ಮೂಲಕ 2 ಓಟಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದವಾಗಿ ನಾಕ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 17 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಅರ್ಥಾತ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 17 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಪರವಾಗಿ. इसलिए ಪೋಪ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಮೈದಾನದ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 17 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಗೌತಮ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗಿ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ ಮೀರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಒಳ್ಳೆ ಓಟಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ದೀಪಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ.
ಹಾಗೆ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ 19ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಗೌತಮ್ ದಾಳಿಗಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಎಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಬುಟ್ಟಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಬರ್ತಿ 20 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ 32 ಬೇಕೆನ್ನುಳಿದಂತ ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿ 22 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 32 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಕೊಳ್ತಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಹುಲಿಗಳ. ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮೈದಾನದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಪರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರ ಧನುಷ್ ನೇರ ಡಗ್ಔಟ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಧೀರಜ್ ಗಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಧೀರಜ್ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್. 1 ಡೌನ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ದೀಪಕ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತೆ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 21 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 32 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾರು ಸತತ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರತ ಸೋಲಿನ ಕಹಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸೋಲನ್ನ ಕಾಣ ತಂಡಗಳು. ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ದಿಗ್ವಿಜಯದೊಂದಿಗೆ ತಂಡಗಳು. ಸದ್ಯ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕಂತೂ ಸೋಲು ಸುನಿಶ್ಚಿತ. ಸುವರ್ಣ ಮುಂದಿನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಕಡೆಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಧೀರಜ್ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೌತಮ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಬಾಗಿದ ಚೆಂಡು ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜೀವ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನ 1ರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊತ್ತ 23. ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 29 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 to go, 29 to get. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 29 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಹದಿನೆಂಟು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 29 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಎಣಿಸಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೇಮಂತ್. ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ಬೌಲರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಧೀರಜ್ ಕಡೆಗೆ. ಓಹೋ, ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ. ಧೀರಜ್ ಆನ್ ಫೈರ್. ಧನುಷ್ನ ಬಳಿಕ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡಿದ ಇರುವ ಆಟಗಾರ
ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಧೀರಜ್. 6 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ, 17ಕ್ಕೆ 23 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿಗ್ವಿಜಯ ದತ್ತ ಸುಭದ್ರ ನೆಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ ದಾಳಿಗಾರನನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮಗುದೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಮಾತು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, 16ಕ್ಕೆ 23 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ರಾಲಿಯರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಶಸ್ವಿ ಓಡಾಟ ಪೂರೈಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಜೋಳಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 32. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸಿಂಗಲ್. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಶತಾಯಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಅನ್ನುವ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕನಸು 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಅರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ತಂಡ ಪಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂಕಗಳ ಹರಿತಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪಾದದಂಚಿಗೆ ಬಡಿದ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 13ಕ್ಕೆ 19 ಬೇಕು. 13 to go, 19 to get ಅನ್ನುವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 19 ಅನ್ನುವಂತ ಸವಾಲು ದೀಪಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಓಟಗಳ ಗಳಿಸಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 17 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 to go, 17 to get. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 17 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಹಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ತೂಗುತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಮಾನಾಂತರ ತೂಕವನ್ನು ತೂಗುವ ತಂಡಗಳು. 2 ತಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆ ಇದೆ, ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 52ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಧೀರಜ್ನ ಅಭಯದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಕೊನೆಯ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 17 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಧೀರಜ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ತನಕ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೌತಮ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೌತಮ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ 1 ಓವರ್ ಎಸೆದಂತಹ ಗೌತಮ್ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತನ ಕೈಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ ಈ ಬೌಲರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 17 ಅನ್ನುವಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಧೀರಜ್ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ 11ಕ್ಕೆ 16 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಬಂಗಾರದ ತೂಕವನ್ನು ತೂಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಖಂಡಿತ ಮರಾಠದ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಸರಗೋಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ತಂಡಗಳ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಚಂಚಲವಾಗುವಾಗ ಒಂದೆಡೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ 100% ಅನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇರುವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಂಡಿಗ ದೀಪಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ
ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿಚ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿ ಓಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ 10ರ ಮುಂದೆ 15 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 to go, 15 to get. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 8ರ ಮುಂದೆ 9 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 15 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಹುಲಿಗಳು ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸೋಲನ್ನ ತೋರಿಸಬಲ್ಲರೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬ್ಯಾಂಕ್ 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 ಧೀರಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಗಿನ ಸಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಿದ 6ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಪೂರೈಕೆಯಾಗ್ತಾ ರೀಚ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಪರವಾಗಿ 6 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 8 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 9ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 8ರ ಮುಂದೆ 9 ಅನ್ನುವಂತ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಡೀಪ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ 100 ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಧೀರಜ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ. 8ರ ಮುಂದೆ 8 ಯಾರಿಗುಂಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಲುವಿನಂಟು ಅನ್ನುವಂತ ಅನುಮಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. 8 ಚೆಂಡುಗಳು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾವನ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಆಟ ಇದು. 7ಕ್ಕೆ ಇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದ್ದಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಧೀರಜ್. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಈ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಗೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. 6ರ ಮುಂದೆ 5 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 to go, 5 to get. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಯೋಧ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡ. 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 5ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಡುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಜುರಿಗಳು ಗಾಯಗಳಾಗೂ ಸಹಜ, ಆದರೆ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 5 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 to go, 5 to get. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 5 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ರೋಚಕತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಟಗಾರ ಧೀರಜ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್. ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಬಂದದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 5 ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ದಿಶೆಯನ್ನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಧೀರಜ್. ಈ ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ಸೋಲನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಟೈಗರ್ಸ್. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಗೆಲುವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್. ಆಡಿದ 2 ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೇರವಾಗಿ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2 ತಂಡಗಳು ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ഇല്ല, ബാറ്ററിന്റെ അടിയിലില്ലേ അതന്നെ, അടിയിൽ സാധനം കണ്ട അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പുഷാക്കിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് ബലിക്കും. ബാറ്ററി താഴോട്ടേക്ക് എങ്ങനെ നീ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ ആസി നിന്റെ ദക്ഷിണയിൽ വിളിക്കടാ. നേരെ നിറച്ചു എത്തുന്നില്ല. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ವರ್ಸಸ್ ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವುದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ನೇರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ವೀಕ್ಷಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ.
എന്ത് ചെയ്തിടാ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാകാൻ മതി എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് എൻ്റെ ക്യാപ്പ് അപ്പ് കൊടുക്കും Thank you, Nayan. Coming to the match number 8 of the day 1 of Chandravan Trophy 2026. The captain of Adur, after winning the toss, no hesitation, opting to bowl bat first. We have the two openers out in the middle, Bhuvan and Abhinav. The ball is under the hands of Kiran, the captain of Legends, starting the proceeding, coming from the town hall. And here's the first ball. It starts with the dotted one, the batter Bhuvan not offering any shot, thinking that the umpire could have called it as a wide, but it is a legal delivery. The ball coming well within the wide line. Starts with the dotted one. We've seen Kiran bowling an excellent spell in the first game, taking a charge once again in the second game. It was a loser one, field down the net. Will the catch will be taken? At the end, a valuable attempt done by the fielder. The last moment, the ball popping out of his hands. In the meanwhile, the batsman crossing for the second. The last given for Bhuvan Kennedy across the score, getting it very good in the innings. Definitely the fielder might be slightly hurt, but at the end, it looks fine. He had to make a long way to take that catch. At the end, the ball popping out of his hand. Once again, another loser, one more by Kiran. Luckily, it was not hammered out of the park by the tall man Bhuvan, asking for a no ball. Umpire has bowled. So the batsman taking a review. In case if the batter loses the review, then you do not have another chance to go for the review. So let's see whether the decision will be under the favor of the bowler or whether it will be a decision over the batter. So from this angle, definitely it looks a legal delivery, but again, all left to the third umpire to let us know what would be his decision, whether it will be a no ball or it's a legal delivery. I request the fielders to be on to your position. And umpire says it's a no ball, so it means that it's a free hit coming out in the between
the two players. One is Kiran, and the freight ball will be played by Abhinav. So let's see what he can do for his side. And the free hit ball has been played down the ground onto the long on position just for a single coming in the bat of Abhinav. With the help of that single, the team total moves on to a 5-0 loss. That was a shot to ball. The batter too early to play a bullhead. He could have played, he could have watched the ball, he could have hammered it out of the park onto the fine leg onto the square position. We've seen a couple of sixes coming toward that direction, with the wind is taking a full flow out in the middle. Luckily once again for the bowler Kiran, the batter not going for the big hit. So here he comes back to his bowling mark, coming from the down all hand. And it's been hammered for a big hit, coming in the final ball of the over number 1 with a big hit. That's a 6. Coming in the back of Abhinav. Not a over 4. Kiran still have 1 left in the over to be completed. First time ever in this tournament we have seen Kiran has been hammered by the opponent team. Pressure back into the team legends. Kiran, the final time. In between the two feeders, the ball rising quickly onto the fence. In the meanwhile, the batsmen have completed their first run quite easier and completed their second run quite quick enough. So over number 1 coming to an end after the completion of first over. Score is on 14 for no loss. So ball is out in the hands of Lickett, starting the proceeding of the over number 2. There is a chance of run out, slightly fumbled by the fielder. Kiran the man missing it. It was an easy run out onto the non-strikers, and Abhinav was half of his way in the middle of the pitch. Definitely there is no chance to come back, but at the end, due to that fumble, he got a chance to be back on his batting crease. The loser one has been dispatched out of the park for a boundary. Coming in the bat of Bhuvan. That's a shot down one, bowled by Lickett. As soon as the ball has been delivered, we have seen the batter heading it straight away, pulling it over to the square leg position. The feeder was slightly wideish onto the deep mid wicket. The power behind the shot carried the ball onto the fence for a boundary. Pressure back into the bowler Lickett. We are into the over number 2 in the power play. That's a line length, what the bowler needs to do. Ball is slightly away from the batter. He loves playing towards the onside. Just ball slightly outside the off stick. A play played over to the cover position when the ball raised to the fence, but at the end, last moment, the fielder grabbing within the boundary rope. Another couple of runs adding to the team total. Another 2 more runs adding to the individual account of Bhuvan. 6 runs have been already scored. 4 balls have been delivered. Still 2 to go. The team total is on 20. We are into the over number 2. Luckily the ball did not carry
towards the wicket keeper, and he had to dive, but at the last moment, the ball slightly away from the wicket keeper. Another 2 more runs adding to the individual account of Buhan. He knows that he had done the mistake of playing that cut. In between the Wanted to play in between the gully and the point fielder, but at the end, getting an edge, ball racing toward the third man position. Far outside the off stick, that's the first wide coming in the innings. With the help of that first wide, the score jumping to 23. We are into the over number 2. The ball keeping low. There's slight confusion between the 2 batters. So let's see who's going to be the batter out. But in the meanwhile, definitely the decision coming against Bhuvan. So Bhuvan has to depart. That's a miscommunication between the 2 batters. The ball was straight away in the hands of the wicket keeper. And the batter is looking for the quick single, which is not needed. He's already got the life in the innings. But at the end, giving his wicket quite cheaply to the opponent in the form of a run out. The partnership was broken up. 23 runs partnership finally been broken in the form of a run out. And Kiran once again back to his bowling mark to ball the over number 3. Taking a charge, even though he was being hammered for 14 runs in the first over. He's coming back to ball the over number 2 for his team and the third over for his side. And the score is on 23. The batsman Bhuvan has to depart because before crossing onto the non-strikers and the bails are being taken out by the wicket keeper. So Bhuvan has to depart in the form of a run out. We have a new batsman, Dixit. Dixit is a new man walking out in the middle, joining the company of Abhinav has already hit the 6 in his innings. He is the man to be watched for the remaining 4 overs. Kiran, can he take his revenge? Because in the previous over, he was being hammered for a maximum coming in the bat of Abhinav. So here comes Kiran. And that's a revenge taken by the bowler Kiran. You cannot take Kiran out of the game, even though he was being hammered for a couple of runs in the first over. Look at the way how he has delivered the ball, unplayable ball, the ball coming well in. The batsman, rather than playing a front foot, going for a mistake, going for the back foot. And you have to face the penalty. Both the openers are back into the dugout in a quick fashion. The last 2 balls, 2 wickets fumbled, one in a form of a run out and one in a form of a ball. Run out of the game. The new batter walking out to the centre. We have the 2 new batters out in the middle. Dixit on the non-strikers end and Vinod facing for the first time in the bowling of Kiran. And off the mark straight away towards the short fine leg behind the wicket keeper to get off the mark in the very first ball of his innings. And the team total slowly shipping to 24. We are into the over number 3. A sensible batting coming by Dixit. Doesn't want to take any risk because they know that they've already lost their 2 batters who are back into the dugout. They know that this is the final over of Kiran, so they need to play a sensible cricket because then they can go after the rest of the remaining 3 overs. They can charge in the final 3 overs. This is the most crucial over for them to keep their wickets in hand. Sensible batting. They play towards the point position for another single. 3 runs conceded in this over. 4 balls have been delivered. And the team total is on 26.
A much needed dot ball coming in the right time for Kiran. 14 runs in his first over. In his second over, picked the wicket in the very first ball. Being economical in the over number 2, conceding just 3 runs. And he's into his final ball of the over number 2 of his spell and the final ball of the over number 3. Driven it down the ground for a long opposition, just for a single to keep the strike. So over number 3 coming to an end after the completion of first 3 overs. Score is on 27. The run rate is exactly like 9 runs per over. So 2 overs have been completed by Kiran, conceding 18 runs and picking 1 important wicket. On the other end, Lekit conceding 9 runs. So it means that 27 runs out of the completion of first 3 overs of the stage. Score is on 27. The next 18 ball, can they get at least another 25 runs? Anything above 50 plus will be definitely a slightly defendable target when the day process. The cricket is a funny game. You cannot predict until the final ball has been delivered who's going to be the winner. We've seen in a couple of matches during the evening. It will be very hard for the team batting second to get the runs. So change in the bowling again coming from the RTO, and we have Sunil, another experienced bowler coming from the team Legends, bowling the over number 4. In the meanwhile, can we have the captain of Royal Dubai and Kasaragod Tigers? The 2 captains, please do report to the commentary box for the toss. The single taken, there is no backup. The bowler was quick enough to grab the ball, wanted to strike it on to the non-strikers in. In the meanwhile, both the batters going for the quick single, Vinod and Dikshit. The ball kissing the pad, no hesitation for the umpire, Ganesh Parit, to judge that as a leg by. Another extra added to the total. The team total slowly shipping to 29. We are into the over number 4. The first 2 ball, 2 runs conceded, 1 in the form of the pad and 1 in the form of extra. The tall man, rather than playing a switch edge, just playing a late cut towards the gully position for a single. You need to take a risk when you get a room given by the bowler slightly outside the off stick. You can't go for the switch edge. If you are good enough to convert that switch edge, we can see the ball racing quickly onto the fence for a boundary. That was a slightly quicker one. The batter, we know that too early to play that on to the fine leg position. Missing it completely. A much needed dot ball coming in the over number 4. 4 balls have been bowled, 3 runs have been conceded. Score is on 13. A good comeback by the bowlers of Legends. Another couple of runs played onto the deep up square leg position, coming to bat of Vinod. The previous ball was a dotted one. They have converted the dotted delivery in the next ball, taking another couple of runs in the bat. They ran their first run quite quick enough, and they had an ample of time to convert the single into double. Another 2 more runs adding to the individual account of Vinod, and the team total slowly chipping to 32. Just a single to keep the strike in the next over. Over number 4 coming to an end of the completion of 4 overs. Score is on 33. Motamuru, double 3 for 2.
So Dharmaraj has been asked to bowl the over number 5 for his side, and he starts with the ball drifting down the leg, but there is a protection kept onto the long leg onto the outside. A single coming in the very first ball. Singles will not hurt for the captain of Legends unless their bowler who doesn't bowl any loser one, which has been hammered out of the park by the opponent team. Dharmanaj, second time played straight to the fielder, coming in the back of Dixit, finding the fielder onto the mid-wicket position inside the 30-yard circle. The credit goes to the captain Kiran, keeping the fielder onto the right position, asking the bowler to just bowl wicket to wicket. The batsman charging down the track. The wicket keeper was slightly far away behind the stumps. If we would have standing close to the stumps, we could have seen a wicket fumbled in the form of a stump. Experienced player Guru behind the stump, taking a role of the wicket keeping. Once again, there is a chance of a run out onto the non-strikers, and the throw was not so good enough, causing an extra run in the form of an overthrow. This is not a great sign from Karthik, an experienced player, missing the ball in the first attempt. There was a chance of a run out, throw was not so good enough, but in the meanwhile the batsmen have gone for a quick single. And now we have Vinod back in its strikers, and 2 runs have been conceded in this over so far. Score is on 35. There is a Nick well kept behind the stumps. Guru doing an excellent work. Not so easy to take those kind of catches when the ball is keeping very, very low. The batsman trying to shuffle out in the center, but at the end getting an edge. And the rest of the work is done by the wicket keeper. Another wicket fumbled. And we have a new batter with the jersey number 17. Walking out in the middle, joining the company of Dixit is Anirudh. The score is on 35. We are into the final ball of the over number 5. Ends with the dodged one. So over number 5 coming to an end after the completion of 5 overs. The score is on 35. Okay, there's a review taken for wide. So let's see what will be the decision coming from the third umpire, because the main umpire says that's a legal delivery. So let's see whether the third umpire will call his decision as a wide or whether it will be under the favor of the bowler. So the bowler Dharmaraj, he needs to re-ball the last ball. It's a wide signal given coming from the third umpire. And umpire, the main umpire needs to change his decision. At the end, another extra adding to the total with the help of that extra score, jumping to 36. We are into the over number 5. And the final ball, once again, resulting with a dotted one. Once again, a review has been taken for the wide.
So here's the decision once again coming from the third umpire. The bowler needs to reball the last ball. Once again, the umpire needs to change his decision. So another wide going against the favor of the bowler, and these are the gifted run given by the opponent bowler for the team. Whatever the target has been set, you need to be chasing. This kind of an extra run will be costlier for the team Legends. Last ball. Going for the switch, the ball racing quickly onto the fence. Will it be a boundary to finish the over number 5 in style? What a hit coming from the batter. Anirudh going for the switch after bowling 2 back-to-back wides. And the last ball is being hammered the boundary to finish the over number 4. Over number 5, the score is on 41. We are into the final 6 balls of the innings. 41 is the scorecard. In the meanwhile, can we have the captain of Royal Dubai and Kasaragod Tiger? It's a final call for both the team captain. So the final over will be bowled by Jai Prakash. He'll be bowling the final 6 ball of the first innings of the game. We thought that the team Legends were back into the game, and the first 2 overs have been bowled. 23 runs have been conceded. In the last 18 runs have been conceded by the bowlers. They had come back strongly in the last 3 overs. And the batsman going for the straight shade, missing it completely. That's not a good sign coming from the tall man, Deekshri. You just need to give a single, give a strike back to Anirudh. Just watch the ball now. Look into the gap, convert the single into double. The first ball was a dotted one. That's a loser one, has been hammered out of the park, coming in the man. Out in the middle, the tall man. That side doesn't miss those kind of a loser one, which has been delivered slightly outside the leg stick. As soon as the ball has been delivered, the batter out in the middle, the tall charge, pulling it over to the final position. The rest of the work is done by the ball. The wind is blowing toward that direction. Jai Prakash under pressure in the final over. Once again going for the same similar hit, but this time it's a far better than the previous one. What a hit it is. Nothing wrong with the delivery ball by Jai Prakash. The batter picks it, taking the ball outside the off stick, hitting it toward the direction where the wind is blowing. What a hit it is. 2 back-to-back sixes. With the help of that, 2 sixes. The score is 53 on the scorecard for the team Adur. They have lost their opening game against Super Kings, which was a close game of the match 1. And they played on to the long on position, slightly fumbled by the fielder. In the meanwhile, the batsman had an ample of time to convert that single into double. 14 runs conceded so far in this over. The first ball was a dotted one, still 2 to go. Going for the switch, there is a prediction kept on the deep. Batsman looking for the second, and the end. The batsman thinks that's a departing the former for a down, but he has played his part for his side. The team total is on 56, and we are into the final ball of the first innings.
No ball signal given by the umpire. It might be because of the illegal action coming from the bowler. That's a fake goal coming from the umpire, and definitely that's a free hit signal. It will be given shortly by the main umpire. Still one to go. Let's see who's going to be the bowler to bowl the last ball. Without that, there could be a slightly changes to the bowler, but still the ball is being handed over to Jai Prakash to bowl the last ball. Once again, the no ball has been given. Once again, the catch has been taken onto the deep. But in the meanwhile, the batsman had an ample of time to complete the double, and now they're looking for another extra run. So 4 runs coming. Whether they can go for another extra run. But the batsman has to depart in the form of a run out, but it doesn't matter. They have got 4 runs. 3 in the bat, 1 in the form of a no ball. Still 1 left. Still 1 more ball remaining in the innings. Another no ball call given by the umpire Naveen Bantwal. Still 1 to go. The team total is on Steve 1. We're into the final ball. The final ball, another wicket fumble in the form of a run out. So with that, the innings coming to an end. A good comeback by the batters of the team outdoor after winning toss, opting to bat first. They are the first team after winning the toss who have decided to bat first. In the very first match, outdoor after winning toss, deciding to have been asked to bat first by the captain of Super Kings. Could not get much total runs into their scorecard, but look at the second game. It's an important game for them to stay alive in the tournament. They have scored a massive score of 61, giving a target of 62 to be chased in the allotted 6 overs. It means that on the other end, the Legends, they need to get the runs in exactly like close to 10.15 runs per over, which is a gettable target. So 62 is a target to be chased in 36 ball. In the meanwhile, can we have the captain of Royal Dubai and Kasaragod Tigers? It's a final call. We already completed the first innings and we are into the second innings where the target of 62 needs to be chased in 36 balls. So we'll be back shortly with the second innings. Changing the microphone over to Nayan. A target of 62. It's a gettable target, or can it be defendable by the bowlers? We have seen the bowlers defending a lower target in the first game against Chhatrapati Super Kings. So let's wait and watch how the bowlers of Adoor can they restrict Legends by chasing a target of 62. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಳ್ಸನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು. ಬರ್ರ
അതെ എടുത്താണല്ലോ ഇല്ല ഇറക്കാത്തില്ല ഇപ്പൊ അത്ര ഇതില്ലല്ലോ പൊള്ളുന്ന പോലത്തെ ബെയിലൊന്നുമില്ലല്ലോ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯನ್ಸ್ ದುಬೈ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬ್ಲರ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಫುള്ള്. ರಾಯಲ್ ಆರಿಯನ್ಸ್ ದುಬೈ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಕರೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಾವು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಂಘಟಕರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ತಾವುಗಳು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯನ್ಸ್ ದುಬೈ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಉಂಟಾವಣೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಿ. ಸೈನ್ ಅಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅದ್ದೂರಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿರುವಂತ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 61-62 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 62 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾಗಿ ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರಗುಡುತ್ತ JPR ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು. ಜೋಡೆತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 62 ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಪತಾಕೆ ನೆಡಬಲ್ಲರೆ. ಇರುವ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ನೇಮಕವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ ಇದು. ಕೇವಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಮಾತ್ರ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ 2008ರಲ್ಲಿ IPL ಅನ್ನುವಂತ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಶ್ರೀಮಂತ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ 2ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಾಕೌಟ್ ಮಾದರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಟಗಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೇವರ್ ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ಆಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಕಿರಣ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಮುಖಿನ ಸಿಡಿಯಲ್ಪಡಿದ 4ರ ಗೆರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಆಟಗಾರ ಭವಿಷ್ಯಗೆ ಖಂಡಿತ ಉತ್ತುಂಗದ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಟಗಾರ ಇದ್ದ ಎಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ ಇದು. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಭವಿಷ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರಿ ಕೂಡ ಕಿವಿಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ದಾಡಿ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. 2 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗುವ ನಡುವೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಕಾಲ್ ಖಂಡಿತ ಉತ್ತುಂಗದ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಟಗಾರ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 4 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಟ್ ನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ಗೆ. ನೋ ಬಾಲ್ +1 2 ಅಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚಿನ್ನ ಮುಗಿದ ಫ್ರೀಟ್ ನ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾದರೆ ಫ್ರೀಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 62ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ. ಸದ್ಯ JP ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎತ್ತುದಿಗೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹಿಡಿದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ದೀಕ್ಷಿತ ಒಂದು ಕಳಪೆ ಚೆಂಡಿನ ಹೊರತಾಗಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದು ಮಾರಿ ಗಗನಮುಖಿಯಾದಂತ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7 ಆಟಗಾರ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊಗಸಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದು. 6 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ 12 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಚಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆಟಗಾರ ಅದೇ JP ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ಕಾಲಿಗೆ ತಗಲಿದಂತ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವ ಈ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ
ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7 ಆಟಗಾರ ರಮೇಶ್ ಜೆಪಿ ಆನ್ ಫೈರ್. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೇರ 18ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ತೆಗೆಡುವಂತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ನ ನೇಮಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ನ ಆ ಒಂದು ತಾಕತ್ತಿಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಕಾರಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯ ದ್ವಿತೀಯವನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ. ಮತ್ತೆರಡು ಅಂಕಗಳು ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ 20 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲು ವೇಗವಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆಟಗಾರರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಬಳಿಕ ಕಿರೀಟ್ ಕಡೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಭಗದೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಲುವನ್ನೋದು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ನಾಳೆ ದಿನ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಡ್ರೈವ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಮರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಬಳಿ ಓಟ ಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತ ಗೊಂದಲಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚೆಂಡಿದು. 21 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಬಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾರಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನಿಸಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7 ಆಟಗಾರ ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಜೆಪಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ಪಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತದೇ 21 ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಬಲಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದವರು. ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಕಡೆಗಿದೆ. ಕಾರಣ 2 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೆಹರು ಮೈದಾನ. ಸದ್ಯ ಕೆಲವು 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಅದೊಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 21 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವನ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೆಪಿ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಒಂಟೆಯ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 22 ಅಂಕಗಳ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ.
After completion of second over, scorecard shows that 22 on the board without loss. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 4 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 40 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗಳು ಕೂಡ 10 ರಂತೆ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯನ್ಸ್ ದುಬೈ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮರಳಿ ತನ್ನ ನೈಜ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಆದೂರು ಪರವಾಗಿ ಪೋಪ್ಲೆ ಅವಧಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಡೆಯಾಡಿಸ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ನಿಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕಿರಣ್ ಹಾಗೆ ಆಟಗಾರ ಜೆಪಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬಗಸೆಗೆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಂತ ಜೆಪಿಗೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ದೀಕ್ಷಿತ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗುಳ್ತಾರೆ ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ 18 ಓಟಗಳ ಬಳಿಕ ಅಧಪತನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್. ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಅವನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕಡೆಯಿಂದ 3ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಂಡಿದ್ವಿ ಮೈದಾನದೊಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಅವನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ಹಾಗೆ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಬಲು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 18 ಓಟಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕದ ಈ ಒಂದು ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಕಿರಣ್ ಕಡೆಗೆ ಅವನ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್, ಮಗದೊಂದು ಬೇಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಂತ ಬಾಣ ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಕಿರಣ್ ಸೀಳಿತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರಂಭಿಕ ಇರುವ ಜೋಡಿಗಳು ನೀಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೆಲುವಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಪದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ತಂಡ ಬಳಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಕಡೆಯಿಂದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಕಡೆಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿಧಿಸಿದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ, ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಬ್ಬನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಬೇಟೆಗಿಳಿದಂತ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ. ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್, ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಇದು ದೀಕ್ಷಿತ್ಗೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧರ್ಮರಾಜ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಕೂಡ ರನ್ಔಟ್ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ನೆಲಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಸರದಿಂದಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಾತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೌನ ಬಂಗಾರ ನಾವು ಮಾತಿದಾದ್ರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಬಂಗಾರ ಮೌನವೇ ಬೆಳ್ಳಿ. ಕಾರಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನುಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಗುರುರಾಜ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಧಾನಗತಿ ದಂಡನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ವಿಳಂಬತೆ. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಬಹುದಿತ್ತೇನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಓವರ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಂತ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು 25 ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ. ಕೇವಲ 2 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಿಮ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ. 37 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 18 to go, 37 to get. 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಕಾರಣ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ನಡುವೆ ಕೆಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ಸೋತು, ಕೆಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು ಸದ್ಯ ಈ 2 ತಂಡಗಳು ಲೀಗ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಆಟಗಾರ ಭವಿಷ್ಯದ ತಾರೆ. ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಳೆದೊಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿದ್ವಿ ಈ ಆಟಗಾರನಿಂದ. ಸದ್ಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗುಬ್ಬಿಯ ಭೂಷಾನ್ ಜೆಸಿ ನಂಬರ್ 45 ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಈತ. ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭವಿಷ್. ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಮಧ್ಯದ ನೋಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರಿದ್ದಂತ ಜಾಗ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಚೇತನಿಗೆ ಹಾದಿ ನೀಡಿತಾ ಇದೆ. ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. 4 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 29ರಲ್ಲಿ 33 ಬೇಕು. 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 17 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 33 ಓಟಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಂಡು. ಮಗದ ಮೆದೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಬಳಿ ಓಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 16ಕ್ಕೆ 31 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 31 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಭವಿಷ್. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಸಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಥ್ರೋ. ಈ ಮಧ್ಯ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಕಾದು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ನ ಒಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ ಚೆಂಡನೆಸೆದ್ರು. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾವ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನವಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ನೇರ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ. ಎಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 2 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಭವಿಷ್ 4ನೇ ಚೆಂಡನೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಮುನುಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯಮಗದ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ. ರನ್ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹಳ್ಳಿಗಳ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ವಿಭಾಗ ತಪ್ಪುಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಅಂತೂ ಜೋಡಿ ಅಂಕಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಗುಬ್ಬಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವುದು ಮಾತಿದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅರ್ಥಾತ್ ಭವಿಷ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಂತೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಯಾಂಡಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕದಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 35 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್. ಈ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 35 ಅಂಕಗಳನ್ನ. ಹನ್ನೆರಡು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 27, 12 to go 27 to get ಅನ್ನುವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 27ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ದಂಡಿಸಬಲರ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಗುರು ಹಾಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸದ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿನೋದನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಇದು. ಭಾಗಶಃ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಲ್ಲಂತ ಓವರ್ ಇದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 11ರ ಮುಂದೆ 27 ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಜಿಪಿ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಆರಂಭಿಕವನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ಅಂಕಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡದ್ದು ದೀಕ್ಷಿತ್. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಕಡೆಗಿದ್ದ ಗೆಲುವನ್ನು ಎಳೆತಂದದ್ದು ದೀಕ್ಷಿತ್ ನೇರವಾಗಿ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಕಡೆಗೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 27 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಖ್ಯ. 10 ಮುಂದೆ 27 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರಮುಖ ಓವರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಕಿರಣ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಬಹುವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡವನ್ನ. ಒಬ್ಬನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 26 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಹೀರೋ ಆಗಬಲ್ಲ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ತಾಕತ್ತೊಂದು ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮೈದಾನಗಳ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಅನುಭವ ಇರುವುದಾ? ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಏರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನ ಚೆಂಡು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಭೇದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ನೋ ಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಸೂಚನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಮತ್ತೆ ತಿರುವನ್ನ ಪಡೆಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಅವಕಾಶ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 41 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನ್ನ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೂಡ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಬೌಂಡ್ರಿಯೊಂದಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆ ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸುನಿಲ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 41 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6 to get. ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವೇನಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಗೇಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. 6 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 21 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಶ್ವಥ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಲ್ಲದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸಿದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಗೆ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಮುಂದೆ 21. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಗೆಲುವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಇತ್ತು ಡಗೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಬಳಿಕದ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗಳು, ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ನೆಲಕಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ.
5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬ್ಯಾಟರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರಳಬೇಕು. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಅನ್ನುವಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್. ದಾಳಿಗಾಯ್ತಲೊಬ್ಬರನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಬೀಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಬೊಗಸೆಗೆ ಬಂದಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಟಗೌಟ್ನ ತೇಜೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21, ಅರ್ಥಾತ್ 4 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೆಸ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18 ಆಟಗಾರ. ಭವಿಷ್ಯನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬರೆಯಬಲ್ಲನೆ. 4ರ ಮುಂದೆ 21. ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ 3ರ ಮುಂದೆ 21 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಳಿಕ ಬಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. 3ನೇ ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ. 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 18 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. 1ರ ಬಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಓಟದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 16 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಸಾಧ್ಯದ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹೊಂದಲುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರನ್ಔಟ್ನ ಅವಕಾಶ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ವೀರ್ ಶಿವಾಜಿ. ಆದೂರು ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2 ತಂಡಗಳು ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ತೆರಳಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ.
ഞാനിങ്ങനെ എന്നെ വീണ പോലെ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರದ ನೇರವಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಮಂದಿರ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ഇങ്ങനത്തെ ഗ്യാപ്പ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനത്തെ ഗ്യാപ്പ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല. So on the behalf of all the members of J7 Sports Dubai, wishing many happy returns of the day for one of the youngsters taking part in this tournament, Mr. Bhavesh. So I would like to ask Mr. Bhavesh to come forward and let's celebrate his birthday. Happy birthday, Bhavesh. Stay blessed and have a brighter future. ഇതെന്ത് ഇതെന്ത് ഇത് തീരുന്നതാ? ഇനിയും ഉണ്ട് ഇത് ലാസ്റ്റ് അല്ലേ? അത് കാലം പറ. അത് താഴെ നോക്കിയാൽ ആടെ ഫ്രീ ഉണ്ടാണ്. ആടെ ഉണ്ട്. Thank you, Nayan. Coming to the final match of the day one, play between Kasargo Tigers versus Royal Dubai. It's a do or die game for both the teams to stay alive in this competition. Both the teams have won their first game, but they have lost their second game. Now they're into the final game, so it will be an important match for both the sides. So ball is under the hands of Vaibhav starting the proceeding, and let's see who's going to be the two openers. We have informed batter Deepak on the strikers and change in the batting lineup. Normally we see Akhilesh joining the company of Deepak, but now
We have Silesh has been promoted up in the batting lineup. So here's the first ball. And the batsman Deepak going for the switch. And every time when we see Deepak onto the strikers, and the very first ball of the innings without any fear. The very first ball, every time he's on the strikers, and he loves going for the switch. And second time. Once again a switch, connecting. Not in the middle of the bat, getting the bottom edge of the bat. If it would have been connected right in the middle of the bat, we could have seen the ball racing onto the fence for a boundary, but luckily the ball did not carry to the fielder. A tight protection kept behind the stumps for Deepak. He loves to play those kind of a switch at a gully point, and the shot third man. Wipe out third time. And nicely played, a light cut towards the gully position for another single. So both the batters are off the mark with a single added to their individual account. With the help of that singles, the score moves on to 2. Once again trying the same similar hit, once again trying the switch hit, but getting only a single. The ball straight away under the hands of the gully position. In the meanwhile, the batsmen have crossed for another quick single. Deepak is playing on 2, Silesh is playing on 1. The team total is on 3. We are into the 5th ball of the over number 1. And this time the catch has been taken on the second attempt. Silesh, the man who was being promoted up in the batting lineup, did not do anything much for his side. Has to depart in the 5th ball of the over number 1. Ranjit is the new batter. The lefty batter has been promoted once again up in the batting lineup. Can he do something good for his side in the much needed game? That's a do or die game. Winner will definitely qualify for the next round. The loser will be out of the tournament. Here is the last ball of the over number 1. Ends with the dotted runs. Over number 1 coming to an end after the completion of first over. Score is on 3 for 1. ಹಲೋ ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ The second of the power play, the ball is under the hands of Chetan, starting with a 2 back-to-back dot ball. Finally a run coming in the over number 2, coming towards the widest of the long on position.
A lefty-right-hand combination costing some problems for the bowler, and the captain has to set the feet in the right direction now. After winning the toss, no hesitation to bowl first. In the very first over, considered just 3 runs, and now we are into the over number 2. The lefty batter pulling it very nicely, but there is a protection on the deep. Harsha, the man doing the rest of the work. Just another single adding to the total score, slowly shipping to 5. Directed, wanted, but in the meanwhile the batsman is safe in his batting crease. Another single coming in the bat of Deepak. Deepak struggling out in the centre. We know that he got injured in the previous game. Struggling to get runs for his side in the much needed game. He had a good start in the first 2 games in the power play. Couple of boundaries and the sixes coming in the bat of Deepak. But in this game, he's struggling to get score, runs. A no ball given by the umpire, the ball dipping slightly lower. Will the wicket keeper take a chance for a review? But in the meanwhile, they're sticking into their decision given by the umpire. A free hit ball signal coming out in the centre. A no ball has been given. And let's see what the lefty batter can do for his side. Ranjit, the man facing the bowling of Chetan. The free ball has not been utilised, looking for the quick single, directed needed onto the non-strikers, and an umpire straight away raising his finger. The batsman was slightly slow enough to drag his bat. A much needed breakthrough coming at the right time for the team. So 2 important wickets falling at the wrong time for the team. Kasaragod Tigers. The new batter walking out in the centre is Akhilesh, the man who was being the partner in the first 2 games as an opener with the Deepak, but this time he's coming after the ball of 2 wicket, and Vaibhav coming back to bowl his second over and the third over for his side. Started pretty good in his very first over, conceding just 3 runs. And so far the team total is on 8 for 2. Going for the big hit, Keeper missing it completely from this angle. Definitely there could have been a slightly outer edge of the bat, and then racing quickly onto the wicket keeper. At the last moment, the ball popping out of the hands of the wicket keeper. Can it be a costliest one? We need to wait and watch. Can Vaibhav strike once again in his second over of his spell? Batsman going for the massive big drive onto the cover position. Will they go for the second? They had an ample of time to convert the single into double. Deepak loves playing toward that direction. He's an excellent batter. You can see the wheel
getting runs all part of the ground. In the last two games, we have seen him playing runs toward the ground, but this game is struggling out in the center. Not even one single boundary coming in the innings so far from the batters of Kasaragod. Runs are not pouring going to the over number 3. Another dot-to delivery, another excellent piece of bowling. The ball keeping slightly lower. The batsman too early to go for the massive pick. The drive on the onside, missing it completely, ending with a dot-to one. We are into the final ball of the over number 3. Going for the switch hit, but there is a prediction kept behind the stumps onto the short fine leg. So he will keep the strike in the next over. Over number 3 coming to an end after the completion of first 3 overs. Score is on 11 for the loss of 2 wickets. The captain of Royal Dubai taking a charge, bowling the over number 4, Jairaj. He starts with a dot-to one in the previous game. Not even a single run conceded in the bowling of Jairaj, and picking 2 important wickets in the game. 3 important wickets. That was like a golden over, a golden maiden over in the tournament. Going for the switch hit, missing it completely. The ball kissing the bat. Luckily did not carry to the wicket keeper. And now we have a slightly changes in the wicket keeping, and Jairaj back to his bowling back. Bowling an excellent line length, making problems for the batter to get runs against him. The first 3 overs bang on target. Looking for the quick single. There is a chance for an out. Batsman had given up. Easy chance, easy call for the umpire to raise his finger. Achilles, the man, has to depart. Just scoring just a single run under his bat. The team Kasaragod are struggling out in the centre in getting the runs for his side. Can it be a low scoring game which can be chased quite easier by the batters of the team Royal Dubai? At the score of 12, they've lost 3 wickets, 3 important wickets. We are into the over number 4. That's another dot-to one coming in the bowling of Jairaj. Just bowling the similar fashion what he did in the last game. Not considered even a single in the previous game, and now even he's doing far better than what he had done in the previous game. Just bowling wicket to wicket. This time making a room, playing onto the onside. That's a big A coming in the back of the park. Can we see a plenty of more coming in the back of the park? He loves playing toward that direction. Nothing wrong with the delivery bowled by Jairaj, but the batter shuffling up in the center, going across, playing towards the direction where the wind is blowing. With the help of that 6, the team total jumping to 18, and we are into the final ball of the over number 4.
A no ball signal given by the umpire, might be the ball pitching out of the pitch, and that's a fair call coming from the umpire Prakash Bantwal. Can we see another big hit coming in the bat of Deepak? Can he look toward the same direction, or can he look for a switch hit? And at the end, the bowler following the batter, bowling a quick one, ending with a dotted one. Over number 4 coming to an end after the completion of 4 overs. Score is on at 19 for 3. Final 12 ball. The final 12 ball remaining in the innings. Can they get at least another 20 runs so that the target can be defendable by the bowlers of the Kasaragod Tigers? On the other hand, definitely they will look to get runs in the last 2 overs. Another youngster of the team, Royal Dubai, Arshia, taking a chance, coming from the down hall and bowling the over number 5, the second last over of the innings. He'll be bowling to the new batter who have just walked in out in the center. Anup, can he get a single, give a strike back to Deepak. At the end, starts with a dotted one. Harsha once again back to his bowling mark, started with a dotted one. That's a loser one. There is a chance of a run out. And definitely it's a close call. The batsman is safe in his batting crease. It was a suicide call, but at the end, the throw was slightly wider than what the bowler would have thought. At the end, runs have been taken in a form of a quick single. And now we have the man in the batting crease. Desperately we need a couple of sixes, and he's the man to do that. That is none other than Deepak. Connecting right in the middle of the bat. Even the attempt over to the long on position was just a waste by the fielder. It was being hit firm right in the middle of the bat, over to the long on position. One bounce over the fence. What a hit coming in the bat of Deepak. He was struggling in the beginning of the innings, but right now he got the momentum after hitting a big 6 coming in the previous over, coming in the bat. And then we can see the run scoring coming in the bat of Deepak. One big hit have changed the game. Appeal for stumping, umpire unbowled. A good comeback, a good response by the bowler Harsha. After being hammered for a boundary, the previous ball comes back, bowls a quicker one. The batter missing it completely, ending with a dotted one. With the help of that dotted delivery, the score remains on 24. We are in the over number 5. 5 runs have been conceded so far in this over, still 2 to go. Played nicely over to the cover position. The batsman had ample of time to convert the singles into double. Another 2 more runs adding into the account of Deepak. Much needed runs coming at the right time for the team. Kasaragod, they need some big hits, and he is a man who can get the run for its side. It's a good sign of taking a single in the final ball of the over to keep the strike in the next over. Over number 5 completed. Scores on 25. The score is on 27 after the completion of 5 overs. In 27, most of the runs are coming in the bat of Deepak.
It means that 75% of the runs coming in the blade of Deepak, and he is the man to face the final 6 ball of the innings. So let's see who's going to the ball the last over. The final 6 balls. And the ball is being handed over to Dixit, the captain, giving a charge, asking Dixit to bowl the final 6 ball of the first innings of the last match of the day of this prestigious tournament organized by the members of J7 Sports. And the ball has been hammered over to the wideish of the long leg position, onto the deep. But this is not a great sign by the captain of Royal Dubai. Deepak loves playing toward that direction, but still the production is not kept towards the deep. He starts with a boundary in the very first ball of the over numbered 6. With the help of that boundary, the team total moving up to 31. The run rate is exactly like 6 runs per over. Still 5 to go. Anything is possible. The run rate can be changed in the next 5 ball. So here he comes once again. Takes it second time. Deepak going for the switch and missing it completely. He knows that he missed a chance, a golden chance. He's the only man in the team who have got runs in all the game so far in this tournament. With a pretty good strike right out in the center, Deepak. Going for the big hit, field underneath, well the catch will be taken, but no, the ball is being sailing out of the park over to the deep fine leg region for a big hit. The fielder over there was just watching the ball clearing over his head. What a hit coming in the bat of Deepak. Once again, just following the ball, nothing wrong with the delivery ball by Dixit. He had bowled a quicker one slightly outside the off stick, but the batsman taking a roam, shuffling out in the middle, playing towards his favorite area. What a hit it is. 10 runs conceded already in the over number 6. This time going for the switch, definitely he will look for the second. And that's not a good sign by the other batter. He should have been there out in the center. That's not a good sign coming from Anup, because desperately wanted Deepak to be onto the strikers end for the remaining 2 balls. He would have been there and then go for the quick single. Even if it had given his wicket, the team would have been really appreciating him for his sacrifice that what he did against the batter like Deepak, who got most of the runs for his side. And we have the skipper of Kasaragod Tigers walking out in the middle, Nitin, to face the final 2 balls of the innings. And Kiran playing on to the deep. Will they go for the second? Nitin looking for the second. At the end, he's safe in his batting crease. The batsman is well in. The throw was slightly not good enough from the deep. In the meanwhile, the batsmen have crossed for another couple of runs. With the help of that 2-run score, moves on to 40 up on the board. Would have not thought that the team Kasaragod could have reached when the first 3 overs have been bowled. They were top class bowling. But as soon as the over number 4 got over, the runs started pouring. And here comes the final ball of the first inning. Score is on 40. Can we see a big hit, or can we see a dotted delivery coming in the bowling of Dixit?
And the final ball, the ball kissing the pad. Will they go for another extra run? Nothing looking for the second. At the end, Anup has to depart in the form of a run out, but it doesn't matter. That was the last ball of the innings. So the team, Kasaragod Maratha Tigers, they have something to defend in the do or die game for both the sides if they need to qualify into the next round. 42 is the target for the team Royal Dubai, which is a chaseable target at the run rate of just 7 runs per over, which is not a tough target. The first 2 overs of the power play will be the crucial one. If they get into a good start, then it's just like a ball-to-ball game, but not so easy against the strong bowling lineup of Tigers. Let's see how the Tigers will defend their target of 42 against Royal Dubai. Definitely they will look to get the wicket of Vaibhav. He's the man who got most of the runs for the team Dubai, and he's the main trump card for the team of Royal Dubai. So we'll be back shortly with the second innings of a target of 42. It needs to be chased in 6 overs. And over to my co-commentary for the final time in the day 1. Over to Nayan for the final time in the first innings. In the second innings of the last match of the day of this Chandraman Trophy 2026 on the memorial of Sunil Chandraman. That's a memorial trophy which has been organized by the members of J7 Sports Dubai. Over to Nayan. ಸದ್ಯ ಕೊನೆಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದು. ಚಂದ್ರಮಾ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯನ್ಸ್ ದುಬೈ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿರುವಂತಹ ಕಾಸರಗೋಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 41-42 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ರಾಯಲ್ ಆರಿಯನ್ಸ್ ದುಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ತಂಡ ದಿನದ ಅಂತಿಮದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ. ನಾಳೆ ದಿನದ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತದ ಆಸೆಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೋತಿತು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಸದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 42ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯನ್ಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 42 ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾಗಿ ಜಯರಾಜ್ ಆಗಿ ವೈಭವ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆರಿಯನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿ. ಎಸ್ಎಲ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಯರಾಜನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಭವ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 42 ಅಂಕಗಳು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಆಕಾಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೇಗಭರಿತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಆ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಗೆಲುವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನದ ಹೊರ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಖುಷಿಯಾಗಿ
ಮೈದಾನದ ಹೊರ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮಗದು ದಂಡೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಸೊಗಸಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ದೀಪಕ್. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲದವರು ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ವೇಗದ ಚೆಂಡನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ವಂಚನೆಗೊಳಪಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸದ್ಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 1ನೇ ಗಳಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ವೈಭವ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಕಳೆದೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಆಟಗಾರ ಈತ. ಆರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಮೋಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೀರಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಈತ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸರಿ, ವೈಟ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವೈಟ್ಗಾಗಿ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮನವಿಯನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಫೈರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ನೋ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲೀಗಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದು. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1ರ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಆಕಾಶ್ ಅವರನ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿ ಆಟಗಾರನ ಕಡೆಗೆ. ವೈಭವ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇದ್ದ ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಗೊಳಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈಭವ್. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು. ಆರಂಭಿಕ ಓವರನ್ನ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ 3 ಆರಂಭಿಕ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಐದನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಂಡನೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. 4 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯನ್ಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಜಯರಾಜ್. ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ಬಳಿಕ 1 ಡೌನ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಎಸಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೈಲೇಶ್ ನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೈಲೇಶ್. ವೈಭವ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎತ್ತುದಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಒತ್ತಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯ ಮೇಲೆ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಭಾಗಶಃ 2 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದು 1 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೋತಿರುವಂತಹ ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಕದನವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಆಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೋಲ್ ನಿರಾಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಕವರ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಹೇಳಿದ್ದೆ ವೈಭವ್ ಇರುವ ತನಕ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ. ಬಹುಶಃ ಕಾಸರಗೋಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ವೈಭವ್. ಸದ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು 8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಲ ಪ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ಕೊಂಡಿರುವ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತದ 8 ಅಂಕಗಳು ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಟಾಪ್ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಬಳಿ ಓಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು, ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇರುವುದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕಳ್ಳಪಿ ಮಟ್ಟದ ಬೌಲಿಂಗ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಬಾಕಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 42 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಮುಂದುವರಿತ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎಂತ ಕ್ಯಾಚ್! ಹಿಡಿದದ್ದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕರೆದೆದುರಾಳಿ ಪಾಳೆಯದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಹುಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇದರೊಂದಿಗೆ. ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದಂತ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಮುಖೇನ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಇದು ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಸ್ ದುಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 11. ಭಾಗಶಃ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಬಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಡೈ ಮುಖೇನ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಕೊಂಡದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಸರಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಫರ್ಟ್ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಸುರೇಂದ್ರ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಸದ್ಯ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಚೇತನ್ ನವದೇ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು 11 ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಶೈಲೇಶ್. ಮತ್ತೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 11 ಅಂಕಗಳನ್ನ. ಮೂವತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 24 to go 31 to get ಅನ್ನುವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವಿನ ವಿದಾಯವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಅಥವಾ 11 ಮತ್ತು ಉಳಿದಂತ ಆಟಗಾರ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ದುಬೈ ಪರವಾಗಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 24 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 31 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಾದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಸರಗೋಡು ಟೈಗರ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸರಿ, ಶಮಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಆಕಾಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್. ಒಂದಿಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪವರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಆರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ. ಮಗದೊಂದು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಲೈಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಶ್, ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರತೀಶ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ರೋಬರ್ಟ್ ರೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕಾಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ 4ನೇ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಚೇತನ್ ಕಡೆಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ. ಚೇತನ್ ಕೂಡ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್. ತನ್ನ ನೈಜ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡ ಕಾಸರಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೇತನ್. ಕಳೆದೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಂಡನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಚೇತನ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಕೂಡ ಬೇಕು. 42 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಅವರನ್ನ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಆಕಾಶ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟು. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಬಳಿ ಓಟಗಳು ಸುನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಗಿದೆ. 2 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ 15ರಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್. ಪ್ರತೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಡೆಗಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮತ್ತ ಎಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಈ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಶಾಗಿ ಚೇತನ್. ಆಕಾಶ್ ಓವರ್ನ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕೊನೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ರು ಕೂಡ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ಸೀಮಿತ ಚುರುಕಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ಡಗ್ಔಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರಿಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಲೈನ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು.
18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 25 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 to go, 25 to get ಅನ್ನುವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಮರ ಸಾರಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಲಾರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡ. ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಧಾವಂತಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸದ್ಯ ಪ್ರತಿಶ್ ಹಾಗೆ ಚೇತನ್ ಅನ್ನುವ ಇರೋ ನಂಬಿಕಾ ಆಟಗಾರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಕೆಳೆದೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಣವ್ಯೂಹವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್. ಹುಲಿಗಳ ಪಂಜರದಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ಗರಿಯತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 17ರ ಮುಂದೆ 25 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದಾದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ. ಗೌತಮ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಮುಖೇನ ಚೇತನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 16 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಉಳಿದಂತೆ. ಕೊನೆಯ 16 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಗೌತಮ್. ಈ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಆ 2 ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳ ಬಳಿಕ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಗೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಒಬ್ಬರನ್ನ 3 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಡಿದಂತ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಅವರೇ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಯ್ದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಂಡನೆ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. 13 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ನಿವಾಸಿಪ್ ನೇರ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ದಾಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಈ ಮುಖೇನ 4 ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಕಳ್ಳೆಗುಂದಿದ್ದಂತ ರಾಯಲ್ ಲಾರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡದ ಡಗೌಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ 4ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮೂಲಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 19 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12 to go, 19 to get. ಅಂತಿಮ 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ. 19 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಜೋಡಿ ಅಂಕಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯುಷಾಗೆ ಚೇತನ್ನ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಲಾರಿಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ದಾಳಿಗಾರ ನೇಮಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಮಂತ್ ನಾಮದೇ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಚೇತನ್ ಕಡೆಗೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ನ ಅವಧಿ ಇದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 11ರ ಮುಂದೆ 19 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 19 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿದು.
ಈ ಮಧ್ಯಭಾಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೊಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯುಷ್. ಈ ಮೂಲಕ ಮಗದೊಂದು ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರು ವಿಕೆಟ್ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 18 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 to go, 18 to get. 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 18 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ದಂಡಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸಬಹುದೇ ಈ ಆಟಗಾರ. ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲಿರುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತವನ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಹೇಮಂತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಕನೆಕ್ಷನ್, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಇದು ನೇರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಿಚ್ಚರ ಬಿಬಿ ಬಾಕಿ ಹೈ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಇದು. 12 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 9 to go, 12 to get. ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತಾ ಇದೆ, ಗರಿಗೆ ತೆರೆತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯಾಸ್ ದುಬೈ ತಂಡದ ಡಗ್ಔಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವಿನ ಕನಸು. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಂಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಚೇತನ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಹೇಮಂತ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮೊಳಗ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆಯ 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ 6 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ವೈಭವ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಚೇತನ್. 6 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಹೇಮಂತ್ ಅವರೇ, ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನಂತೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಖರಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನಚನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರ ಪತ್ತರಗುಟ್ಟುವಂತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ 6 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಇದು 7ರ ಮುಂದೆ 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು. ಯಾವ ತಂಡ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 7 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 6 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬತೆ. 4 ಬೇಕಾಗಿದೆ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 6 to go, 4 to get. 18 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಚೇತನ್ ಆ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಂಡವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ. 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 4 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 50% 50-50 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. 2 ತಂಡ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳು, 4 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 4 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭರತ್ನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 4 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇದೆ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ. ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸಿಂಗಲ್. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು ಖಂಡಿತ.
5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 to go, 3 to get. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ್. 1 ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂತ ಆಟಗಾರ. ಕೊನೆಯ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಅನ್ನು ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಗಲ್, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 2 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 2 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮರಾಠಾ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ಕೂಡ ಚೇತನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸರಿ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸೇ ಸರಿ. ಇದು ಅಂತಿಮ 2 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. 1ರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟದ ಗಳಿಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಎಸ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಯಾಸ್ ದುಬೈ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳಿನ ಚೇತನ್ಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ತನ್ನ ಬಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮರಾಠಾ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೋಲ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಂಡಗಳು ನಾಳೆಯ ದಿನ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀಜಾಬಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ನಾಳೆಯ ದಿನ 3ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯ ನಾಳೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಜೀಜಾಬಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿಯಾಗಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. അപ്പോ അടുത്ത് എന്ത് എടുക്കാനായോ കഴിഞ്ഞോ? എന്ത് സംഭവം? എന്ത് നാളെന്ത് നാളെ രാവിലെ എന്ത്? ഇതന്നെയാ എത്ര കളി? അല്ല, ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനിപ്പോ വിളിക്കാം. ഞാൻ ഇതെടുക്കണം കറണ്ടിൻ്റെ.